හොඳයි. Right. So with the 2023 O-level revision class, now we are going to discuss the 2021 paper. මේ 22 තමයි තිබ්බේ. නේ? 21 පේපරේ. right. ඕගොල්ලන්ගේ තෙන් තමයි එන්නේ නේ. 23 වරහන් ඇතුලේ 24. right. take your red pen. දැන් මේකේ අර ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ කියපුවා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඈ. එතකොට බලමු. මොකද කරන්න කියලා. මම ආච්චිලා ගෙදර ඉන්නේ. හොඳයි පුතේ. ආච්චිත් එක්ක කරමු ඩිස්කෂන් එක. right. බයි. අමන්න නැති වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ආච්චිලා ගෙදර කැතයිද? ඔව් සායුනි පේන්නේ. පරිහා. ඔය තව ඉන්න. පේන්නේ ඉන්න පුතේ. ගවේෂීයම මොකෝ. පේන්නේ ඉන්න වෙන්දට වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම ඔන් කරගන්න. ඩිෂන්ස් ඉන්නවා. ඔබ ඔන් කරගන්න. හොඳ. ගොඩක් අය රෙකෝඩින් බලයි. හරි. කොහොම හරි කමක් නැහැ. ෆිසිකල් හරි ඔන්ලයින් හරි රෙකෝඩින් හරි ඕන ක්‍රමයකින් විෂය කරුණු ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ. හැමෝම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කම්මැලි වෙන්නෙත් නැහැ මට කම්මැලි වෙන්නෙත් නැහැ. වැඩේ හොඳට යනවා ඒක. To which of the following organizational level does the human heart belong? That's organ. Organ. Lazy. එකට උත්තරේ 3. ඒකත් ඕකේ. මාකින් එක බලාගෙන යන්න. මාකින්. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ උත්තර දෙකකට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා තිබ්බොත් එහෙනම්. right. okay පුතේ. sure. right. බලන්නකෝ. ඒක ලේසි නේ. you know the organizational level no cells, tissues, organs, systems and organs. right. so heart එක කියන්නේ අවයවයක්. so that's organ. the hydrocarbon containing LP gas as the major components are 3.4 තිබ්බේ method propane butane propane and butane දෙවෙනි එක propane and butane දෙක ඔක තිබ්බේ hydrocarbons එකේනේ මේ LP gas වල මොනවද තියෙන්නේ කියලානේ අහන්නේ කියලා නැහැ right බලන්නකෝ කාර්ද මත එක හරියටම කොතනද තිබ්බේ කියලා තිබ්බ තැන උත්තරේ නෙමෙයි මේ පාඩමේද වෙන එක බලන්න ඉන්නවද මතකයි මෙතන තියෙනවා හැබැයි propane butane ගැන LP gas ගැන ආපහම ඉතින් 154 the fuel petrol is a mixture of alkanes the most abundant alkane is in octane 8ක් තියෙන එක හරිද පුතේ ඊළඟ පාර හයි මොනවා ගැනද petrol ගැන හරි මේක අහන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන another mixture of alkanes mainly contain alkenes propane and butane the most abundant alkane in it octane I mean LP gas another mixture of alkanes mainly contains alkanes propane and butane බලන්න අස්තක තිබ්බ තැනක් අහලා තියෙනවා ඒ වගේ තැන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න පුතේ ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ගැනත් බලන්න පෙට්‍රල් වල කියන තව නමක් ගැසොලින් ඒකේ මොනවද තියෙනවා කියන්නේ ඔක්ටේන් හරි ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට උදව් වෙයි මේක මා යහන්න පුළුවන් right ඒකෙත් ඔක්ටේන් උත් තිබ්බනේ නෑ ඒක
right. What is the unit of the amount of work? ඔය යුනිට් කතාව මතකනේ. යුනිට් එක අහනවම තමයි MCQ එකට. මොකක් හරි එකක් අහනවා. ඔක්කොම ටික බලාගෙන ගියාම හරි. right. බලන්නකෝ. okay. so පුතේ work force should multiply by the displacement. So force is Newton and it should multiply by meter. So Newton meter. එහෙමනේ පුතේ. නැත්නම් නිව්ටන් මීටර් වලට කියනවා ජූල් කියලා. නිව්ටන් මීටර් නෑ. ජූලුත් නෑ. එහෙනම් නිව්ටන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. නිව්ටන් මීටර්. පොඩ බලන්නකෝ. ටුට්ටක් තව හිතන්න පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. අමාරුනේ. Third question. right. So පුතේ work equal to force should be multiplied by මේක equation එකක් නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ ගන්න පුළුවන් FD කියලා. Force should be multiplied by the displacement. So unit of the force is Newton. Unit of the displacement is meter. ඔය දෙකේමට ඕන ජූල් කියන්න පුළුවන් එකක්වත් නෑ. Newton එක පොඩ්ඩක් විහිදුවලා ලියන්න වෙනවා. How පුතේ? Relevant to the Newton's second law, the equation is F equal to ma. No? So force is equal to mass should be multiplied by the acceleration. මෙතන F වෙනුවට ma දාත හැකි අපි. හරිද? ඔන්න එහෙම කරමු. මම දැනට මේක අයින් කරන්නම්. මේක දැන් නිකන් දාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන යුනිට් තිබ්බේ නෑනේ. එන පොඩි වෙනසක් කරමු. F එකට දාමු ma. W equal to MAD. mad. එහෙනම් right? mad වෙන්නේ නැතුව බලන්න හරිද? Then unit of W. Unit of W. Mass is kg. Acceleration is ms minus 2. And the displacement is n. So both are m plus 1 plus 1. So the sum is kg m square s per square. kgm දෙකයි s ඍණ දෙකයි. kgm දෙක මේටි. එමයි ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද f වෙනුවට ma දැම්මට පුළුවන්. f equal to ma. වගේ පොඩ්ඩක් හදන්න තියෙන ඒවාක් තියෙනවා. හරිද උත්තමී? හරිනේ? අසනීපෙන් දින්නේ? උත්තමී නෑනේ? right. එතකොට 4නේ උත්තරේ. 3ට උත්තරේ 4. ඔව්. හරි. Which of the following is not a characteristic of the cardiac muscles in the heart? Right? Okay. They're asking about ඉදි ගහ ගන්න ඕනේ වගේ වට මොනවද? Not highlight කරලාම තියෙනවා bold කරලාම. Cardiac muscle. Not a characteristic. Cells being mononuclear. Yes, no? Mononuclear තමයි. Occurrence of yes, තියෙනවා. මෙයාට විතරයි ඒව තියෙන්නේ මොනවද? Intercalated disc. Cells being branch, yes. Acting voluntary, no, we can't control the heart. That is involuntary. There is only one voluntary muscle. That is what? That is the skeletal muscle. සම්දිකා ඉන්නවනේ නවෝදය. ඔව්. Distance නාය ගිහිල්ලා. පේන්නේ ඉන්නේ. හරි. හරිද සයුනි? Francis හරිනේ. Right. A seed observed by student during a field study is දැන් ඔයගොල්ලන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොන හරි ආවොත් අහන්න. හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයි. A seed observed by student during මොනේ හොරනේ තියෙන්නේ හොර. Primary question එක. What is the dispersing method? Wind. Right. Which of the following quantity increase the uniformly in the object moving at a constant acceleration? Acceleration එකත් එක්ක මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ පුතේ? But that should be
constantly increased ඒකාකාරව වැඩි වෙන්න ඕනි පුතේ. Right? We know that because of the relevant to the acceleration mean increasing of velocity. So that also constantly increasing. So answer is velocity. This amount of displacement also increase with it, but that is not uniform. Displacement එක වැඩි වෙනවනේ පුතේ. accelerate වෙනවා කියන්නේ තප්පරෙන් තප්පරේ යන වේගය වැඩි වෙනවා. හරිද? වේගය වැඩි වුණාම යන displacement එක වෙනස් වෙනවා. වේගය වැඩි වීම එකයි. velocity තමයි උත්තරේ එන්නේ පුතේ. 6ට 3. displacement ගන්න එපා. displacement එක පොඩි ගානට constantly වැඩි වෙනවා. ඒකාකාරව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි velocity එක ඒකාකාරව වැඩි වෙනවා. පුතේ අපි මෙහෙම නෑන්ද ඔහොම graph එක අඳින්න. 6ට 3. No. Right. Which of the following is equal 1940 2040? Okay. ඒගොල්ලෝ standard method එකට දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා යට තියෙන atomic number එක උඩ තියෙන්නේ mass number එක. Atomic number is equal to amount of proton and that is equal to the amount of electron. The above one is the mass number, the sum of the protons and neutrons. Number of electrons, no, that is not same because the atomic number is equal to the number of electrons and the protons. Why? Because all the elements are neutral. Reason, amount of positive subatomic units are equal to amount of negative subatomic units. Positive subatomic units mean the protons, negative subatomic units mean electrons. So in every atoms, not in the ions, in the atoms, neutral atoms, the amount of protons are equal to amount of electrons. So here, so this is the amount of proton that is equal to electrons also. So my proton gana electrons gana දෙකම සමාන නැහැ. Then how to calculate the amount of neutrons? You have to take the difference of mass number and atomic number. උඩ එකෙන් පහළ එක අඩු කරාම neutrons ගාන එනවා. neutrons ගාන සමාන නැහැ. ඒත් වෙනස්. proton electron ඔක්කොම වෙනස්. number of neutrons වෙනස්. no. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පුතේ equal sum of the number of electrons and protons. Sum of the numbers of which of the following is equal? Okay. All right. The mass number is equal. So mass number means sum of the proton and neutron. So answer is fourth one. හරිද addition? Okay. Right. ඔය පැත්ත බලන් ඉන්නේ. පේපරේ දිහා බලන් ඉන්නේ නේ. Right. එතකොට උත්තරේ 7. 7ට 4. 8. Which property of water causes water to be used as a cooling agent to remove excessive heat? Excessive heat generated in automobile engine. වාහනවල දානවනේ වතුර. Having a high specific heat capacity. I think that's the answer. Boiling point තියෙනවා. හැබැයි වතුර ඒක මේකට සම්බන්ධයක් නැහැ ලොකුවට. Colorless එක එහෙම නෙමෙයි. Answer is first one because it can absorb more heat without increasing the temperature more. It increasing the temperature but not more. So first one is the answer for the 8th question. Yeah. අර PDF එකත් මම දාන්නන්නේ ඔයගලන්ට ඒක මතක. මෙතෙන් දෙන්න. දාන්න මේක.
හරි පුතේ බලන්න මම දාන්නම්. එන්නින්ද අර ඔයගලන්ට එන්නේ නැහැ කියපුවා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ හරි. එක උත්තරේ. In the process of digestion of food, bile necessary for the emulsification of lipids is produced in the produce what bile. ඔක මං කිව්වා ඔක විභාගයට අහනවා ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා දාන්නේ මොකද්ද තියෙන bile මේ මේකනේ gall bladder එක පිත්තාශය නෑ liver එන්නේ පුතේ ඔක එදා මං කිව්වා liver ඇයි හදන්නේ liver එකේ temporarily storing the gallbladder and secreted by the gallbladder. They're asking about what is the organ that produce the bile, so that is liver. හදන්නේ liver එකේ ප්‍රාවය කරන්නේ පිත්තාශය gallbladder එකේ. හරි. తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අහන්නේ එක දෙකක්. right. liver. නාමයට දෙකනේ. ඔව්. හරි. What is the essential element for the production of thyroxine hormone in the thyroid gland? We know that. Thyroxine අඩු වුණාම හැදෙන මොනවද පුතේ මේ iodine මතකනේ? හරි. right. iodine කියලා වෙනම තිබ්බ thyroxine ගැන. ගල ගන්න එහෙම හැදෙන්නේ නැත්නම් 10ට 4 කෙලිම පාඩම් කරන එක. දැන් ඔයගලන්ට එන්නේ නැහැ කියපුවා තිබ්බනේ මේකේ නේද? මේකත් නැහැ කියලා තිබ්බ එතකොට නෑ සිම්ප්ටම්ස් තිබ්බා. ඒ මොනවාරි හම්බුවක් කියන්නේ මට මතකත් නෑ මොනවද. එන්නේ නැහැ කියපුවා තිබ්බා මේකවත් තිබුණේ නෑ. නෑ. ඔක්කොම එනවා කියන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. MCQ එකේ හම්බුන්නේ අපිට එන්නේ නැහැ කියප එකක්වත්. හම්බුනොත් කියන්නේ මටත් ඒවා මතක නෑ. හරි. How much is the mass of the මේක එනවා කිව්වනේ concentration නේ. ඒක දිනනවා. right 23 O level ළමයින්ට 24 O level වලට මොනවා කරයිද දන්නේ O level නැහැ කියනවා එහෙම දන්නේ අතව ගණන් ගන්න right right how much is the mass of sodium chloride containing 100 cubic centimeter of sodium chloride solution concentration එක දීලා තියලා ඔක අහනවා නම් they asking about the mass and you know the system no first we need to find the amount of moles then we can convert that into amount of moles mass sorry moles කියලා mass then we can convert that into mass එකම pattern එකනේ right පොඩි දෙයක් කියන්නේ ඔයගලන්ගේ මේවා කියන සමහරට ටිකක් අමාරුයි මේකේ ක්‍රමයේ අල්ලගත්ත අයට ලේසි පුතේ මේ කියන හැම පේපරේම ඒතර ක්‍රමේ භාගයට අල්ලගත්ත අයට තමයි අමාරු. ඒ නිසා ඕනම වැඩක්. දැන් O level කොහොමද හොඳට කන් ගොඩක් අය හොඳට කරගෙන තියෙනවා. බයි හිටියට වඩා හොඳ මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා විශේෂයෙන් 2024 අවුරුද්දේ වැඩ කරලා ඔබ. හරිද? මම කියන්නේ A level කරනකොටවත් භාගයට කරන්න යන්න එපා කිසි දෙයක්. භාගයට කරාම මාරම අමාරුයි. මේ අතරින් පතර මේක හොඳටම පුළුවන් කෙනා දන්නවා මේ මොනවද මේ කියලා. මාර ලේසිනේ කියලා. නිසා කිසිම වැඩක් භාගයට පුළුවන් කරගන්න එපා. පුළුවන් කරගන්නවා නම් සම්පූර්ණයෙන් පුළුවන් කරගන්න. නැත්තම් වෙන වැඩක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ A level කරන්න නැතුව ජොබ් එකක් හරි. හරි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඉගෙන ගන්න මේ A level ටික හරියටම මිස් කරගන්න නැතුව 100% දශමයක්වත් තියන්න එපා දන්නේ නැති තැන. ඒක ලේසි. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පාඩමේ තියෙන මූලික එකක්. right. දැන් මේ වගේ ගණන් අපි ගොඩාක් හැදුවේ. මතකනේ workbook එකේ. Concentration is equal to amount of mole over volume, but the volume should be in the unit of cubic decimeter. Concentration is මේ වගේම හදන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ලියන් යනවා විතරයි හරිනේ මම කියා දෙන හින්දා. ඒ මේ යුනිට් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට ඉතින් මට දැනෙනවා කියා දෙන හින්දා. right. බලන්න. මේක දාන්න එපා යුනිට් එහෙම. කියා දෙන හින්දායි මම දාන්නේ මේක ඕනෙත් නැහැ. නිකන් ලිව්වට අක් ගාලා හැදුවා. right. එතකොට amount of moles we need to find it. The volume is decimeter වලින්ම නෑ පුතේ. That is in the unit of 100.
and you know how to convert that into decimeter by dividing 1000. නේද මනුමි? 1000, right? Then subject the n here. Then here at the left side, 1 moles per cubic decimeter. Divide by this fraction, මේ පැත්තට ගියහම multiply by this fraction, right? No need to take a reciprocal. මොකද පුතේ මෙතන තමයි මේ බෙදීම තමයි වැඩි කිරීමක් වෙන්නේ. මේක නෙමෙයි. එතකොට උඩයට මාරු කරන්නේ නැහැ. ඕකමයි එන්නේ. සමහරේ උඩයට මාරු කරනවා. 100 1000 වෙලා. decimeter මෙතන තියෙනවා. කැමති නම් මේක 0.1 කියලා අරගෙන හදන්න. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ 0.1 කියලා උත්තරේ එන. බෙදලම අරගෙන 1 2 1 2. එක බෙදීම 10 කියන්නේ 0.1 dm එක කැපෙනවානේ mole. So amount of mole is 0.1 mole. Hari. Then we need to convert that into mass. Right. ඊට පස්සේ we have to use this formula n equal to mass over molar mass. Amount of mole is 0.1 mole. Mass is, need to find it. Molar mass what I think sodium chloride 23යි 35.8යි එකතු කරන්න. 58.5 grams per mole. Unit දාන්න ඕනේ. Right, then subject the m here at the left 0.1 mole divided by this fraction 58.5 grams per mole. Per mole capilla දශමයෙන් එන්නේ නේ. 10න් බෙදන්න තියෙන 5.85. grams වලින් එන්නේ කිලෝග්‍රෑම් නෙමෙයි. 5.85 කියන්නේ කොහොමද? නවුද්ද ඉන්නානේ ෆාරේහා. ඔව් තාම කනවා. කොහොනිත් අය. පේන්නේ ඉන්නකො. තෙනොමි ඉන්නවද? පේන්නේ ඉන්න බෑ. හරි නේද? 11ට උත්තරේ 3. ඔබ ඔව්. හරි. 12. R and S. Question 12 and 13 are based on the female reproductive system given in the diagram. Okay. R and S respectively represent R and S. Uterus and the vagina. First one. එක 12ට උත්තරේ එක. ඔව්. Right. ඊට පස්සේ an ovum fertilized with the that is in the fallopian tube, so that is the Q. සංසේචනය වෙන්නේ එතන 13ට 2. හරි. Okay. Right. The image of real object produced by convex mirror. We know about the convex mirror. Convex mirror and concave lens. It all have, both of it have the same features that not change with the position of the object. නේ ඒ දෙකනේ ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක් කියලා මම කිව්වේ. කොහෙ තිබ්බත් එකම features තියෙන්නේ. එක දෙන්නගෙම සමානත් එක්ක features. කාගේද? ඒතකොට ඇඳ බලන්නේ නැහැ පුතේ දෙකෙන් ඇහුවොත් පාඩම් කරලා ලියනවා මිසක්. හරිද? කවුද මේ mirrors වලින් ගත්තොත් convex mirror උත්තල දර්පණය ඊට පස්සේ concave lens අවතල කාචය. මොකද්ද features තිබ්බේ? small, virtual, smaller than the object, virtual, upright. ගන්න පෙත්තින් මේකනේ 3. upright කතාවක් දීලා නැහැ. virtual and smaller than the object 14ට 3. ඊට පස්සේ බලන්න මොනවා හරි තිබ්බද පුතේ? නෑනේ. ඔයාලා සිලබස් එකේ එන්නේ නැහැ කියපුවා ඒවා තිබ්බේ නැහැ තාම. ඊළඟට තියෙන. බලන්නකෝ. right 17. What is the increase in order of pH of 4 solutions?
pH, we know that pH starting from 1 to 1 to 14. So 1 to 3 are strongly acidic. That depend on that relatively, right? So 4, 5, 6 are acids, not strong. 7 neutral. Then 8, 9, 10 bases. 11, 12, 13, 14 strong bases. එහෙමනේ යන්නේ. මේ පැත්තට යන්න යන ඇසිඩික් නේචර් එක වැඩි. ඕක ඉතින් මතක තියාගන්න පුතේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. ගන්නවනේ pH කතාව. pH එක තිබ්බේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල නේ. පළවෙනි පාඩමේ ඇසිඩ් බේස් පාඩම. ඉන්ඩිකේටර්ස් පාඩම. පළවෙනි පොතේ තිබ්බේ පුතේ ඇසිඩ් බේසස් 10 11. කල කියන්නේ මතක නැහැ. 11 නේ. අපේ මතක නැද්ද 11 පළවෙනි පොතට දෙවෙනි පොතට ටක් කාලා කියන්නේ වොලියුම් එක වැඩි කරලා. මතක? නැහැ සද්දයක්. නෑ 11 පළවෙනි පොතේ නේ තිබ්බේ. අපිට දෙවෙනි එකේද? නැති පළවෙනි එකේ. ඕකේ තිබ්බනේ ඉන්ඩිකේටර්ස් මං ඉන්ඩිකේටර්ස් බලාගෙන යන්නේ. Indicators අහනවා. Phenolphthalein, methyl orange and all here. This is the pH chart. This is not the pH paper. ඒක chart එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි pH paper එක කොහොම දාලා match කරන්න ඕනේ කොහොමද? So 7 is neutral and below 7 that is acid. Above 7 bases. And what is the strong one relative to each other? When moving 6 to 0, it increasing the acidic feature. When moving 8 to 14, it increasing the basic feature. එනිසා පුතේ ඉලක්කම අඩු වෙන්න සැරගතිය වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තටනේ ඇසිඩික් නේචර් එක වැඩි වෙන්නේ. එනිසා පහට වඩා දෙක සැරයි. සමහර හිතන්නේ පහ කියලා. ඉලක්කමේ ලොකු බව ඇත්ත. ඇසිඩික් නේචර් එක වැඩි වෙන්නේ මේ පැත්තට. බේසස් එක නම් amount එකට සමානයි. මේකට වඩා මේකේ සැරගතිය වැඩි 14. ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. දැන් බලමු. And you have to remember the examples for strong acid, weak acid, strong bases, weak bases. Right. So they're asking about what is the increase in order of pH. This means we have to increase in order of pH of 4 solution. Again, strong acid. Number 1, 2, 3 කියන්නේ strong acid, weak acid, neutral තියනවා neutral. ඊට පස්සේ ආපහු bases, weak bases, strong bases. එහෙමනේ යන්න ඕනේ. strong acid එකෙන් පටන් ගන්න. So here strong acid is HCl. Weak acid is acetic acid. Then the neutral එකක් නෑ මෙතන. Then weak base is ammonia. Strong base is sodium hydroxide. This is the one. මොම් පැත්තක ලියාගෙන උත්තර බලන එක හොඳයි පුතේ. උත්තර බලලා ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ගන්න ගියොත් පැටලෙන. HCl, CH3 මේක උත්තරේ 2. 15ට උත්තරේ 2. right. තේන්නේ ඉන්න පුතේ කම්මැලිකම් ඇති කරගන්න එපා මේ විභාග දවස්වල. හරිද? අවධානයෙන් මේ කරන ඩිස්කෂන් එකකිනුත් විභාග එක ලකුණක් හරි වැඩි කරගන්න try කරන්න. මොකද මේ දවස්වල කරන ඒවා දැන් මතක තියාගත්තොත් තව මාස ගානකින් නෙමෙයිනේ ලියන් තියෙන්නේ. දවස් කිහිපයකින්. එතකොට හොඳයි ඒකට විභාග කිට්ටු වෙන එක. දැන් පාඩම් කරන ඒවා අමතක වෙන්න කලින් ලියත හැකියි. බලන්න
What is the number of carbon dioxide molecules in 22 grams of carbon dioxide? ඉතින් පුතේ ඕක අර ඇවගාඩ්‍රෝ කන්ස්ටන්ට් එක යූස් වෙන නිසා මේක ඔයගලගේ සිලබස් එකට 2023 ඕ ලෙවල් කට්ටියට එන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෝල්ස් ගන්න හොයන්න එනවා. ඒ නිසා මේක හදමු අපි. හරි. කෙලින්ම අයින් කරන්න යන්න එපා. මෝල්ස් ගන්න හොයලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙන්න. ඒ උත්තරේට ඇවගාඩ්‍රෝ කන්ස්ටන්ට් එකත් ඕනේ. ඒක දීලා තියෙන එක වැඩි කරන්න විතරනේ තියෙන්නේ. Because every 1 mole of anything it have amount of Avogadro number. මොකෙන් මවුලයක් ගත්තත් එක මවුලයක් 1 mole එක Avogadro number එකක් තියෙනවා. atoms නම් atoms, molecules නම් molecules. So පුතේ first what is the number of carbon dioxide molecules in 22 grams of carbon? අපිට gram වලින් එහෙම ගානක් කියන්න බෑ. We know the mole amount, then 1 mole is equal to the Avogadro constant. So first we have to convert this gram amount into moles, and we know how to convert gram into moles by using this formula. N equal to mass over molar mass. Amount of mole, mass is 20. මේක නම් පුතේ මනසින් හදන්නනේ. molar mass එක මතකයි දැන් හදලම කියලා විදිය තියෙනවා. 44යි. 22 කියන්නේ ඒකේ භාගය. ඒ කියන්නේ 0.5 moles. And 0.5 moles should multiply by the Avogadro number. හොඳට වැඩ කරලා තියෙන කෙනෙක්ට මේවා ලියන්න ඕනේ. බලන්නකෝ. 22යි then 44 grams per mole. grams per mole. මෙතන 1යි මෙතන 2යි. half mean 0.5 moles. Avogadro කිව්වේ එක මෝල් එකක මෙච්චරක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙච්චරක 0.5න් වැඩි කරන්නේ නැත්නම් දෙකෙන් බෙදන්න. එතකොට හැබැයි ඔක හදන්න යන්න එපා. හරිද? ඔක හදලා ඉවර වෙලා උත්තරේ බැලුවාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපරාධය හැදුවේ කියලා. එනිසා උත්තර හතරට හැගෙන ඉල්ල හදන්නේ. ඔක කොහොම තියාගන්න එක වාසි. ඇයි මේ? ඒක ඇලත් එක්ක තියෙන්නේ. මේ කපන්න යන්න එපා. අනේ සමහර ඊම ගණන් තියෙන පුතේ ඔයගොල්ලෝ අමාරුවෙන් හදලා උත්තරේ බලද්දී ඒගොල්ලෝ හදලා නැහැ. ඒවල පේපරේ හදපු එක්කෙනාගේ දෙමාපියන්ට කිඹුන් යනවා ඒ වෙලාවේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ වැරද්ද. ඒගොල්ලන්ට කිඹුන් යවලා හරියන්නේ නැහැ. මේ උත්තරේ බලන්න අපරාධ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ සයන්ස් වල සුළු කිරීම දෙන්නේ නැහැ පුතේ. සුළු කිරීම දශම ගණන් එනේවා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ උත්තරය දෙනවා බෙදන්නේ නැතුව. හරි? right. එතකොට මේ කොහොම තියෙන එක වාසිය අපිට. ඊට පස්සේ ඕක වැඩි කරන් තියෙන Avogadro number එකේ. 22 44න් බෙදලා Avogadro number එක 10 23. හරි. එතකොට මේ උත්තරයක් තියෙනවානේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ. අපරාධ ඒ වගේ ඒවා ගොඩාක් වෙලාවකට සුළු කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් බලන්න සුළු කරලා තියෙනවා නම් සුළු කරන්න වෙනවා. කොහොම තිබ්බොත් ඕනේ. 16 උත්තරේ 1. ඒකට දෙන්න ලකුණු. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී දෙන්න එපා. මම ලොකු දෙයක් නැහැ. 16ට 1. ඔව්. එහෙන් විභාගයට ඔක එන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. කොතනින් නවත්තයිද? ඔය මෝල්ස් ගන්න හෙව්වහම නවත්තයි. Avogadro constant එක use කරන්න එන එකක් නෑ. ඒ නිසා ඒකට free marks දෙන්න එපා. right. 17. The chemical formula of the chemical fertilizer urea CONH2 twice. ඔක මතක තියාගෙන යන්න පුතේ යූරියා දැන් නම් දීලා තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නෑ. සමහර අයට අමතකම වෙන ෆෝමියුලා එකක්. අර හදලා ගන්නත් බෑනේ. හරි. ඒ නිසා ඒක මතක තියන් යන්න. CONH2 twice but within bracket, right? NH2 and twice. Then දීලා තියෙනවා. Select the correct statement about urea. Right. බලන්න පුතේ. හරි එක අහන්න. ඔය විභාගයට පුතේ ඒවා ඉදි ගහ ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කියවන් යනකොටම නැත්නම් මේක රවුන්ඩ් කරන්න මෙහෙම. correct. ඒ ලියන් යනකොටම free hand. Urea possesses the properties of constituent elements. No, that is the compound. Can't be happen. Elements වල තියෙන properties නෙමෙයි තියෙන්නේ compound වල තියෙන properties. A molecule of urea has 2 carbon atoms. There is only one. The molecule of urea has 4 hydrogen atoms. Yeah, 2 into 2, 4. ඒතර එකක් බලමු.
The total number of atoms in urea molecules is 7. 1 2 මෙතන n දෙකක් තියෙනවා. එතන 4යි 8ක් තියෙනවා ඔක්කොමනේ. 1යි 2යි n 2යි 4යි h 4යි 4 4 8යි. 7 නෙමෙයි වැරදි. උත්තරේ 3. 17ට උත්තරේ 3. හරි. ඔබ. ඔව්. Which option contains only the components? අද මේකත් එන්නේ නැහනේ. මේකත් එන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්. බලමුකෝ. Which option contain only the components that are found in the glomerular filtrate but not in urine of a healthy person? හැබැයි ඉතින් ඕක එන්නේ නැහැ කිව්වට ඕක අර වෙනම තිබ්බේ. මේක අර නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ගේ මුත්‍රාවල නැහැ කියලා වෙනම තැනක තිබ්බේ එන්න පුළුවන් හරි. කොහොමත් අපි දන්නවා නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ගේ මොනවා නැද්ද? ප්‍රෝටීන් තියෙන්න බෑ, ග්ලූකෝස් තියෙන්න බෑ. ප්‍රෝටීන් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා. ඒ තියෙන නේප්‍රන්ස් වලට ග්ලූකෝස් තියෙනවා කියන්නේ දියවැඩියා. දියවැඩියා වැඩි ගොඩක් වැඩි එක්කෙනෙක්. මුත්‍රාවලත් දියවැඩියා මේ සීනි තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට glucose and amino acid. යූරියා තියෙන්න ඕනේ. වතුර තියෙන්නත් ඕනේ. උත්තරේ glucose and amino acid. ඒක free mark දෙන්න එපා. 18 1. ඒක අර වෙනම ලෙඩ වලට තියෙන එකක් නෙවෙයි. ලෙඩ එන්නේ නැහැ කියලා තිබුණේ නැහනේ. related to තිබ්බද kidney වලට. ඉතින් බලන්නකො ඒක දැනන් ඉන්නේ. 19. මම 18ට උත්තරේ ඔව්. A jackfruit of mass හරි පුතේ ගානක් තියෙන්නේ ගන්න. සමහර ගණන් නේ පෑනේ තීන්ත බිඳුවක් වැය කරන්නේ නැතුව හදත හැකි. ඒක කියලා දෙන්න ඕන නිසා එහෙම හදුවට කමක් නැහැ මනසින්. හැබැයි වරද්ද ගන්නත් එපා. මේ ෂුවර් ඇන් ෂොට් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මනසින් ගන්න වෙලාව විතරයි. ඕන මනසින් ටක් ගාලා අරගෙන පොඩි මාක් එකක් දාලා යන්න පස්සේ ආයි චෙක් කරන්න කියලා. වෙලාව විතර වුණොත් ආයි හදලා බලලා චෙක් කරලා බලන්න මනසින් ගත් එක හරිද කියලා. හරි. හොඳයි පුතේ. රයිට්. මේක අහගෙන ඉන්න ගමන් කන්න. රයිට්. මනම ඉන්නවනේ කො පේන්නේ. සෙසන්දි කියන්නේ ඉන්නකො පරිහපෝ. පේන්නේ මොකෝ කට්ටිය. දැන් කම්මැලි හිතේ යෝග. පේන්නේ ඉන්න බෑ. හරිද මනම? Right, but a jackfruit of mass 10 kilogram is falling freely from height 5 meter of a jack tree. What is the velocity acquired by the fruit when touches the ground? පහක් උසයි නම් 50යිනේ පුතේ නේ ආයි අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ලියන්න ඕනේ 10 10 වැඩි වෙලා 50. ඔක හදලා පෙන්නනවා නම් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට වගේ අහලා තිබ්බොත් කොහොමද කරන්නේ? මං කිව්වා ඔය වගේ උස්ස හොයනේ වල ඔය වගේ නේ the questions which was related to gravitational acceleration, and if they ask about the initial velocity, final velocity or the height, the formula you have to use is acceleration. දැන් මේකට ඕනේ නැහැ මේක නිකම්ම ගන්න 10 10 වැඩි වෙලා 50යි උත්තරය හරි. ඒක කොහොමද එන්නේ acceleration. excel second paper එකේ හරි structure එකේ හරි අහලා තිබ්බොත් මෙහෙමයි හදන්නේ. මේක නම් හිතින් දාන්න. final velocity. ඔව් පුතේ. Sir, they are asking for the velocity. What puté? They are asking for the velocity, no puté. So velocity, what is the equation then you have to use? අපිට කියන්න බෑ. velocity equal to displacement over time. ඒක ගන්න බෑ. velocity equal to because we don't know the displacement 5 meter, no? Away. Sir, I used another equation to find that. What do they? I used another equation to find that. What that? mgh equals to half mv squared. Ah, yeah. That also can. The energy transformation. Gravitational potential energy equal to එකක් පුළුවන් දෙකම පුළුවන්. Gravitational potential energy equal to එක දෙකම බලන්න. එතකොට kinetic energy. ඒකෙත්
v තියෙනවානේ ඉතින් ගන්න හරි දෙකම පුළුවන් හරි බය දැන් මේකේ නම් මුකුත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා දෙන ඩිස්කෂන් එකක් ඉඳ තමයි කරන්නේ බලන්න එතකොට එක විදිහක් තමයි දැන් කියප එක මට මතක් වුණේ so මුලින්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ acceleration දෙවෙනි පාඩම විතරක් කරලා තිබ්බොත් ගන්න මේක අරක ලේසි ඊට වඩා acceleration equal to final velocity මේ කෙටියෙන් ලියන්න එපා විභාගේ නම් හොඳේ දිගට ලියන්න එක ගානයි නෙන්නේ මේක ලියන්න ඕනේ final velocity minus initial velocity over time and we know the acceleration that is gravitational acceleration 10 ms minus 2 they're asking about the final velocity මම v කියලා දාගන්න initial is 0 the time duration is මේක time එක දිය නැද්ද පුතේ නෑ එතකොට බෑ මේකෙන් හදන්න බෑ jackfruit mass 10 kilogram freely from the height 5 meter jackfruit what is the velocity මේකෙන් හදන්න බෑ පුතේ අරකින් විතරේ හදන්න time එක දීලා නෑ time එක ආයි හොයලා ආයෙ එන්න වෙනවා ඒක අමාරුයි අරකින් හදන්න අරක තමයි හදන්න තියෙන එකම විදිය මොකක්ද the EP equal to EK මේ උඩ තිබ්බ විභව ශක්තිය පල්ලෙහා චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා then mgh equal to half into mass into square velocity and here we can cut m ඔන්න ආදේශ කරන්න කලින් subject එක ගන්න ඉන්න පුතේ then you can subject the v divide by 2 මෙහෙට ආපුවාම 2gh and to remove the square mark you have to take the square root of the other side මේකට දාමු details 2 g is 10 height is 5 here දෙන්න බලන්න 50 100 10 දෙන්නේ එතකොට is 10 height is 5 then මම ඉස්සෙල්ලා 50 කිව්ව වැඩි පුතේ sorry මට වරද වැරදුනේ ඒකයි මම මේක 5 second කියලා නම් 50 නෙමෙයි එන්නේ sorry ඒතර අපිට හිතලා හදන්න බෑ මේක හරි කොහොමද wait මම අර 5 meter කියන එක මන්ට ඔලුවට ගියේ 5 seconds වගේ 5 second නම් තමයි 50 මේ විදිහට හදලා ගන්න වෙනවා පුතේ ඉතින් ගන්න බෑ මොකද time එක තිබ්බනම් කිසි issue එකක් නැහැ 2 second නම් 20න් වැටලා තියෙන්නේ 5 second නම් 50 8 second නම් 80 හැබැයි මේකෙන්ම ගන්න වෙනවා බලන්න තව ක්‍රම තියෙනවා බලන්න so මේක කරේ මොකද පුතේ now this is the jack tree right එහෙම තියෙනවා පොස් ගෙඩිය එතකොට මෙතන තියෙනවා potential energy එක because of the height of the tree ඉතින් ඒක පල්ලෙහාට එනකොට තිබ්බ potential energy is totally converted to kinetic energy then potential energy equal to kinetic energy this is the equation mgh equal to half into mass into square velocity then subject the v 2gh right because square velocity එක square එක අයින් කරන්නේ square root එක අරගෙන then details දාමු 2යි gravity 10යි උස 5යි 20යි 5යි 100යි 100 වර්ගමූලය 10යි so answer is 10 ns minus මොනවද හදන්න තියෙන ක්‍රම මේක මේකෙන් පුළුවන් නේ 10 දීලා තියෙන එකෙන් s equal to ma අයකින් acceleration හොයලා එහෙම ගන්න පුළුවන් acceleration එකට දාලා ඒත් බෑ time එක දන්නේ මෙහෙම පුළුවන් work එක අරගෙන work equal to the kinetic energy එහෙම ගන්න පුළුවන් දැන් මේක තමයි හොඳ assume that the resistance of air negligibly small මේක තමයි හොඳම ක්‍රමය එහෙම ගන්න උත්තරේ 2 මේක එන්නේ නැහැ කියලා නෑ මේක එනවා 19ට උත්තරේ 2 හරි yes right select the correct statement regarding the circulation of blood
in humans. Okay. Always arteries contain oxygenated blood. Arteries. No? Pulmonary artery that is not oxygenated. Aorta එකේ නම් තියෙනවා. වැරදි. Heart එක මතකයිනේ. They are asking about correct state. Always arteries contain oxygenated blood. No. Incorrect. When circulated once through the body, blood goes twice through the lungs. Once through the body, twice through the heart, not lungs. Left ventricle act as the pump of the systemic blood circulation. Yes. Always veins circulate blood away from the heart. No, the pulmonary veins are supply blood towards the heart. That's incorrect. Third one is the correct. 20ට 3. heart එක මතක තියාගන්න grade 9 වලත් තිබ්බා. 20 උත්තරේ 3. fine. right. මෙන්න මේක එන්නේ නැහැ කිව්වනේ. ඉන්න බලන්න. බෑ මේක එන්නේ නැහැ කිව්වට එනවනේ. අගේ හොයන්න කියලා නෙපා කිව්වේ. හැබැයි ඔය වගේ ඒවා අඩු මොකද්ද වැඩි මොකද්ද කියලා එනවා. ඔබ දන්නවා මොකද්ද? series high කරොත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් amount එක. parallel high කරොත් අඩු වෙනවා. A few ways of connecting four resistors of equal magnitude are shown below. Of them, one has the lowest. Which one has the lowest equivalent resistance? For that, we have to connect all the resistors in parallel method. So, fourth one is the answer. වැඩි කරගන්න වැඩිම එක ඇහුවොත් පළවෙනි එක, lowest එක හතරවෙනි එක. 21ට උත්තරේ 4. Yes. Right. Consider the following organs: skin, kidney, pancreas. Of these, those that contribute to maintain homeostasis of the body. Homeostasis නෑ කිව්වනේ. Anything? කියන්න බෑ මේ වගේ සරලව පුතේ අත්හරින්න එපා. පාඩම් කන්ටින්. Homeostasis to maintain the body temperature. Skin is supporting for that, right? The kidneys are supporting to the water balance. Pancreas is supporting to maintain a constant glucose level in the body by secreting the insulin and glucagon. ඉතින් ඒක චූටි සරල එකක් නේ. මේකට එක්ස්ට්‍රා දෙන්න එපා ඔක්කොම ඕනේ පුතේ. So 22ට 4. 2ට 4. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන එකක් නැහැ. මොකද homeostasis නැහැ කියලානේ තියෙන හින්දා. හැබැයි මේ වගේ යන්තම් ඒවා අහන්න පුළුවන්. එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවානේ. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ general knowledge කියලා. එන්නේ නැහැ කිව්වට අනිත් ඒවා ගැන තිබ්බනේ. You have to study about the kidney, pancreas එහෙම තියෙන. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවෙ එන්නේ නැහැ කියන ඒවල සරල ඒවා දෙනවා පුතේ ඒගොල්ලෝ. පුත් කියන්නේ. ඇහුවොත් කියන්නේ general knowledge කියලා. සමහර තැන් තියෙනවා ටිකක් ඒ එන්නේ නැහැ කියපු කෑල්ල පාඩම් කරේම නැත්නම් ලියන්න බැරි ඒවා. ඒවට මම දෙන්නම්. මේකට දෙන්න එපා. හරි. all දෙන්න. ඊට පස්සේ the graph 2ට 4. ඔව්. The graph P and Q respectively indicate how the body temperature of two organisms P and Q varies with the temperature of the environment. The organisms P and Q respectively can be මේ පැත්තේ තියෙන්නේ increasing of environmental temperature. The y-axis increasing of the body temperature. දැන් මෙහෙට යනකොට පුතේ පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට organism Q ගේ body temperature also increasing. But P organism maintaining constant body temperature relevant to the environment temperature. So this is warm blooded. Organism P. Organism Q is cold blooded. මෙයා අචලතාපී, මෙයා චලතාපී. And we know that there are 5 main vertebrates: fishes, amphibians, reptiles.
The first three are cold-blooded. They change in their body temperature according to the environmental temperature. But aves and mammals are maintain constant body temperature. They are not changing the body temperature relevant to the environment. So බලන්න පුතේ දැන් අහන්නේ PQ කවුද කියලා. එහෙනම් P කියන්නේ ගානට තියන් ඉන්න කෙනෙක්, Q කියන්නේ වෙනස් වෙන එක්කෙනෙක්. එහෙනම් P ට එන්න ඕනේ බර්ඩ් කෙනෙක් හරි මැමල් කෙනෙක් හරි, Q ට එන්න ඕනේ මාළුවෙක් හරි මේ පිස්කේස්, ඇම්ෆිබියන් or reptile. P ox ගාව යන්නේ ox බෑ. P නේද? P තියෙන ox පුළුවන්. Bat එන්නේ නැහැ. දෙන්නම warm blooded. Fall correct. Tortoise that's correct. දෙවෙනි එක තමයි උත්තරේ. ඒ tortoise කියන්නේ උරගේ එතකොට එයාගේ cold blooded තියෙන. Elephant and duck both are warm blooded. Frog and tilapia both are cold blooded. උත්තරේ දෙක. 23ට දෙක. හරි. But in which order does the brightness of the bulb decrease in the circuit ABC? Brightness, we know brightness decreases because of the decreasing of electric current, and electric current decrease because of the increase of the resistance. Bulb එක පත්තු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා current එක වැඩි වුණාම. current එක වැඩි වෙන්න නම් resistance එක අඩු වෙන්න. මේගොල්ලෝ අහන්නේ පිටේ brightness of the bulb decreases. ඒ කියන්නේ brightness එක අඩු වෙන්නේ කියන්නේ current එක අඩු වෙනවා. current එක අඩු වෙන්නේ resistance එක අඩු වෙන්නේ. resistance එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. sorry. resistance එක වැඩි වුණාම bulb එකේ decrease in the brightness. They asking about does the brightness of the bulb decrease? එතකොට පුතේ brightness එක වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩුම එකට ලියන්න. ඒත් brightness එක වැඩිම වෙන්නේ lowest resistance එකේ. නිසා lowest resistance එකේ ඉඳන් highest resistance එකට ලියුවා නම් හරි. බලමු. lowest resistance කියන්නේ පුතේ ඒකත් බලන්න වෙනවා. එතකොට brightness එක decrease. හරි. දැන් මෙයාගේ නම් පුතේ පත්තු වෙන්නෙම නැහැ. මෙතන ඒ පුතේ this short the circuit මේ එන current එක කවදාවත් bulb එකේ යන්නේ නැහැ පුතේ because bulb also have a resistance. The electricity also like to conduct through the lowest resistance places. හරිද වෙනුජේ? දැන් හරි. වන්නේ හොඳයි. The class එක තිබ්බා. recording එක බලන්නේ. right. මේ ඉතින් මෙයා පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේක ආයේ bulb එක හරහා යන්නේ නැහැ පුතේ. මෙයා මේ නිකන් තියෙන වයර් එක දිගේ යනවා. අපි කියනවා මේකට short circuit එකක් කියලා. මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ එතකොට. නෑ ඒක තමයි අඩු මේක. ඒක මුලින්ම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒතර මේගොල්ලෝ අහන්නේ brightness of the bulb decrease. එහෙනම් එහා පැත්තට මෙන්නේ අඩු මේක කියන C කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ආපහු එන්නේ this has the highest brightness because there is no any resistance. මේක තමයි වැඩිම brightness එක තියෙන්නේ. ඉතින් අතන මැදි එක වෙනවා B. හරි. A B C 24ට 1. ඔව්. 24ට 1. Some information regarding an element are as follows. Has several allotropic forms. කිව්ව ගමන් දන්නවා එකයි තිබ්බේ අපිට කාබන්. One allotrope form conducts electricity. What is that today? Name of that allotrope is what? කියන්න ටක් ගන්න. කියන්න මයික් ඔන් කරන්න. What is the allotrope form of the carbon which conduct in electricity? graphite. Graphite. Mineral. ඒක අහලා නැහැ. ඇහුවොත් එහෙනම් මේගොල්ලෝ අහන්නේ element එක ගැන. allotrope එක නෙමෙයි. So element is carbon. දැන් ඒක කියා තිබ්බයි මේ non metals වලින් මොනවද එන්නේ ඔයගලන්ට? carbon එනවා.
ඉතුරු දෙකේ ඉන්නේ කාබන් හොඳට බලාගෙන යන්න 23 ඕල් වල කට්ටිය හරි 25 එක ඔව් 26 some functions of the human brain are given below brain එකේ මුකුත් අයින් කරලා තිබුණේ නෑ ඔයගලන්ගේ ඒතර බලන් යන්න reception of senses maintaining the balance of the body controlling the rate of the heartbeat of the above cerebrum control reception sensors පුතේ cerebellum එක නෙමෙයි maintaining the body balance controlling the rate B only B no ඒක medulla oblongata අරක cerebrum එක මෙහානේ cerebellum නේ ඔක්කොම ඇහැ කන නාසය දිව සම ඔක්කොම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ cerebrum එකට reception of senses maintaining the body balance is correct that is done by the cerebellum controlling the rate of the heartbeat medulla oblongata so only B තිහයේ දෙක ඔය මොලේ කොටස් වල ඒක බලාගෙන යන්න පුතේ ඔක අහනවා නිතර හරි එන්න මේ හරි චුට්ටි දෙයක් තිබ්බේ functions of the part of the brain ඒ ටික බලාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් ඒවා එනවා ඔක එකක් අහනවාම තමයි ඒ එනවයි කියන ඒවා පොඩ්ඩක් මාක් කරලා බලාගෙන යන්න ඉතින් parts ටික කොහොමත් මතක තියාගන්න the function of the relevant parts the functions of the cerebrum මේ තියෙන අර ටික receiving all the senses coming from the 5 sensory organs ටික බලා ගන්න cerebrum එකේ තමයි තියෙන්නේ දැක්කද අර තිබ්බේ maintenance of body balance ඊපස්සේ medulla oblongata එකේ තමයි තියෙන්නේ මේ rate of heartbeat ඒ ටික බලාගෙන යන්න right 27 consider the following statements the rate of the reaction increases when the temperature increases yes because it increasing the kinetic energy and it increasing the number of collisions the kinetic energy of the reactant particles increase with yes both are correct උත්තරේ එක 27ට එක හරි ඊට පස්සේ which of the following phenomena cannot be explained by the Archimedes principle Archimedes principle the upthrust is equal to the weight of the displaced liquid no simply කිව්වොත් අනේ තව පොඩි කැලක් ලියන්න submerged fully submerged ඒ වගේ ඔක්කොම දාලා ලියන්න සරල අදහස ඒකනේ මොනවා හරි එකක් ගිල්ලුනහම ඒ අයින් වෙච්ච ප්‍රමාණයට සමානයි උඩුකුරු තෙරපුම right a ship cruising in the sea sinking more when enter river yes because that upthrust is depend on the density of the liquid no? if the density of the liquid is high the upthrust is high we know that density of the marine water is greater than the fresh water ඉතින් ඒ නිසා මුහුදේදී උඩට තියෙන බලය වැඩි එතකොට නැව ගිලෙනවා අඩුයි ඒ උඩට තල්ලුවක් තියෙනවා හැබැයි ඒකම ළඟට ආපුවාම මෙදිදී නෙති density එක අඩු නිසා උඩට බලය අඩුයි නැව ගොඩක් ගිලෙනවා correct මේක කියන්න පුළුවන් ඒකේ a balloon filled with the helium gas moving upward through air helium gas ඒකෙත් පුතේ ඉතින් මේක අහන්නේ most suitable මේක වැරදි වගේ ගත්ත හැකි liquid එකක් නෙමෙයි නිසා හැබැයි අර ඉතින් එහෙම කිව්වා because that also මෙහෙම ඒකේ ගන්නෙත් පුතේ actually not only liquid when we displace in the gases also same thing happen so because of the filling of helium we displace the normal air by the helium gas right so the upthrust is equal to the displaced helium amount volume ලොකු බැලුම් එකක් ගත්තොත් upthrust එක වැඩි ඒකත් සමානයි බලමු ටික වෙන එකක් නැත්නම් ඒක ගන්න වෙනවා බලන්න floating of sunk orange seeds in glass of orange juice when dissolved in sugar when we dissolve in something in the liquid it increase in the density so when increase in the density the upthrust also increasing ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ අර දෙහි බීම එකක් හදනවා නම් සීනි දිය කරන්න ඇට පාවෙ බලන්න
ඇට ගිල්ලා තියෙනවා නම් සීනි එකක් දිය කරලා දාන්න පා වෙන්න ගන්න. මල මුහුද වගේ තමයි. 200 එකෙත් පුතේ මිනිසුන්ට පා වෙන්න පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය මුහුදට වඩා මල මුහුදේ ලුණු ගතිය වැඩි, දිය වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම ඝනත්වය වැඩි. ඒකත් කියන්න පුළුවන්. Lifting a large mass by hydraulic jack by applying a small force. In the hydraulic jack, there is another mechanism. So it means we can transmit the pressure by using the liquid. There is no limit because of the we can't compress the liquid. So when we supply a pressure to a certain point of the liquid, it transmitting through the liquid. Only that. That's not related to the Archimedes principle. So the answer should be fourth one. අර ගන්න වෙනවා. බැලුන් එක ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒක මතක තියාගන්න. බැලුන් එකක් උඩ යනවා කියන්නේ Archimedes principle එකෙන් කියන්න පුළුවන් එකක් කියලා. සමහර ඒක නිව්ටන්ස් third law නෙමෙයිද? ඒකත් හරි පුතේ. අරකත් හරි. දෙකම හරි. කොහොමද ඒක අර උත්තරයක් තමයි, but the most suitable one is the fourth one. Newton third law ගන්න බෑ. ඇයි Newton third law ගන්නේ? බැලුමේ කට ඇරලා හුලම් පල්ලෙහාට විද්දොත්. In here there is no any action and reaction, there is only one force, only the upwards. ඒක ලියන්න එපා මේ කට අරින ලද බැලුනයක් හරි. මේක තියෙන්නේ කට ගැට ගහපු බැලුනයක්. එතකොට බෑ. Only the Archimedes principle. Right. Okay. 28ට 4නේ. The diagram shows a cross section of a cylindrical concrete ring. දැකලා තියෙන පුතේ අර පාරවල් වල කාණු වලට එම දාන්න. කොන්ක්‍රීට් වලින් හදා තියෙන සිලින්ඩර් වලලු තියෙන. හරි. Indicate A, B, C and D are 4 points at which force can be applied by man to roll it to the upper level. පඩියක් නම් ගන්න තියෙන්නේ. But right, which force can be applied by man to roll it to the upper level? What is the point at which force can be applied on cylinder in a suitable direction to roll it up with the lowest force? We know that it needs a moment to actually this is the axis, no, or this is the point, right? Stationary point. This one, මේක හරහාම කැරකීමක් නෙවෙන්නේ පුතේ. මෙතන යනකොට this is not a motion of a straight line. මෙතන ඉඳන් මෙහෙට තල්ලු කරන් ඇවිල්ලා ඒක. මේ මෙතන මේ පඩිය නගනවා කියන්නේ පුතේ මෙතනින් නිකන් ඇණයක් ගැහුවා වගේ. මේක නිකන් ඔහොම මොමන්ට් එකක් තියෙනවා. We know that moment is depending on what? Amount of force into the distance between the force and the rotational axis or the point. නිසා මේකේ පුතේ if we need to write equation එක මතකනේ නේ 10 දෙවෙනි පොතේ නේ 10 2 2ද පුතේ ඒ වගේ මේකනේ right ඒකට මොමන්ට් එකක් නේ උනේ මේක එන්නේ නැහැ කියලා තිබුණාද මේ දොරේ කතාවෙත් තිබ්බේ ඒක පුතේ දොරේ කතාවෙත් තිබ්බේ ඒක අපි සරණේරුව ගාවිට වඩා ඈතට යන්න යොදන්න ඕනේ බලය අඩු වෙනවා. ඒකම තමයි අතන තියෙන්නේ. දොරක් නොවුනට. Why? Because moment is equal to this one. Force should be multiplied by perpendicular distance from the rotational axis to the line of the force of action. Hitting towards force into distance. Right? එතකොට now the moment is constant පුතේ. Because we can't change the weight or the volume of the concrete cylinder. So this one is constant, but we need to decrease the amount of force. මේක නියතයක්. මේක අඩු කරගන්නත් ඕනේ. නැති මේක වැඩි කරන්න. මේක අඩුයි නම් මේක වැඩි කරාම ගුණිතේ සමාන වෙනවා. So we have to increase the length between the rotational point and the position where we apply the force. So this is the rotational point. ඉතින් ඒ නිසා එතනින් ඉඳන් තියෙන දිගම තැන ගන්න. දිගම තැන.
මෙතන ඉඳන් දිගම තැන ඉතින් මේකනේ A. A කියලා ගත්තේ. මෙතන දිගම. ඔය දෙකක් තිබ්බනේ උත්තර. ඔව්. 1යි 2යි. ඔබ හරියටම දශමයට ගත්තොත් මොකක් හරි එකක් ඇති 1ටයි 2ටයි දෙකම දීලා තියෙනවා. මොකද ඒ දෙකේ සුළු වෙනසක් තියෙනවා. දිග වැඩිම එකේ B නිකන් සමානයි වගේ. එහෙම නිකන් ගානට ඔහොමනේ යන්නේ. CD නම් වෙන්නම බෑ. D තමයි අමාරුම. කවුරු හරි මේ පඩිය නැගලා මෙතනින් අදින්න ගියොත් එහෙම එයාට අමාරු. ඒ නිසා ඒකේ A B දෙකටම දීලා තියෙනවා. හරි. Right. Okay. 30th question. When thin iron wool is heated, it instantly burns. යකඩ කෙන්දක් ගත්තොත් ටක් ගාලා පිච්චෙනවා. But though an iron nail is heated till red hot, it does not undergo considerable change. නිකම් රත් වෙලා පාට වෙනස් වෙලා ආයි තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. What conclusion can be drawn from these observations? Iron wool act as a catalyst. No, එහෙම එකක් කියන්න බෑ. Iron wool and iron nail undergo reaction different from each other. That's correct. බලන්න. The composition එක බලන්න පොඩ්ඩක් හරිය වගේ තියෙනවා ඔක්කොම කියවලා බලන්න පුතේ මොකද most suitable. The composition of iron wool and the iron nails, no, all are consist with iron element. Composition is not changed with it. The rate of reaction depend on the physical nature of the reactants. මේක හරිය වගේනේ. Iron wool and the iron nail undergo reactions different from each other. දැන් අර iron nail එක reaction එකක් උන්නේ නැහැ පුතේ. It only heated. but ආයි නිමුවට පස්සේ ආයි යකඩ යන්නේම තිබ්බනේ. ඒ නිසා ඒකේ there is not undergo reaction. ඒකේ හිම reaction එකක් උනේ නැහැ. ඉතරේ 4. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයේ physical nature එක මත කුඩුද ගත්තේ කැටයක්ද ගත්තේ යකඩයක්ද ගත්තේ යකඩ කෙන්දක්ද අන්න ඒක මත වෙනස් වෙනවා. ඉතරේ 4. 4 yes. හරිද? බලන්න. 24. right. 23 O level model papers තියෙනවද? තියෙනවා නම් දාන්න කිසිම ඒවා remove කරපු ඒවා නැති. ඔව් 23 පුතේ model papers වගේක් තියෙනවා. ඔය බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. මම දාන්නම් ඒවා ලේසි. මේ වගේම තමයි. බලමු. මම හොයලා දාන්න. model papers. ඉස්කෝලේ වලත් තියලා තියෙනවා පුතේ පළාතෙන් පළාත model papers ගොඩක්. මේ වගේම තමයි. මේ හරි මාක් එක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳේ ක්ලාස් papers වලින් අවුලක් නැහැ. මොකද චූටි ගානක් එහා මෙහා වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අයින් කරලා තියෙන ඒවා මං කිව්වේ ගොඩක් වැදගත් මේවා නෙමෙයි. අනේ කොහොමද පුතේ එක ප්‍රශ්නකින් අහන්නේ මේ එක ප්‍රශ්නයයි ගොඩක් වෙලාවට එක පාඩමකින් සමහර වෙලාවට ඒක අහන්නෙම නැති තරම්. ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම කියන එකයි වෙන්නේ. සමහර මුළු පාඩම්ම අයින් කරලා තියෙන්නේ කැරක්ටරිස්ටික් එකයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් තුයිනේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් විභාගේ පැටර්න් එක තමයි මොකක් හැම පාඩමකින්ම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සමහර වෙලාවට ඒකක්වත් අහන්නෙත් නැහැ. ඒත් එහෙම ගත්තහම පුතේ අර අයින් කරලා තියෙන කෑලිත් පාඩම් පිටිමුත් නෙමෙයිනේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඕගොල්ලන්ගේ පාස් පේපර්ස් වලින් හරියටම හිතා ගන්න පුළුවන් ලකුණු ගන්න. මහ ලොකු ගාණක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට එන ගාණෙන් ෆ්‍රී මාක්ස් හම්බෙලා තව ලකුණු දෙකක් වැඩි වෙයි. ෆ්‍රී මාක්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අහන්න නැති නිසා. ලකුණක් දෙකක් තමයි එහා මෙහා වෙන්නේ. ඔය එන්නේ නැහැ කියන ඒවට. දැන් බලන්න මේ කරන්නේ. උඩ බලමු. දැන් තාම හම්බුන්නේ නැහැ එන්නේ නැහැ කියන එකක් අපිට. තා බලන්න ඉස්සරහට. නිසා මොඩල් පේපර්ස් එක මම දාන්නම් පුතේ තියෙන හැම එකම බලලා. ලංකාවේ පේපර්ස් වල අවුලක් තියෙනවා පේපර්ස් හොයාගන්න නෑ. බලන්න යාළුවෝ එහෙම තියෙනවා නම් දාන්න පුතේ. ඔයාලගාව ඇති PDF group එකට දාලා දාන්න. මොඩල් පේපර්ස් 22 දීපුවා තිබ්බ මටත් එකක් හම්බුණා. උත්තර ලියපුවා හරි තියෙනවා නම් කමන්නේ. දාන්න මේ group එකට දාලා දාන්න. යාළුවෝ ඉන්නවන් තියෙනවනේ. right. 24 වෙනිදා ඉඳන් එතකොට ඇඩිෂනල් දෙන්නේ නැහැ. හොඳයි පුතේ. 24 වෙනිදා එක්සෑම් තියෙනවා. හොඳයි. ඒ පේපර් එක දාන්න පුතේ. ලියපු ගම 24 ආයෙ කියලා දෙන්න. අනිත් අයත් දාන්න පුතේ පේපර්ස් තිබ්බන. ඉස්කෝලේ ලියපු පේපර් එක PDF කරලා දාන්න group එකට. කවුරු හරි යාළුවෙක් ප්‍රයෝජනයක් ගනි. දාන්න පුතේ. එහෙනම් පේපර්ස් ටික දාන්න මේ තියෙන අය තමන් ගාව මොන හරි තියෙන මොන හරි තියෙන ඒවා දාලා දාන්න group එකට. කවුරු හරි ප්‍රයෝජනයක් ගනි. 24 ආයෙ කියලා දෙන්න. 24 මොකද?
මේක පුතේ. මේකේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. කරන්ට් එක හොඳටම යන්නේ පුතේ රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු වුණාම. රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු වුණාම හොඳට පත්තු වෙනවා. හරි දැන් මේගොල්ලෝ අහන්නේ පුතේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වෙන එකනේ. ඒක වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩු එකට. මේක නම් පුතේ පත්තු වෙන්නෙම නැහැ. ඇයි? කරන්ට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ වයර් එක දිගේ යනවා පුතේ. එයා මේ බල්බ් එකක් හරහා යන්නේ නැහැ නිකන් වයර් එකක් තිබ්බ. මොකද බල්බ් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. කන්ඩක්ටින් වයර් කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එක අඩුයි ගොඩක්. නිකම්ම වයර් එකක් කියන්නේ. ඒ නිසා මෙයා මෙහෙම යනවා බල්බ් එක පොඩ්ඩක්වත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තමයි බ්‍රයිට්නස් එකක් නැති මේක. මේක තමයි අන්තිමටම එන්නේ. අන්තිමටම එන්න ඕනේ C. එකෙන් උත්තරය හිතා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ඕනෙත් නෑ. ඒ අන්තිමට C තියෙන එකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ in here it connect a resistor but here there is no resistor. We know that by using a resistor it decreasing the amount of current. So there is it means there is low current. So it means the brightness is low relative to this. නිසා ඊළඟට අඩු එක්කෙනා B brightness එක සාපේක්ෂව වැඩි එක්කෙනා A. එහෙම ගන්නයි තියෙන්නේ. Right. This second. In 2011, the number of elephants in Sri Lanka was amount 5,000, right? 879. 879. What is the most suitable biosphere organizational level? There is only elephant, no? An amount and certain area and certain time period. That is population. No? Population. මොකක්ද හොඳට බලන්න යන්නේ 31 2. ඔව්. මේ බලන්න ඔය ඒ සෙට් එක බලන්න යන්නේ ඒක ලේසි කෑල්ල. Organizational level of the biosphere. පටන් ගන්නකොට වගේ නේද? නේද? Definitions ටික එහෙම මේ ටිකේ හොඳට බලාගෙන යන්න. Individual and what is the organizational levels in the biosphere, not the organism. In organism we know that cell, tissue, organs, system, organism. Same pattern in the world of the organisms. We call it organizational levels in biosphere. Individual, population, community, ecosystem, biosphere. Right? And what are the definitions? As a single organism belonging to a particular species and lives in an environment is known as individual. තනිව ගත්තොත් individual අපි. හරිද? ඊට පස්සේ population, a group of organisms belonging to the same species in a particular geographical location during a specific time period. එකම ජාතියේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න ඕනේ තව තියෙනවා. මොනවද? කොහෙද කියලා කියන්නත් ඕනේ. ආලවකවානුව කියන්නත් ඕනේ. ඊට අලි ගැනම තමයි කියන්නේ. ඒකමද මන්ද තිබ්බේ. යාලා තියෙන්නේ නේ. Right. Community කියන්නේ a group of different population. එක ජාතියේ කට්ටිය. විශේෂ. Interact with each other in a particular area. එතන පුතේ area විතරයි. time period එක ඕනේ නැහැ. Animals community. අන්න ඒ වගේ. Ecosystem. All the communities and non-living components interact in a දැන් non-living කට්ටියත් ආපුවාම populations වලට මේ මොනවද මේ community වලට මොකක් කියනවද ecosystem කියනවා ඊට පස්සේ biosphere කියන්නේ the part of the earth and the atmosphere that inhabited by living things is called biosphere මුළු ලෝකෙම biosphere නෙමෙයි පුතේ ඇයි මුළු ලෝකෙම කවුරු නැද්ද ජීවින් නැහැ limitations කියලා මේ තියෙන limitations උසට පහලට මේ උඩට අහසට යන්න ලිමිට් එකක් තියෙනවා පොළව හාරන් යද්දි ලිමිට් එකක් තියෙනවා ඒ වගේ ලිමිටේෂන් කොහොම හරි ජීවින් ඉන්න හැම කොටසක්ම තමයි බයොස්ෆියර් ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ හරි කොහොම හරි ඒකට ඒ උත්තරේට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් right මේකේ දිහා තියෙන ශ්‍රී ලංකාවනේ හරි කොහොම හරි ඒක Select the correct option with regard to NPN transistor. ඕක දන්නේ නැහැ ඉතින්. remark එකක් දෙන්න. හැබැයි අහගන්න ඈ. බලන්න. There are two transistors called NPN and PNP. NPN වේ PNP කියලා තියෙනවා පුතේ transistor. Right එතකොට ඒකේ මෙහෙම තියෙන්නේ. There are three sides.
මෙන්න මෙහෙම අපි symbol එකක් ඇන්දෝ symbol of the transistor like this. මේක පුතේ එකක් base එක අනික emitter එක අනික collector එක. එතකොට there are two types, NPN and PNP. There are some elements or some components called semiconductors, not conductors, not insulators, right? The middle one is known as the semiconductors. අර නිකන් තිබ්බේ ලෝහත් නෙමෙයි අලෝහත් නෙමෙයි ලෝහත්, right? Not metals, not non-metals, metalloids. ඒ වගේ conductors උත් නෙමෙයි, current එක හොඳටම යන්නෙත් නැහැ, current එක යන්නේ නැත්තේත් නැහැ, insulators අතරමැදි current එක චුට්ටක් යන අය semiconductors. මේ boron, silicon මේ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරිද? boron නෝ germanium ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒවා දාලා තියෙන පුතේ ඕකේ පස්සේ p type semiconductor, n type කියලා එහෙම කෑලි තුනක් එකට තියලා හදපු එකක් තියෙනවා. එතකොට npn නම් මේක ලේසි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් පොඩි ලේසි කෑල්ලක්. npn නම් පුතේ මෙතන right මේක එන්නේ මෙතන n වෙන්න ඕනේ, මේක p වෙන්න ඕනේ, මේක ආයි n වෙන්න. ඔච්චරයි. එතකොට emitter එක n, base එක විතරක් p, c එක ආයි n වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් බලන්න තියෙනවා. base එක p, emitter එකයි collector එකයි n. ඒතර ඒක 32ට එක. මේක ඔයගොල්ලෝ free marks දෙන්න 2023 no level කට්ටිය. ලකුණක් දෙන්න. right. 32 එක. yes. The situation of transverse wave traveling on the surface of water at certain moment is shown in the figure. The amplitude and the wavelength of the wave respectively. We know that the height of the wave from the middle line is known as the amplitude. So amplitude is 4 centimeters. Because they ask about amplitude, and the wavelength is equal to the length of the one wave. එක wave එකක් නෙපුද එක wave එකක් කියන්නේ one circle. So there is only half of a circle. To complete one circle, we need 5 more. So the wavelength is 10, not 5. Means amplitude එක 4යි, wavelength එක 10යි. ළඟදී නිකරේ 4 and 10 දෙකයි. උත්තරේ 2. 33ට 2. 4 දාන්න එපා අපරාධය. wavelength එක 2. Which of the following statements is false about electroplating of iron? An aqueous solution of the compound of a metal that is electroplated should be the electrolyte. Yes. අපි ගන්න එකේම ද්‍රාවණයක් නේ තියෙන්නේ. The electrolyte should be in high concentration for quality. No, it should be low concentration. උත්තරේ 2. ඒ පුතේ ඒක තිබ්බ electroplating වල අපි අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් තිබ්බා. පුළුවන් තරම් we have to maintain low concentration, low voltage, low current. Iron should be made the cathode of the electrolytic cell. Yes. The current used should be direct current. Yes. Battery වගේනේ ගන්න. උත්තරේ 2. 4ට 2. right. පේන්නේ නැති හැමෝම. පේනින් ටක්කා. right. Bang. This 4. This 5. A conical flask containing aqueous hydrochloric acid is kept on a sensitive balance. Pieces of limestones were added to it in excess. Which of the following graph indicates how the balance reading varies against the time after the addition of limestone? A conical flask containing aqueous hydrochloric acid. A sensitive balance. Pieces of limestone were added. Limestone means calcium carbonate. So this is the reaction between the calcium carbonate and hydrochloric acid. Which of the following graphs indicate how the balance readings varies against the time after the additions of limestone?
කොහොමද ලයිම්ස්ටෝන් කැල්සියම් කාබනේටුයි SCl දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඒ දැනන් ඉන්නේ. එතන පුතේ single displacement calcium carbonate sorry මේ calcium chloride හැදෙනවා. ඊට පස්සේ calcium chloride මේ carbon dioxide පිට වෙනවා. අයි ජල වාෂ්පත් එක්ක CO2 හැදෙනවා කොහොමද? ජල වාෂ්ප හැදෙනවා ඒක ඕනේ නැහැ. මරි carbon dioxide හැදෙනවා කියන එක ඕනේ. So පුතේ and water vapor also. but ඔකට ඇසිඩ් හැබැයි ප්‍රතික්‍රියා නැහැ කියලා තිබ්බනේ ඔයගොල්ලෝ. එහෙම වුණාට ප්‍රතික්‍රියා ඇසිඩ් බේසස් වල නැහැ කියලා තිබ්බේ උනේ කැරක්ටරිස්ටික් නැහැ කියලා තිබ්බා. ඒක අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේක අර නිකන් දන්න එකක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි වායුවක් හැදෙනවා කියලා අදහසක් තියෙනවානේ ගොඩක් රියැක්ෂන්ස් වල. හරි බලන්නකො. ඒකෙම බලන්නකො. තිබ්බා බේසස් වල නෙමෙයි ඇසිඩ් වල. බලන්න. මේ තියෙන calcium carbonate උණුගල් වලට ඇසිඩ් HCl දැම්මම calcium chloride උයි වතුරයි carbon dioxide වතුර liquid විදිහට හැදෙන්නේ. හරි. රත් වෙන්නේ නැහැ වතුර සීර රත් වෙන්නේ නැහැ වතුර වාෂ්ප වෙන තරම් but producing carbon dioxide. So it means it producing carbon dioxide and this is an open flask putte. So all the carbon dioxide molecules are leaving the container. නිසා පුතේ කලින් බැලුවට වඩා බර එන්න මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ පුතේ වායුවක් හැදිලා පිට වෙලා යනවනේ. වායුව එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගානම තියෙනවා. මේකේ එහෙම විශේෂයක් කියලා නැහැනේ. වහලක් කියලා නැහැනේ. conical flask එච්චර කියලා තියෙනවා. conical flask. මේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඇරලා තියෙනවා. නිසා එන්න බර අඩු වෙන එකක් තියෙනවා. අඩු වෙලා ප්‍රතික්‍රියාව ඉවර වුණාම නියතව තියෙනවා. ඉවරයින් ප්‍රතික්‍රියාව. එතන උත්තරේ 4. වෙන අඩු වෙන එකක් නැහැ නේ බං 35ට 4 right okay this high the number of turns in the primary coil and the secondary coil of the transformer are NP and NS respectively. The voltage difference of the primary coil is VP and the voltage difference of the secondary coil Vs. What is the correct relationship between the number of turns? Okay, we know that NP over NS equal to VP over Vs. එක නෑ නේ මේක. මේකම අනිත් පැත්ත අරන්. NP over NS equal to VP over Vs. උත්තරේ එක. හරිම ලේසි. 36ට එක. yes. හරි. බලන්න. 37. හරි. right. බලන්නකො. Questions 37 and 40 are based on the information given in the following table. Right? බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා තියෙන table එකේ ඉඳලා අහලා තියෙනවා. Information relating to the method obtaining energy, lighting devices and cooking equipments used in 4 houses A, B, C and D are given below. Right. හරි පුතේ නිකන් බලාගෙන යමුකෝ මොකක්ද? solar cells තියෙනවා, national electric grid, generator. electricity generator කියන්නේ පුතේ මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ generator petrol දාලා වැඩ කරන්නේ. biogas unit, CFL filament, fluorescent lamps කියන්නේ tube lights, biogas lamps, LP gas cooker, electric heater, kerosene stove, භූමි තෙල් ලිපක්, දර ලිපක්. For the energy obtaining method of which house is only a non-renewable energy source. Hari. For the energy obtaining method of which house is only non-renewable energy source. Right. Non-renewable විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ කොන ගෙදරද කියලා අහනවා පුතේ. Solar is renewable. National එකක් පුතේ renewable කියලා ගන්න ඒකේ වෙනස් වෙනවා පාවිච්චි කරන ඒවත් අනුව. බලමුකෝ හොඳ මේ biogas renewable, electricity generator C. For the petrol නේ පාවිච්චි කරන්නේ. petrol නැත්නම් diesel.
උත්තරේ 37ට 3. 37ට 3. ඔව්. මේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මොකෙන් හදනවද දන්නේ නැහැ. නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකේ ගල් අඟුරු හදනවා. එහෙම තියෙනවා. පෙට්‍රල් වලිනුත් හදනවා. මේක හරියටම කියන්න බැරි හින්දා හොඳම උත්තරේ අරක. ජෙනරේටර් නම් පුතේ පෙට්‍රල් ඩීසල් නේ තියෙන්නේ. right. Which house used the lighting devices that largely contribute to pollute soil and water when අපි දන්නවා අර CFL උයි මේ ටියුබ් ලයිට් වලයි මර්කරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක අයින් කර CFL උයි මේ ටියුබ් ලයිට් උයි කියන්නේ ෆිලමන්ට් බල්බ් එකේ නම් මර්කරි නෑ කොහොම හරි ෆ්ලෝරසන් ලැම්ප් කියන්නේ ටියුබ් ලයිට් නේ AC තමයි උත්තරේ AC උත්තරේ 1 38 1 හරි right ඉන්නවනේ හැමෝම පුතේ පේන්නේ ඔව් සමහර අය ඔෆ් කරන්නකෝ පේන්නේ අන්තිම වෙනකල් ඉන්න පුතේ ඔය තව ඉන්න වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හොඳට වැඩ ටික කරගමු මේ අන්තිම දවස්වල කරන ඒවා තමයි මොකක් වෙන්නේද ඔව් එළින්ම විභාගයට ඍජුව බලපාන දැන් මේ තියෙන කාලේ ප්‍රයෝජනවත් ගත කරන්න සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මේ විභාගේ ලඟ වුණා සමහර අයට එක දිගට මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නත් අමාරුයි නමුත් මාත් එක්ක ඉන්නකොට ඉන්නවනේ ඒ නිසා පේන්නේ එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න සයන්ස් කියන්නේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එකනේ ඒ ටික කරගන්න මැනේජ් කරගන්න උන්ට පාස් පේපර්ස් කරන්නේ ඒකේ වාසිය දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ හා සමානම පේපරයක් තමයි එන්නේ එකම විදිහ හරිද ඒ නිසා පුරුදු වෙලා යන්න හොඳයි පුතේ රයිට් එතකොට which house uses cooking equipment that minimally contributes are cooking equipments that minimally contributes to pollute air inside the house වායු දූෂණය අඩු වෙන එක වෙන දූෂණයක් නෙමෙයි ජලයවත් පොළවවත් නෙමෙයි වාතය එතකොට බලන්න පුතේ වාතය අඩුම වෙන්නේ electric heater cooker kerosene stove ඒක නම් පුතේ දුමක් යනවානේ firewood වල දුමක් යනවා electric heater current එකේ නම් දුමක් යන්නේ නැහැ LP gas cooker එකෙත් දුමක් එහෙම ලොකුවට යන්නේ නැහැ මචං B වගේ ගන්න වෙන්නේ දෙකද ඔව් LP එකෙත් අර පොඩි මේකක් යනවනේ මොකද කරන්ට් එකට ගහන එකේ දුමක් යන්නේ 39ට 2 හරි what is the house that has yeah LP gas එකෙත් firewood එකට වඩා අඩුයි පුතේ ඒක හොඳයි මේ මේකේ ටිකක් යන්න what is the house that has taken most practical solution to the electricity and fuel crisis solar පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි මේ එනර්ජි කනේ අහන්නේ එතකොට ඒක දින්න බෑ most practical solution ඉඳ ඔක්කොම බලමු පුතේ ඔක්කොම බලන්න වෙනවා fuel crisis ඔක්කොම බැලුවාම සෝලරට වඩා මෙයා බයෝමෑස් පාවිච්චි කරනවානේ බයෝගෑස් හොඳයි අනික ඒක විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒවා එයා ලාම්පුත් බයෝගෑස් මේ ලයිටුත් ඊට පස්සේ ෆයර්වුඩුත් තියෙනවා අර යාගේ LP ගෑස් නේ තියෙන්නේ LP ගෑස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ඔහුගේ කාලේ ගෑස් පෝලිං වල හිටියේ හරි එතකොට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් මෙතඩ් එකක් නෙමෙයි එන ෆුවල් ක්‍රයිසිස් කියලා ක්‍රයිසිස් එකකදී ඉතින් බෑනේ කොහොමද නැත්තම් පළවෙනි එක ගන්න තිබ්බ සෝලර් සෙල් තියෙන හින්දා CFL බල්බ් පත්තු වෙන්නේ සෝලර් එකෙන් එන කරන්ට් එකෙන් මේක හොඳයි මෙතන වෙන මොකක් හරි තිබ්බනම් ඒකයි අවුල ඒකට මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ D 40ට උත්තරේ 4 හරි දාන්න බලන්න 40න් ලකුණු කීයක් හරිද කියලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ වැඩි කරන්න නැතුව දාන්න බලන්න මේ මට chat එකට දානකොට 40න් කීයද කියලා කීයද පුතේ ගණන් කරලා බලන්න chat එකේ දාන්න බලන්න පුතේ ආයොන් මා හොඳයි 33යි 36යි 40න් 40යි right කතුමි right 37යි හොඳයි 32යි 34යි දාන්න පුතේ හරි දාන්න 9යි 38යි හොඳයි තව 35යි 34යි තව
හොඳයි ඒකකට යන්න පුළුවන් ගොඩක් අය. 28ක් තියෙනවා කියන්නේ හොඳයි ඉතින්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර බය නැතුව ඉන්න පුළුවන් දෙවෙනි පේපරෙත් හොඳට ලියලා MCQ එකේ 32ක් හෝ 32ට වඩා වැඩියෙන් තිබුණා. 32ක්. තව දාන්න ඉතින් අනිත් අය කරේ නැද්ද? 32ක් හෝ 32කට වඩා වැඩි නම් ඒකකට යන්න පුළුවන්. 36ක් හෝ 36කට වඩා වැඩි නම් 90ට වඩා වැඩි එකකට යන්න. ඔක දෙකෙන් වැඩි කරලා තියන්න. දෙකෙන් වැඩි කරලා ටෝටල් එක ගන්න. හරි හොඳයි. right. එතකොට බලන්න පුතේ. හරි. okay. right. බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් පේපරේ බලමු. හරි විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් ගන්නකො. 5ක් බ්‍රේක් එකක් පොඩි වෙලාවක් බ්‍රේක් එකක් ගන්න. අරගෙන අපි ඉතුරු ටිකට යමු 12යි 10ට ඉතුරු ටික කරමු. විනාඩි 7ක් වගේ තියෙනවා. 12යි 10ට සෙකන්ඩ් පේපරේ ඩිස්කස් කරමු. 12යි 10ට. කොහොම ඉන්න ලිව් වෙන්න එපා කවුරු. හරි. right. 12යි 10ට ඉතුරු ටික කතා කරමු. right. හොඳයි ලකුණු දාන්න පුතේ. හරි. okay.
හරි පුතේ. පේන්නේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හැමෝම. හරිද? වෙලා නාස්ති කරන්න බෑ එන්න. right. බලන්න. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. right. okay. right. කෑම කන්නේ කොහොම ඉන්න ගමන් කන්න. හරි. පේන්නේ පුතේ. කරගෙන යන්න වැඩ ටික. හරි. First question, biosphere. The following diagram briefly indicates the ways by which air, soil and water are polluted. කියනවා නේ. නැවත් තියෙනවා දුම් යනවා බලමු කරා යන්න. Fill in the blanks in the table selecting an example from the diagram relevant to each of the following statements. The gas contributing most to the increase in global warming. Marking එක මං ගාව තියෙන්නේ carbon dioxide. Is උසල්ලා වැඩි හැබැයි තමයි පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ. So gas contributing most of the increase of the global warming, yeah, that is definitely carbon dioxide. So 1 mark for that. The main source that release the component causing eutrophication in the reservoir. Eutrophication නෑ කියලා තිබ්බනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක අහන්නේ කමන්නේ මේක ඉස්සරහ එක. නෑ photochemical smoke තමයි නැත්තේ නේ eutrophication තියෙනවා. Photochemical smoke තමයි නැත්තේ. හරි. So nitrate ඒ වගේ වань පුතේ eutrophication එකට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. mine තියෙනවා forest එකෙන් එන්න විදිහක් නෑ. in the reservoir එකකින් පුතේ මේකෙන් mine ඊට වඩා ඔය chemicals වගේව පාවිච්චි කරනවානේ farmland වල. ඒක තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව organic matter එන්නත් පුළුවන්. ඒකට උත්තරේ farmland. eutrophication. මේ ටිකනේ කියන්නේ. අහගෙන ඉන්න. අංක ඔය ටික කොහොමත් ඔය එකක් අහනවම තමයි. හරි. ඔය තියෙන global issues නේ relevant to the biosphere as it rains, right? Eutrophication, all. ටික සෙට් එකම අහනවා අපිට. But adverse effect of environment pollution නේ. ඒක acid rain, global warming, ඔතන carbon dioxide ගැන තියෙනවා. Depletion of ozone layer, photochemical smoke එක 2023 නෝලෙවල් කට්ටියට එන්නේ නෑලු. ඒකට ඒක නිකන් බලන්න. Biomagnification මොකද්ද කියලා බලන්න පුතේ. හරි. Eutrophication. ඉතින් phosphate and nitrate concentration in reservoirs increase due to waste materials from industries within agrochemicals, fecal matter and detergents. As a result, algae grows excessively and form a green colored foamy layer. This incident is known as eutrophication. එතකොට ඊට පස්සේ ඔය algae ඉල්ල මැරිලා ඉවර වෙලා ඔය එනේවා තියෙනවානේ. Then bacteria react on the algae body and they produce hydrogen sulfide and ammonia, methane. ඔය තමයි toilet වල තියෙන air types ටිකත් ඒකම තමයි toilet වලින් එන ගඳම එනවා. හරි. එතකොට ඉතින් agrochemicals දැන් factories තියෙනවා පුතේ මේකේ factories වලින් ඉර ගහලා නැහනේ. factory එකෙන් factory coal power plant එකක් තියෙනවා. නිසා එතනින් එන්නේ කොහොමද? මේ farmland තමයි. ලකුණු එකයි. right. ඊට පස්සේ gases organic compound that depletes the ozone layer. That is definitely
CFC නේ CFC තිබ්බනේ මෙන්න මේ හරියට. ෆ්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන්. ලකුණු 1යි. right. ඊට පස්සේ the zone most prone to have photochemical smoke. අන්න ඒක ගැන එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කමන්න අපි බලමු ඉතින් photochemical smoke එකේ මොනවා හරි ඔය දුම් මෙහෙම යන තැනක් තමයි පුතේ හරිද? ඔය තියෙන zone සමේ zone X, zone Y, zone Z. X එක නම් කැලෑවකනේ, Z එක නම් මුහුද. මේ හරිය තමයි වැඩි වෙන්නේ. මොන ෆැක්ටරිස් තියෙනවා, වාහන තියෙනවා. අර යන්නේ zone Y. දුම්නේ පුතේ photochemical smoke කියන්නේ zone Y. right. okay. ලකුණු 1. the source producing gases which cause acid rains. kan පුතේ rains එනවා NO2 ඉතින් NOx වගේ NOx වගේ ඒවා buildings වගේකින් යනවා cars වලින් යනවා coal fired power plants critically හරි එතකොට coal fired power plants coal vehicle ships උත් තියනවාද factories ලකුණු 1යි ships එහෙමත් තියනවානේ ocean එකේ යමේ එක් ගන්න පුළුවන් ඒක ඇඳලා නැහැ ඒගොල්ලෝ හැබැයි ඒකනේ තියනවනේ factories ටික වගේ ලියන්න පුළුවන් තියෙන ගෙවල්ද factories දන්නේ බලලා හරි ලකුණු 1යි the source that adds brown heavy metals to topsoil ඉතින් හාරන්න ඕන හාරලා උඩට දාන්න ඉතින් මෙතනනේ මයින් එකේ පහළ තියෙන බැරලෝහ topsoil උඩට අරන් දෙන්නේ පතල් වලින් මයින් ලකුණු 1යි right the pollutant accumulated in living organisms through food chains and subjected to minimum chemical digestion in the digestive system. It's pollutants. These are the air types. Air types ගොඩක්ම තියෙන. Air types නම් අපේ ඇඟට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මොනවායි ද්‍රව්‍යමය හරි liquid hari solid or liquid වගේ වෙන්න ඕනේ. Others are also what pollutants that here they are asking about accumulated in the living organism මේ හරිය තිබ්බනේ oil spills තියෙනවා ඒකත් ඉතින් oil මනේ plastic sewage plastic වගේ ඒවා තමයි ගොඩක්ම polythene ඒ වගේ polythene තියෙනවා plastic වගේ ඒවා තමයි plastic ලකුණු 1යි waste කියලා තියෙනවා. ඒ ලකුණු ඔක්කොම එතනට 7ක් තියෙනවා පුතේ. හරිනේ. හරිද සයනි? හරිනේ. તો ක්ලවුඩියා ඉන්නවනේ. තමි එසදී conditions පේන්නේ ඉන්න පුතේ. පරිහා එන්නේ. right. උදේ අහගෙන ඉන්න. හරි දෙයක් ගන්න ඈ. තමයි මේ අහගෙන ඉන්න එකෙන්ම ඒ මතකෙන්ම ඔයගලන්ට විභාගයට උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් නේ. දන්නනේ ඔයගොල්ලෝ විභාගෙට එක ලකුණක හරි තියෙන වටිනාකම කොච්චරද කියලා. නිසා හොඳට ඉන්න මේ සිහියෙන් මේ ඔන්න මෙන්න තියලා කරන පන්ති වල විභාගෙට. හරි. ඒ බයොස්ෆියර් පාඩම බලාගෙන යන්න පුතේ. ඒකේ තියෙන ගොඩාක් ඒවා මේ graph එකේ මොකද්ද? කිසිම knowledge එකක් නැතුව ලියත හැකි. ඇයි ඒක graph එක ගැන ගොඩක් අය graphs දන්නවනේ. දෙකේ පන්ති නම් කියා දෙන්නේ මම එහෙමත් පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා පුතේ නිකන් හිතලා බලලා ලියන්න පුළුවන් නේ. හරි. right in a certain area study was conducted about soil pollution. In this study soil samples were collected monthly from a selected site and their physical properties density moisture content electrical conductivity and pH value were determined and plotted on a graph right answer the in the class right answer the following questions based on the above graph right January February physical properties of soil
certain amount 1 2 3 4 pH හතිර තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක් සමචතුරස්‍රයක් පැත්තනේ කිරිබත් කෑල්ල වගේ. Right, density එක. Answer the right. According to the density graph. කිරිබත් කෑල්ල වගේ එකනේ. What was the maximum density value reported? එක 1 unit එකක් නෑනේ. ඕන unit එක බලන්න මේ unit එකක් තියෙනවා ඕන. 1 gram per cubic centimeter. ඒක දාන එක හොඳයි ඈ. සමහර unit එක නැත්තම් දෙන්න එපා කියනවා. 1 gram per cubic centimeter. ඒක axis එකේ ගහලා නෑ unit එක වෙනම දීලා තියෙනවා. බලන්න unit එක ඕනෙත් දන්නේ නෑ මේ අවුරුද්දේ. ඔව් ඕනේ යාර. unit එක නැත්තම් ලකුණු දෙන්නේ නෑ පුතේ. ලකුණු එකයි. සමහර අවුරුදු වල නම් ගහලා තියෙනවා bracket ඇතුලේ unit එක කමක් නෑ. හරි distance right. ඒ නිසා මේකේ ඕනේ. okay. right. බලන්න unit එක දාන්න නැත්තම් ලකුණු දෙන්න එපා. In which month was the moisture content at minimum value? තෙතමනය. සමචතුරස්‍රයේ අඩුම තියෙන පුතේ which month? June month. June month. ලකුණු එකයි. How much is the amount of moisture contained 100 gram of the soil sample collected in April? How much the amount of moisture in 100 grams of soil? April වල moisture කොටුව දෙකයි කියලා තියෙන පුතේ. දෙක මොනවද? 100ට දෙකයි. moisture කරන්නේ presentation. so 100 ගණන් කීයද පුතේ? 100 දෙකයි කියන්නේ. gram දෙකයි. 100 වැඩි කරන්න ඕනේ 100න් දෙකෙන්. එතකොට එන්නේ දෙකයි කියලා. හැබැයි gram දෙකයි. 100ට දෙකයි 100න් 100ට දෙකක් ගන්න gram දෙකයි කියලා එනවා උත්තරේ. දෙක නිකන් දෙකටත් දීලා තියෙනවා. percentage දාලා තිබ්බා ලකුණු දීලා තියෙනවා. හරිම උත්තරේ ඉතින් gram දෙක. හරි ලකුණු එකයි. ඊට පස්සේ in which time range had the soil pH stayed constant? pH හතිරේ constant තියෙන්නේ. මෙතන විතරයි. From June to July. From June to July. ලකුණු එකයි. හරි. Which physical property shows continuous decrease during the period of data collection? මේ අඩුවෙන් ත්‍රිකෝණ. Electrical conductivity. chance. ත්‍රිකෝණනේ අඩුවෙන් පුතේ. ලකුණු එකයි. pH උත් තියනවද? නෑ. Electric conductivity pH නෑ එකට. ලකුණු එකයි. Which physical properties shown in the graph are determined by the amount of ionic components present in the soil? We know that ionic components we can identify by the electric conductivity because ions are supporting to the conductivity of electric current. So conductivity මේ electric conductivity අර සමහර ඒවා තියෙනවා acid bases වලටත් තියෙනවා බා pH උත් දිලා තියෙන එකයි pH දෙකෙන් එකක් ලකුණු එකයි සමහර ions වැඩි වුණාම pH value එක වෙනස් වෙනවා ඒකයි H+ එහෙම වැඩි වුණොත් නේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් acid එක එහෙමත් OH- වැඩි වුණොත් base වෙනවනේ in August, on the days immediately before the sample collected day, acid rains fell on the above area. Accordingly, of the points A, B, C, D, the pH value corresponding to the which point would be the most potable soil pH value relevant to that month. August වලනේ pH value එක ගන්න කලින් අම්ල වැස්සක් වැස්සලු. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න එපා pH value එක කලින් මාස වලට වඩා හතිර තියෙන්න පුතේ.
එතකොට වැඩි වෙන්න නෙමෙයි sorry අඩු වෙන්න. මොකද when we decreasing the amount of pH it increasing the acidity නේ. ඒ නිසා මීට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. points A B ද C ද D ද කියලා අහන්නේ. D ම වෙන්න බෑ. මොකද these are strong acid. ඉතිලා යන්න වැස්සොත් එහෙම ඇසිඩ් ගැහුවා වගේ වෙනවා මිනිස්සුන්ටයි ඔක්කොටම. ඉතින් එම් වෙන්නේ ටිකක් ඇසිඩ් තියෙනවා. C. C උත්තරේ. ලකුණු 1යි. හරි 15 දාගන්න බෑ. ලකුණු chat එකේ දාන්න බෑ. 15. ඒකේ අයින් දැන්ට 100 කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් ආයි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ආවතේ. ඒකේ තියෙන in August on days immediately before the sample collecting day. Acid rains fell on the above area. හරිද? acid rain එකක් වැටුණලු pH value එක ගන්න කලින්. එහෙනම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම acid වැඩි වෙන්න ඕනේ නේ. අපි දන්නවා acid ගතිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ pH value එක අඩු වෙන්නේ. pH value එක වෙනදට වඩා අඩු කරන්න තියෙන්නේ. එදා අන්තිමට ජුලයි වල තිබිලා තියෙන්නේ 8. ඒ නිසා 8ට වඩා අඩු දෙකක් තියෙනවා. මේ 6යි ගාන වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් 2 වෙන්නත් පුළුවන්. දෙකකටම අඩු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. 6කට වගේ අඩුයි. 5කට වගේ. ගන්න ඇසිඩ් රේන්ස් වල pH value එක දීලා තියෙනවා. මේක දීලා නැහැ. පස්සේ වෙනමයි දීපද ඇසිඩ් රේන්ස්. දැන් දෙකක තිබ්බනේ. නැද්ද? දැන් දෙකක තිබුණ නැද්ද? දෙක තිබ්බා වගේ මතකද කාට හරි පිටුව? අතන නම් තිබුණේ නැහැ මවුන්ට් එක. මේ 5.6 පුතේ. pH value natural rainwater is 5.6. pH decreases that acidity of the rain increases. The reason acidity එක හරියටම කියන්නේ normal 5.6යිලු ඊට වඩා අඩුයි කියන්නේ ඉතින් උඩින් 5 4 වගේ තමයි. ඒ අරන් තියෙන්නේ නම් අරක. four කියලා තියෙනවානේ. Typical acid rain has a pH value of 4. A decrease in pH value from 5 to 4 means that the acidity is 10 times greater. 4 කියලා තියෙනවා. සිලබස් එකේ කියලා නැහැ amount එකක්. 4 කියන්නේ ඉතින් මේ රේන්ජ් එකේ පුතේ කවදාවත් 2 වෙන්න බෑ. එතකොට අරක තමයි ගන්න වෙන්නේ. right 5ෙන් දාන්න බෑ. 4ක් කියන මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් රේන් එකේ ප්‍රමාණය 15න් 15යි 10යි 12යි 12යි හොඳයි. අනිත් අය දාන්න නැද්ද ලකුණු? 13යි 14යි දාන්න පුතේ 12යි 13යි හරි. සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ 12ක් හෝ 12කට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ ඒකක් ගන්න. නම් 14ක් 15ක් තියෙනවා නම් 90ට වඩා වැඩි එකක් ගන්න පුළුවන්. right දාලා තියන්න ලකුණු. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. From the plants given in the box, select a plant which is an example for each of the following statement and write it on the dotted lines opposite each. Given in the box. Hari. Pinus, coconut, jack, marcantia, Ecalipa, Upamane, Citrus, Cobanado. A non-flowering plants without seed.
write it on the dotted which is an example කියලා තියෙන්නේ කමන්නේ ගොඩක් තිබ්බ ඔක්කොම ලියන්න non flowering plants without seed බීජත් නැහැ මලුත් නැහැ අර පොගනාටුම් තියෙනවා ඊට පස්සේ මාකැන්ටියා තියෙනවා මාකැන්ටියා and පොගනා ලකුණු එකයි a non flowering plants but with seeds බීජ තියෙනවා මල් නැහැ මඩුවල සයිකස් ඊට පස්සේ අර පයිනස් වලත් එහෙමයි cycas and pinus ලකුණු එකයි a monocotyledonous flowering plants ඒක බීජපත්‍රය it have unbranched right fibrous root system plant no? So that should be coconut or paddy දෙකම ලියන්න coconut or paddy ලකුණු එකයි දේශී එක න a dicotyledonous flowering plants branch and plant with the taproot system so jack Pupamania tape Pupamania right අකල්පයි නැත්නම් Pupamania කියලා දාන්න ලකුණු එකයි හරි B in order දරහංගින් පුතේ in order to demonstrate the action of enzyme amylase on starch during the process of digestion දැන් මේක නැහැ කියලා තියෙන්නේ 2023 මොඩල් කට්ටිය බලන්නකෝ in order to demonstrate the action of enzyme amylase on starch during process of digestion of food a mixture was made by adding starch and amylase to water the mixture was placed in water bath at a temperature 37 degrees Celsius because we know that because amylase is also inside our body and our body temperature is 37 that means it works well with the temperature of 37 normal room temperature is mostly like 25 no? So when we increase that until it to 37 degrees Celsius then reaction happen in high rate නිසා අපිට observations ටික ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් after 5 minutes a drop of the mixture was taken out a drop of iodine solution was added to it and the color was observed the above test was repeated at times given in the following table the color observed in each instance as shown in the table දන්නන පුතේ සාමාන්‍යයෙන් starch iodine with starch it give purplish blue or blackish blue but without starch it giving the original color of the iodine brown yellow brown or like that red brown or like that. Right so but we add amylase then what happened all the starch particles are converting to maltose so with the maltose iodine is not changing its color with starch changing the color at the first of the practical it changing the color but after some times it's not changing the color by the iodine it just give the original color of the iodine today the reason is when the time is passing all the starch particles are converted to maltose by the amylase enzyme that's the reason එකපාරට වෙන්නේ නැහැ පුතේ මොකද යම්කිසි වෙලාවක් යනවා enzyme එකකට වැඩ කරන්න what is the compound formed by the action of amylase on starch maltose ඒක ඉතින් ලියන්න ඕනේ ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ නැහැ maltose ලකුණු එකයි give the reasons of the following observation right මේවා ඉතින් අත්තරින්න එපා පුතේ දැන් ඔය කරපුවානේ 10 පන්තියේම අනිත් ඔයගොල්ලන්ගේ වාර විභාග වලට ආවනේ නිසා free marks දෙන්න එපා but what is the compound okay give the reason for the following observation appearance of blue color after 15 minutes blue color mean it present the starch because of the starch කියලා නැත්නම් starch is present කියලා දාන්න ඒකනේ iodine නිල් පාට උනේ හරි presence of starch ලකුණු එකයි හරි
ඊට පස්සේ appearance of yellow brown color mean the original color of the iodine. The reason, there is no starch, or you can tell starch is converted to maltose. ඒ වගේ අදහසකට දෙන්න. All starch are reacted. එහෙමත් පුළුවන්. අර මං කිව්ව විදිහට ලකුණු 1යි. හරිද පුතේ? ලිව්වද උත්තර? නැද්ද? ලියන ගමන් ලියමු. right. ඊට පස්සේ why is the mixture subjected to the experiment kept in water bath at 37 to increase the rate of the reaction or to maintain the body temperature? ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. Providing the optimal temperature for enzymatic action maintained at the body temperature to increase the rate of the reaction. ඕන එකක් ලකුණු 1යි. හරි. right. බලන්න. Which component does not undergo chemical change through contributes to chemical reaction pertaining to about the enzymes are catalyzed, they are not undergo to reaction, so amylase. ලකුණු 1යි. right. part C, a plant cell, no? Given below is a diagram of typical plant cell drawn based on the electron microscopic observation. හරිද? පේන්නේ ඉන්නේ? right. By which letter is the structure that helps to maintain the shape of the plant cell? Definite the cell wall, but don't write cell wall. එක නීතියක් විභාගේ. ඒගොල්ලෝ symbols දීලා මොකක් හරි එකට උත්තර ඇහුවොත් symbol වලින් කියන්න. හරි නම ඇහුවොත් විතරයි හරි නම කියන්නේ. So answer should be P. දැන් හරි නමට දීලත් දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අදීලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ cell wall කියලා තිබ්බොත් ලකුණු නැහැ. P කියලා තිබ්බොත් ලකුණු තියෙනවා. දැන් මේ විදිහ මොනවා කරන්නත් විභාගේ කියලා තියෙන දෙයට අවනත වෙන්න ඕනේ. ඒකයි. right. කියන ඔබ cell wall කියලා දන්න එක හොඳයි. හැබැයි මොකද්ද අහන දෙයට නෙමෙයි උත්තර ලියන්නේ. ඒක පුරුදු කරන් තමයි එහෙම ලකුණු දෙන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලෝ. හරි. එසේ P කියලා දෙන්නේ cell wall කියලා තියනවා දෙන්න එපා. Write the names of the organelles labeled Q and T in the relevant boxes. දැන් පුළුවන්. නම ලියන්න. Q and T. box එකේ ලියන්න තියෙන පුතේ. මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එකනේ කොහොමද? Q මේ තියෙන Q plasma membrane නේ. ඊට පස්සේ T Golgi complex. හරි. plasma membrane නැත්නම් cell membrane කියන්නත් පුළුවන්. මේක Golgi complex, Golgi body, Golgi apparatus ඕන එකක් පුළුවන්. ලකුණු 1යි. දෙකටම 2යි. right. By what letter is the organelle that can also be identified when observed under the optical microscope? එකේදී අපිට optical microscope එකේ R පේනවා, nucleus එක, cell wall එක පේනවා. මේ R ලියන්න පුළුවන්, P ලියන්න පුළුවන් එච්චරයි නේ. RP විතරයි. එසුත් තියෙනවා. එස් මොකක්ද? මේක P දීලා නෑනේ හැබැයි. cell wall එක පේනවා. organelle නේ තියෙන්නේ පුතේ sorry. ඒක සාමාන්‍යයෙන් organelle කියන්නේ මොකද්ද? cell wall එකට ඇතුලේ නැත්තම් plasma membrane එකට ඇතුලේ තියෙන ඒවා. හොඳට හරි දැක්කේ. හරි. ඒ organelle එකක් නෙමෙයි එතකොට මොකද්ද? cell wall එකයි plasma membrane එකයි. plasma membrane එකට ඇතුලේ තියෙන ඒවට තමයි මොනවා කියන්නේ? organelle කියන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ පුතේ SN PR විතරයි. දැන් ලකුණු 1යි. හරි. අපිට definition අර cells කියන තිබ්බ එකනේ 7 වෙනි පාඩම 10ද නෙමෙයිද. ලේසි මේකේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා බලාගෙන යන්නද? හැම organelle එකම functions ටික බලාගෙන යන්න. right. okay. done. right.
the small structures present within the cell. Within the cell क्या තියෙනවා? To perform different functions are known as organelles. ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් cell wall එකයි plasma membrane එකත් ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඒවට ඇතුලේ තියෙන එකක් ලියන එක හොඳයි. Right. By what letter Q? State the function carried out by the following organelles: chloroplast, photosynthesis, mitochondria, cellular respiration. Please, respiration. Carry out photosynthesis, නැත්නම් production of food, cellular respiration, aerobic respiration, production of energy. ලකුණු දෙකයි. එකකට එක ගන්න. 15 වෙනි දාන්න බලන්න. chat එකේ. ඔව් පුතේ. Sir, metabolic activities කියලා තිබුණ mitochondria එකට. මොකද්ද පුතේ? Metabolic activities කියලා තිබුණ mitochondria එකට. මොකද්ද පුතේ? තේරුන්නේ නැහැ. දැන් mitochondria එකට මේ metabolic activities කියලා තිබුණ. metabolic activities ගන්න පුළුවන් දීලා නැහැ හැබැයිනේ. Because photosynthesis is also a kind of metabolic action. That is not matching. All the reaction happen in the living body is known as metabolic reaction. හැම ප්‍රතික්‍රියාවක්. මෙතකොට ඒක ඉච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරියම උත්තරේ අරක තමයි. හරි. ඕකේ දාන්න chat එකේ. කො දාන්න බලන්න. 15යි 14යි 14යි 13යි 12යි 14යි. හොඳයි 13යි. එච්චරද අනිත් අය ලියලා නැහැ එහෙමද? දැන් මේ දවස්වලම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මීට ඉස්සර ලියලා තියෙනවා නම් ඒක හරි අරන් එන්න. කවද්ද ලියන්නේ? කෙලින්ම සර් පාස් පේපර්ස් කරන්නේ නැහැ. ඔරිජිනල් පේපර් එකේම ලියනවා කියලා. 27 23 පේපර් එකේම ලියනවා එහෙමද? ඒක තමයි එක්ස් මොනවද ඔයගන්ට අත්දැකීම් ගන්න වෙන්නේ හැබැයි මේක වැදුනට අවුලන්නේ 12යි 13යි හොඳයි හරි ඊට අමතරව ඔයගන්න ඉතින් පේපර්ස් ඕන නම් අර පාස් පේපර්ස් පොතකුත් ප්‍රොවින්ෂියල් ටර්ම් ටෙස්ට් දුන්න උත්තර පත්‍රෙත් තියෙනවා ඒව කරන්න පුතේ ඒව නොකර ඉන්න එපා මේක අපේ සිලබස් එකේ නැති ඒවත් එනවනේ කියලා අපු නැති එන එක නිකන් සිලබස් එකේ කන්ටෙන්ට් එකත් එක ගත්තාම අංශු මාත්‍ර ප්‍රමාණයක් ඕනනම් තව ඔයගලන්ට ආපු ටෝටල් එකට ලකුණු දෙකක් එකතු කරන්න නැත්නම් තුනක් වැඩිපුර එච්චරයි. ඉන් එහා ඒකේ තේරුමක් ඇති වැඩක් නෙමෙයි. ඒකයි මම ඔබ කලින් ඉඳන්ම කිව්වෙත් නැත්තේ ඔයගලන්ට. මොකක්ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ලෙසන් එක ගැන කිව්වා. හරි. අර කිව්වෙත් නෑ මම. මොකක්ද? අර 10 වසරේ අයින් කරලා තියෙන පාඩම ඇයි? ඒක ආපහු 11 තියෙනවා. 10ත් ඒක බලා ගන්න. ඒක වැදගත්කමකට තිබ්බේ අරක විතරයි. සහ සමහර මම කියන වෙලාවෙ කිව්වේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේක නම් ටිකක් නැති එක හොඳයි කියලා අන්න ඒ ටික විතරයි. ඒ හැර ඒක එච්චර හිතන්න යන්න එපා. තියෙන 2016 ඉඳන් ඔයගලගේ සිලබස් එක තමයි. හරි. නිසා තියෙන ඕන පේපර් එකක් කරන්න. හැබැයි දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඉස්කෝලේ පේපර් වලට වඩා කලාපි පේපර් ලේසි. කලාපි පේපරයට වඩා පළාත් පේපරේ ලේසි. පළාත් පේපරයට වඩා ඕ ලෙවල් පේපරේ ලේසි. ඒ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න යන්නේ ලේසි මේක. හරි. right. බලන්න. සමහර වෙලාවට ඉතින් මේ දවස්වල ඔය ඉස්කෝලේ පේපර්ස් එහෙම අරගෙන ඒකේ දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පණ දාගෙන නැහෙන්න එපා. අපරාධයි. ඒක නිකන් මීටර් 5 පයින්න තියනවා වගේ. O level කියන්නේ මීටර් 3 2 පයින්න තියෙන්නේ. 5 පයින්න ඕනේ. හරි. ඒ ඉස්කෝලේ සමහර ටීචර්ස්ලා ඉස්කෝල අතර තියෙන තරඟ නිසා දාන out of syllabus උත් දාන. දැන් මේ දවස්වල එහෙම ඒවා නැහින්න එපා. තේරෙනවනේ මේක නිකන් එන සමහර ඒවා MCQ තියෙනවා පිටුවක් ගන්න හදලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. එහෙම දෙනවා. එහෙම දෙන්නේ නැහනේ මේ මෙහෙම බැලුවාම උත්තරේ පේනේවනේ තිබ්බේ. හරි එහෙම මෙහෙමයි ඔක්කොම සිලබස් කවර් කරලා පාඩම් කරලා ඉවර ළමයි ඒ වගේ ක්වෙස්චන් එකකට මහන්සි වුණාට කමක් නැහැ. තව මේ පාඩම් කරන දේවල් සයන්ස් එකේ තරම් නෙමෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් හරි තියෙනවා නම් අමාරු ප්‍රශ්න අල්ලන් දඟලන්න එපා මේ දවස්වල. එන්නෙත් නැහනේ වැඩක් නැහැ. හරි. ඒව වුණා ඉස්සර අල්ලන් දඟලුවට කමක් නැහැ. දැන් එපා. හරි. How electrons exist in the energy levels belonging to the atoms of elements L, M, Q and R are illustrated in the following diagrams. Right. L, M, Q and R are not the standard symbol of those elements. Given on the right hand side is the periodic table indicating the places of the first
20 elements. That is the periodic table, and this is the how it fill the energy levels. Dot star electrons. Right. බලන්නකො. එතකොට right. Hello Hesha. හරි. එතකොට using the given symbols indicate the position belonging to the elements M, Q and R in the periodic table. මතකද පුතේ? How to find it? කාටද කියන්න පුළුවන් පුතේ? තාත්කාල කියන්න යන්න බෑ. How to find the period or the element of a certain, not the period or the group of the certain element. Yeah, by observing the energy levels or electronic configuration or that. කියන්න තාත්කාල කියන්න. මතක කෙනෙක් කියන්න පුතේ. එකෙන් කොහොමද period එක තීරණය කරන්නේ? ඔව්. කියන්න ඉතින්. කාටද පුළුවන්? ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වගේ chart එකකින් හරි diagram එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ diagram එක වගේමනේ electronic configuration එක එකකින් කොහොමද කියන්නේ? How to identify microcontroller කියන්න බෑ. Periods can be identified by the number of energy shells, and group can be identified by the number of electrons present in the large energy. හරි. චතුමිනේ type කරනද කියන්න පුතේ? type කරන්න. කියන්න බෑ. ඒ කටේ මහා කැවුම් ගෙඩියද නෑ? කියන්න පුතේ. No, sir, the same answer. Same answer. Yes, correct. Good. That type කරලා තියෙනවා නේ. Right. Period can be recognized by the yes. So period by the amount of shells. එකක් තිබ්බත් ගන්න ඔය. පිරෙන්නම ඕනේ. Then the group by the amount of electrons at the outermost energy level or the valence energy level. හරි මේකෙන් ඔය තැකි. බලමු. L දීලා තියෙනවා. ඒක ඕනේ නෑනේ. M, 2 energy levels mean second period. And the outermost it has 7. So second period 7 group. මේකට පුතේ ඕන දාගන්න වරදී වගේ නම් දාලා නෑනේ ඒගොල්ලෝ. Second period 7 P. මෙතන. P. අපි ඉන්නේ මේ මොකක්ද ඒ M නේ. M. M. එක 1 2 3 4. ඊට පස්සේ Q තුනක් තියෙනවා energy levels. ඒ නිසා third period අන්තිම එකේ එකයි තියෙන්නේ first group. Third period first group Q. මේකේ හතරක් තියෙනවා අන්තිම එකේ එකයි. ඒ නිසා fourth period first group R. හරි එතකොට ලකුණු තුනක් වගේ දීලා ඇති. මේක නෙමෙයි තුන්වෙනි එක. මේ තියෙන හරි. ලකුණු තුනයි. ඔව්. ගාන්ට එකේ අපි මේකෙන්නේ දාන්න තියෙන පේපර් එකමයි දාන්න තියෙන්නේ. හරි. ස්ට්‍රක්චර් එකනේ. Write the chemical formula of M existing in the gaseous state in the molecular form. M existed in the gaseous state. M කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඇත්තටම ගත්තොත් this is 7th one. හරි. මෙතන දෙකයි fluorine. එතකොට fluorine write the chemical formula. fluorine තනියෙන් F විදිහට ඉන්නේ F2 විදිහට තියෙන්නේ. Write the chemical formula of M existing in the gaseous state. Okay, M2 කියලා දාන එක හොඳයි symbol තියෙන නිසා. M2 capital M2 F2 ටත් දීලා තියෙනවා මෙතන නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වෙන symbols use කරලා තිබ්බොත් අපි උත්තර දෙන්න උනේත් වෙන symbol වලින්ම තමයි. ඒගොල්ලෝ අහලා තිබ්බොත් ඇත්ත එක ලියන්න. දැන් මේකේ දෙකටම දීලා තියෙනවා. ඒක depend වෙනවා පුතේ. ඒ නිසා symbol එකම ලියන එක හොඳයි M2 කියලා. F2 තියන ලකුණු දෙන්න. ලකුණු එකයි. Right. ඊට පස්සේ what is the chemical formula of compound formed by the combination of L and M? We have to know the valencies L and M.
L and M. Here valence is 4 because it needs 4 more to fill the outermost energy level. Here there is only 1 to take. So when we change in the valences, LM4, LM4. Okay, ඇත්තේවටත් දීලා ඇති හැබැයි LM4. ඉතින් ගන්න පුතේ තින් මේකේ L වල වැලන්සි එක 4යි. හරි. M වල 1යි. මාරු කරන්න ඕනේ. 1යි 4යි. එතකොට එනවා L M4 එක ලියන්නේ. කොහමද 1යි 4යි කියලා ගත්තේ වැලන්සි එක? ඇයි පුතේ? Balance is equal to the amount of electrons, the releasing amount or release amount or gain amount or shared amount. මෙතන වෙන්නේ ෂෙයා කරන එකනේ 4ක්. මෙතන වෙන්නේ එකක් ගන්න එක. මෙතන වෙන්නේ තියෙන එක අයින් කරන එක. මේක වෙන්නේ එහෙම. දැන් right okay බා. මේකේ තියෙන එකක් ගන්න එක. right. so ඔක්කොම කියා දීලා තියෙන්නේ CF4 වලටත් දීලා තියෙනවා. ලකුණු එකක් නැත්නම් හරි මේක LM4. හරි. ඊට පස්සේ of L and M which element is higher electronegativity? L and M. අපි දන්නා උඩට යන්න ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක වැඩි වෙනවා. දෙකම එකම පීරියඩ් එකේ. එහෙනම් පුතේ දකුණට යනකොට වැඩි වෙනවා. දකුණට යන්නේ මෙයානේ. නිසා M තමයි වැඩි. අනික M කියන්නේ පුතේ ෆ්ලුවරින් කොහොමද? එයා තමයි වැඩිම තිබ්බේ. නිසා M තමයි උත්තරේ. හරි. M නැත්තම් ෆ්ලුවරින්. දකුණු එකයි. Of L and M, right? Of Q and R, which element is the lower in first ionization energy? Q and R. Q R. R කියන්නේ පුතේ ආයි කෙලින්ම පීරියඩ් එකම වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ පඩි පෙළ යන්න විදිය. කෙලින්ම පුතේ පීරියඩ් එකක් තිබ්බහම මෙහෙම බස්සනවනේ. බැහැලා තමයි ආයි 2යි 3යි 3යි එහෙම යන්නේ. ඊපස්සේ ආයි බස්ස. පල්ලෙහාට. බැහැලා තමයි ආයි 2 3 යන්නේ. ඊපස්සේ ආයි බස්සලා තව දෙකක් තිබ්බා. කවුද? පොටෑසියම් කැල්සියම්. මේ දෙක කවුද? හයිඩ්‍රජන් හීලියම්. ඔහොමනේ ගියේ. හරි පොඩි දේවල් පුතේ කරලා කරලාම බෑ. ගන්න මේ නිදහස් අතින් ඇඳට හැටි ඔයගලන්ට ෆස්ට් අයනයිසේෂන් එනර්ජි එක. මේ බලන්න මේ සම්පූර්ණයෙන් පල්ලම් බහින්නේ කොයි වෙලාවටද? ඔව් එක පීරියඩ් එකක ඉඳන් ඊළඟ පීරියඩ් එකට යනකොට. so fourth period එකේ තමයි අඩුම. ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ මොකද්ද? lower first ionization energy Q and R. R එක 4 නේ නිසා R තමයි අඩුම පුතේ. R මෙතන පොටෑසියම් මෙතන යන්නේ. Q එක එන්නේ ගන්න Q වෙන තැනින් මොකද කියලා හොයාගන්න. සෝඩියම්ද? ඕනේ. සෝඩියම්. සෝඩියම් මෙතන. හරි. ඒකට උත්තරේ R නැත්නම් පොටෑසියම් වලටත් දීලා තියෙනවා. right. State the acidic basic nature of the following oxide formed by L and Q. මං කිව්වේ අර ඒ ඔක්සයිඩ් chart එක එනවමයි මොකට හරි කොහේ හරි කොනකට ගාවනවම තමයි. ඒක බලා ගන්න. එතකොට අපිට මතක ඇති LO. මේකේ තිබ්බ විදිය මතකනේ පුතේනේ. 8 එක ගන්න නෑනේ. මොකද ඒක බුත් බන්ධන හදන්නේ නෑ. නොබෙල් ගෑසස්. ඒතර ඔක ස්ට්‍රක්චර් එක මතකනේ මේ ඕන සෙට් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට දෙන්නේ තර්ඩ් එක. කොහමද යන්නේ? මේ පැත්තේ bases නේ. එතකොට strong base, weak base, ඊට පස්සේ පුතේ මොකද උනේ? neutral කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ ආපහු weakly acidic එහෙම තිබ්බ කොහමද තිබ්බේ කියන්න බෑ. කාට මතකද? කියන්නේ තිබ්බ විදිය කියන්න පුතේ. කියන්නේ කියන්න බෑ. strongly basic. අනික weakly basic. ඊට පස්සේ amphoteric. ඊට පස්සේ very weakly acidic. very weakly acidic. good. weakly acidic. strongly acidic. very strongly acidic. අන්න හරි. එන්නේ තිබ්බේ. ඒ pattern එක තමයි යන්නේ. හරි. දකුණට යන්න acidic ගතිය වැඩි වෙනවා. දකුණේ 4ක් තියෙනවා. එතකොට ගන්න වෙන්නේ very weakly acidic, weakly acidic, strongly acidic, very strongly acidic. හරි. එතකොට අහන්නේ LO2. L ඉන්නවන් LOE QO2. Q හරිද? LOE Q නේ අහන්නේ. අපි අර ප්‍රෝප් එකට මෙයන්කෝ. LOE QE ගත්තොත් L and Q. හරි කොහොම හරි
එතකොට ඒ අහන්නේ මොකද්ද? බේස් වැඩි එක කෙනා. අනේ මොකද්ද ෆීචර් එක කියලා අහන්නේ පුතේ. එතකොට L කියන්නේ ආපහු එන්නේ අර ඇම්පොතෙරික් එකට පස්සේ එක very weakly acidic. මෙතන මේ Q එක එන්නේ strongly basic. හරි strongly basic. එහෙම strong ඒව බලලත් නෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ එහෙම ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නිකම්ම acidic කියලා තිබ්බහම ලකුණු දීලා තියෙනවා. මේක basic කියලා තිබ්බහම ලකුණු දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ the diagram illustrates how Q exists in the ionic compound formed by the combination of Q and M. Right. Draw the M existing in that compound. M. M ඉතින් පුතේ මේකම අඳින්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන එකක් වැඩි කරලා 8ක් වෙන්න අඳින්න තියෙන්නේ පුතේ. එකක් වැඩි කරන්න එපා. දැන් මෙතන උනේ සෝඩියම්නේ. සෝඩියම් එකක් අයින් කරලා අඳින්න එපා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හදන විදිහ තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ අයින් කරපු එක ගත් එක තියෙන්න ඕනේ. මෙතන මයිනස් මාර්ක් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ. මෙතන එක එනර්ජි සෙල් එකක් අයින් කරා. මොකද ඒ තිබ්බ එක අයින් කරලා ඒක මෙයා ගත්තනේ. මෙයාට මෙතන තිබ්බ අඩුවට තිබ්බ එක පිරුණා. පිරුණාම මෙයා අයින් කරපු හින්දා ප්ලස් ආවා. it gain one electron. That's a reason for the minus. සංකරාම හරි. ලකුණු හයි නේ දීලා තියෙන්නේ. දෙකක්. එකයි. ගන්න එකද දෙකක් දන්නේ. මෙතනට එකයි මෙතනට එකයි. මේක පල්ලෙහා එකදනේ. උණු එකයි. අදි උණු කියන්නකෝ හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක නෑලු. නේ මතකනේ. ඔය බොන්ඩ් එක නෑ කියලා කිව්වනේ ඔයගලන්ට. උනාට ඉතින් ඕවා දැන් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා ඉවරයි. ලියන්න ඒ නිසා. හරි. මහ ලොකු දෙයක්වත් නෙමෙයි. බලන්න. 2023 වල තාක්ෂිර තමයි නැත්තේ. හරි බලන්න. Chemical bonds within water molecules and within water molecules and among the water molecules are indicated in the diagram by the arrows 1 and 2 respectively. Using it, fill in the blanks in the following sentences. The bond type indicated by the arrow 1, covalent bond, and the bond type indicated by the arrow 2, intermolecular bonds. නේ නැත්නම් hydrogen bonds කියලා කියන molecules දෙකක් අතර තියෙන bonds. ඒකට එන්නේ මේකේ පළවෙනි එක covalent bonds, අරක intermolecular bond. නැත්නම් intermolecular attraction කියන්නත් පුළුවන්. hydrogen bond කියන්නත් පුළුවන්. intermolecular forces කියන්නත් පුළුවන්. අපුණු එකයි. කොහොම හරි. හරි. right. ඊට පස්සේ okay. The type of bonds indicated by the arrow is responsible for the existence of relatively higher boiling point of water. That is not the one, that is the intermolecular bonds. So answer should be second. 2 කියලා. Arrow 2. 2. ලකුණු එකයි. Okay. ඒ අණු අතර තියෙන බලනි පුතේ හේතු වතුරේ තියෙන විශේෂ ගුණවලට. A very small charge lies on the hydrogen atom. Positive, no? Because of the electronegativity difference, oxygen have very small negative charge, hydrogen have positive charge. නැත්නම් delta positive නැත්නම් plus කියලා දුන්නොත් ලකුණු දෙන්නලු. ලකුණු 1යි. 15 වෙනි දාගන්න බලන්න. දාන්න බෑන් chat එකේ. හොඳයි. 15න් 15යි. වක්කඩේ එනවා කියන පුතේ ඒත් එන්නේ නැහැ. රෙකෝඩින් බහනවා කියන මොනවා කරනවද? 13 15 14 right. 15යි 12යි 13යි 14යි 12යි දාන්න ඔක්කොම දාන්න. හොඳයි. ලකුණු තියෙනවා. තම ගණන් කරන සමානයි.
සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ තේරෙන්න ඕනේ යම් කිසි පාඩමක තියෙන ලේසිම හරිය තමයි අහලා තියෙන්නේ. පේපර් වල හැටි. අය ඕල් ඕවර් පේපර් වල ඒක හොඳයි එහෙම තියෙන එක. හරි. බස්. ABCD is horizontal path. The distance between the points AB, BC, CD equal. The parts of the path AB and CD offer friction. The part BC is smooth. A trolley of mass 4 kg was placed at A. The horizontal force of 12 Newton was applied as shown in the figure. කොහමද පුතේ මෙතන friction එක තියෙනවලු මෙතනක් තියෙනවලු මෙතන friction එකක් නැහැ. හරි. කොහමරි නිව්ටන් 12ක් දෙනවලු. එතන අනික නිව්ටන් 4ක් තියෙන පුතේ friction එකනේ. එතන තියෙනවා කිව්වනේ. right. මේ gap එක සමානයි. When the trolley reached B, the 12 Newton force was removed. B වලදී අයින් කරනවා. The trolley that entered part CD came to rest at B. The frictional force acting on the trolley when moving in the path affecting friction was also 4. හැමතිස්සෙම friction force එක 4යිලු මෙතන විතරක් නැහැ. Alright, good. හොඳ තේරුම් ගන්න පුතේ. ඉතින් මෙතන පුතේ apply in a force. There is a friction, but the resultant force is 8. There is a force acting on here. When we know that when we apply a force to a certain object, what happens? It is accelerating. In here, we remove the force, but the initial velocity of the B position, there is an initial velocity with it. So after that, there is no friction, no external force. Relevant to the Newton's first law, the object with a movement, if there is no any unbalanced force, it traveled in constant velocity. Then after it enter or after it passes in the C position, there is no any 12 force again, there is only frictional force, 4 Newton only. So there is a force opposite to the direction of the motion. So that definitely decreasing the velocity of the object and finally stationary, stop. So this area acceleration, then constant velocity, then deceleration. Acceleration, uniform velocity, deceleration. නැත්නම් ගොඩාක් ඉතින් negative acceleration හරි මොනවා හරි කියතොත්. හරි. Acceleration, uniform velocity, deceleration. කන්ට ඒකේ ලකුණු ටික කැපිලාද නැහැ. 1 2ක් තියෙනවා. ලකුණු 2ක්. right. තේරුණානේ පුතේ ඒකනේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන යම්කිසි බලයක් තියෙනවානේ. අපි යම්කිසි වස්තුවක් තල්ලු කරගෙනම හිටියොත් අනිවාර්යෙන් එයා දිගටම ඇක්සලරේට් වෙනවා. කොයි වෙලේ හරි ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එකට සමානවත් ඇක්සලරේට් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන එකේ දිගටම ඇක්සලරේට් වෙනවා පුතේ. මොකද ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එක 4යිනේ. 8ක් තියෙනවා. මෙතන එද්දිම මුකුත් ෆෝස් එකක් නැහැ පුතේ. ඒ ස්මූත් හින්දා ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් එකකුත් නැහැ. 12 එකත් අයින් කරනවා. එතකොට there is no any unbalanced force. එතකොට එයා චලනය වෙමින් තිබ්බනම් දිගටම ඒ වේගයෙන්ම චලනය වෙනවා. මේ හරියදී යා නැවතුණා නම් නැවතිලාම තියෙනවා. දැන් චලනය වෙමින් පවතිච්ච එකන්නේ. So it definitely uniform velocity. And after passing the C, what happened? There is only frictional force. We know that frictional force is decreasing the velocity. Right. On the following system of axes, draw the approximate velocity time graph for the motion of the trolley. පුතේ ඉතින් අපිට velocity time වල තිබ්බෙම ඕකමනේ පුතේ මොකද්ද? Oh, increase in the velocity. ගන්නට ඕනේ. Constant velocity, deceleration. හැම කතාවෙම තිබ්බේ ඕකනේ. velocity time graph බලාගෙන යන්න පුතේ. මොනවද අහන්නේ? ගණන් කරන්න තිබ්බනම්. මේ ගණන් කරන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. හරි. මොනවද තියෙන්නේ? මුලින්ම අහන්නේ ඒගොල්ලෝ graph එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්තම් බලමු ඉස්සරහට හම්බ වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ chart එකක් දීලා අපිට graph එක අඳින්න කියනවා. කොහොම හරි graph එකක් තියෙනවනේ. Then they ask to find the acceleration by taking the gradient of the relevant part. Then they asking about the displacement of the during the acceleration period. Then they ask the displacement of the constant velocity period. Then they ask the amount of deceleration. Finally, then they ask the displacement travels during the deceleration. Finally, they ask the total displacement.
ඒක එකම රටාවනේ යන්නේ. බලමු අපි එහෙම ගානක් හම්බුණා. රයිට් මේකේ නම් ඕකෙන් දැනන් ඇති. ලකුණු 3ක් තියෙනවා. හොඳයි. නිකන් මතකෙන් හරි යන්න යන්නේ 3ක් හම්බ වෙනවා. හරි. Calculate the acceleration of the trolley during its motion A to B. Acceleration හොයන්න පුළුවන් F equal to ma දාලා F තියනවා පුතේ F ට හැබැයි 8 දාන්න 12 දාන්න එපා because we have to take the unbalanced force and බලන්න 12න් 8ක් අඩු කරන්න ඕනේ. වෙන මේකක් අහනවද ඒගොල්ලෝ? තව එකක්. මේ තව එකක් තියෙනවා පුතේ sorry. What is the unbalanced force? හොඳට ඒක මුලින් අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම අහලා තිබ්බා සමහර අය මෙතන 12 දාන්න. What is the unbalanced force acting on the trolley පුතේ? ඒ වගේ වෙලාවක මෙන්න මෙහෙම ලියන්න 12 minus 8 newton 4 newton then it is equal to 8 newton මෙතනදී ඕනේ දන්නේ සමහර තැන්වල ලකුණු දෙකක් දෙන්න වුණොත් මෙතනට දෙනවා ලකුණක් මම කියලා තියන්නේ ඕනේ අර අඩු කරන තැන් එහෙම අඩු වෙනවා කියලා පෙන්වන්න මෙතන දෙනවත් දන්නේ 8 newton මෙතන නෑ සමහර තැන්වල ඒගොල්ලෝ ගාන හදලා එකතුව බැලුවාම 14යි නම් එන්නේ ඔය අරක ලිව්වට ලකුණක් දෙන්න කියලා කෙනෙක් ගොඩක් අය ලියන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ඔය අඩු කිරීම එකතු කිරීම බෙදීම් තියෙන ඒවා ලියන්න ඉඩ තියෙනවා නම් ඉඩ නැත්තම් එපා හරි 8යි ලකුණු 1යි calculate the acceleration අපි දාමු පුතේ මේ වගේ වෙලාවක දිග අතර බෙදන්න තියෙන්නේ මේක දාමු f equal to ma ඊළඟ එකට f කීයද unbalanced force 8 newton then what is the mass කීයද තිබ්බේ 4ද mass එක 4යි 4 kg then we need to find the acceleration then again subject it so 8 should divide by 4 ms minus 2 equal to a then 2 ms minus 2 is the acceleration මෙතන ලකුණු නොදී ඉන්න හේතුවක් නැහැ ඔක්කොම තියෙනවා ගානට දැන් බෙද බෙද අර පැත්තට යන්න එතකොට එහෙම ඕනේ නැති වෙයි සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ ඉතින් මොනවා වෙයිද ඔබ මේ තියෙනවා any substitution ලකුණු 1යි උත්තරේ විතරක් දැම්මොත් 1යි දෙකම තිබ්බොත් විතර ඉක්වේෂන් එක ඕනෙම නෑ පුතේ එක්කෝ ඉක්වේෂන් එක නැත්නම් ආදේශ කියලා තියෙන එක තිබ්බොත් 1යි ඒකක සහිත නිවැරදි උත්තරයට තව එකක් ලකුණු 2යි okay the diagram shows a pan balance used in a retail shop. When 1 kilogram of sugar is placed on one pan of the balance, what is the mass of the weight that should be placed on the other pan? ඉබුදේ එයා පැත්තේ එකයි ඕන උතන පටල ගන්න එපා මෙතන weight කියන්නේ පුතේ බර නෙමෙයි බර කිව්වොත් නිව්ටන් වලින් ඕනේ උතන weight කියන්නේ පඩිය කියන අදහස කිලෝ එකේ පඩියක් මේ පැටලෙන්නේ හරිද උතන weight කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් නිව්ටන් වෙන්න ඕනේ නමුත් මෙතන weight කියන එකේ අදහස අර අපි අර බර කරන්න දාන්නේ පුට්ටි තියෙන්නේ අන්න ඒකේ නම තමයි weight කියන්නේ එතකොට ඉතින් weight එක වෙන්න ඕනේ කිලෝ එක ඒක 10යි නිව්ටන් කියලා ලියන්න එපා කොච්චරද ඕනේ පඩිය ඕන පඩිය මොකද්ද කියලා අහන්නේ පඩිය කිලෝ එක ඉතින් 10ට දීලා නැහැ නේද නෑ මේ 10ට දීලා නැහැ අපිට හිතෙන්නේම weight කියන්නේ නිව්ටන් වෙන්න ඕනේ කියලා එතන weight කියන්නේ පඩිය හොඳේ එතකොට ලකුණු 1යි ඉතින් සීනි කිලෝ එකක් බැලන්ස් කරන්න කිලෝ එකේ පඩියක් දාන්න එපා what is the force acting on the string by which the balance is suspended when it is counterpoised as mentioned one above the mass of the balance only 3 හරි කොහොම හරි ඉතින් පුතේ මේකේ කොහොම හරි බැලන්ස් කරලා තියෙනවනේ දැන් ඕනේ weight එක නිව්ටන් කරන්න කිලෝ එකයි කියන්නේ 10යි මෙතනත් කිලෝ එකයි කියන්නේ 10යි තරාදිය 3යිලු ඒ කියන්නේ 30යි පහළට තියෙන ඔක්කොම 30යි 10යි 10යි 50ක් උඩටත් 50ක් තියෙනවා නූලෙනුත් 50ක් එන්න 50 ලකුණු මේක මේක අර ග්‍රැවිටි එක දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකයි ඔය weight එක 10න් වැඩි කරලා ගන්න කියලා මතක් කරගන්න okay the figure shows floor balance using
wholesale store බිම් තරාදිය කියලා කියන්නේ. බිම හයි කරලා තියෙන්නේ. උඩ එල්ලන්නේ නැහැ පුතේ. Large mass. A mass of 50 kilogram is placed on one side of the balance. මේවා නැහැ කිව්වා ඔයගලන්ට. එයා කියා තිබ්බේ අර කි. 2023 කාටියට මොකද්ද? කොහොම තියෙන ගණන් නැහැ කියලා. මම තියෙන ලේසියෙන් තියෙන මාළුකු දෙයක් නැහැ බලන්න. හරි. Place on one side of the balance and weight of the mass m is suspended on the other side of, so that the balance is counterpoise. Balance, right. Find the moment created around the point O by the mass of 50 kilograms. The moment, you can calculate it. Force should be multiplied by the distance, but distance should be meter. So 50 kilogram mean 500 Newton. Should multiply by the 5 centimeters should have to convert to meter by dividing 100. Then this is the answer, Newton meter. Can cut 0. 5 into 5 is 25 Newton meter. Hey, පුතේ කිලෝ 50න් ඇති වෙන මොමන්ට් එකනේ. 50 කියන්නේ 10න් වැඩි කරන්න ඕනේ weight එක කරන්න. නිව්ටන් කරන්නේ 500යි. මෙතන පරතරයේ තියෙන 5යි සෙන්ටිමීටර් මීටර කරන්නේ cm බෙදුවයි. 25යි නිව්ටන් මීටර එන්නේ. ගන්නකො. right. ඒකේ 25යි නිව්ටන් මීටර. ලකුණු එක වැදිලා නැහැ. ලකුණු එකයි. 1 mark. right. but okay, write an expression in terms of m for the moment created around point O by the weight. Okay, so m pute first, m is the weight, that definitely with the unit of kilogram. So first m should be multiplied by 10. So it means 10 m, and again it should be multiplied by the perpendicular distance between the rotational point and the force. So 100 centimeters, then 100 should be divided again by 100 to convert to meter. So final answer is we can cut both hundreds. 10 m. 10 meters නෙමෙයි m කියන්නේ අරක weight එක. 10 m is the answer. ඇයි මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් ගාන m ලු. ඒක නිව්ටන් කරන්නේ 10න් වැඩි කරා. 10 m. අව තියෙනවා. ඇයි? distance එකෙන් වැඩි කරන්නේ එකයි. distance එක 1 meter. Then 100 centimeter mean 1 meter. In 10 m 1 meter වලින් වැඩි කරාම 10 m තමයි. හරි. So mg into 1 meter ලියන්න පුළුවන්. mg into 100 centimeters නැත්නම් 10 m කියලාම දාන්න පුළුවන්. දක්වන්නේ ඒකයි. Okay. Then state, when the balance is counterpoised around point 0, or the anti-clockwise moment created by the 50 kilogram mass and the clockwise moment created by the weight are equal. Find the value of m. පුතේ m හොයන්න. මෙතන අපි හෙව්වනේ කලින් පුතේ m එකක් දාවේ නේද? කලින් ආවේ 50ද කීයද? කලින් එන්නේ 500 වැඩි කිරීම 5 බෙදීම 100නේ. එතකොට 25නේ. That means 25 should equal to 10 m. දෙක වෙන වෙන මෙහෙව්වනේ. නේ? මේ anti clockwise එක වෙනම හෙව්වා 25 කියලා. නිව්ටන් මීටර්. මේක වෙනම හෙව්වා 10 m කියලා. දැන් we have to subject the m පුතේ. So 25 over, they are asking about the m no? So 25 over 10 kg is the m. Then it is 2.5 kilogram. Everything anti-clockwise, clockwise to සමාන කරන්න. දැන් part A වල we found the
anti-clockwise moment, right, created by the 50 kilogram, and that should be equal to the clockwise moment created by m. ඒකත් වෙනම හෙව්වා. දැන් කියනවා දෙක සමානයි. මේ සමාන කරමු. සමාන කරාම අපිට m හොයාගන්න පුළුවන්. 25යි නිව්ටන් මීටර කියන එක 10යි m ට සමානයි. 10යි මේ දෙවෙනි එකෙන් ගත්තේ b වලින්. ඉතින් මේකේ m සබ්ජෙක්ට් කරාම 25 බෙදීම 10 2.5 කිලෝග්‍රෑම් කියන එක. හරි. මේ ලකුණු එක. right. State two advantage of using flow balance instead of pan balance for measuring large mass. ඒකෙම තියෙනවා. It's easy to measure the large mass පුතේ. තව මොනවද තියෙන්නේ? බිම් තරාදියා පාවිච්චි කරන එකේ වාසේ ඉතින් පුතේ බර උඩ තරාදියේ කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. බිම තිබ්බහම ලොකු බරවල මයින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් පුතේ we can weight more large masses and safety එකටත් හොඳයි පුතේ කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ. තව මොනවද තියෙන්නේ? damages වෙන්න පුළුවන් ගාන අඩුයි. easy to handle. Can measure large mass. No need to large stand weight to wish. No need to lift the balance. අනේ මගේ දේවල් තියෙන පුතේ. හිතලා ලියන්න. හරි. ලකුණු දෙකයි. එකකට එක ගානේ. ඇත්තනේ ඉතින් උස්සන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අර අතේ තියෙනුත් උස්සගෙන මයින්නවනේ එහෙම ඕනේ. ඊට පස්සේ easy to handle the weight. බර බිම තියෙන හින්දා එහාට මෙහාට පැද්දෙන්නේ නැහැ පුතේ. අරකේ අමාරුවෙන් උඩ එල්ල තියෙන තරාදිය ඔහොමම කැරකෙනවත් එක්ක. මේකේ ගානට ෆිට වෙලා තියෙනවා. No need to large standard. Weight to wish. ආව් මේකේ ඕනේ නැහැ නේ පුතේනේ. අර එක පඩි ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ 50 එක හයි කළාමයි එන්නේ. කොහොමම කළා මෙතන weight එක දාලා balance කරන් තියෙන පුතේ මේක බිම් තරාදියේ මයින්නේ කොහොමද පුතේ බලන්න. දාගෙන එන්න පුළුවන්. මේක fixed value එකක්. මේක පස්සේ ඕන නැති මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ clockwise moment එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ගණන් කරලා පොඩ්ඩක් ගන්න වෙනවා හැබැයි. මේක බිඳුවට අර triple beam balance එක වගේ තමයි. මෙහෙම බිඳුව තිබ්බට පස්සේ මේක එහා මෙහා කරලා බිඳුවට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ බර මැන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. m එකේ එල්ලන්න ඕනේ මයින් එක. මයින් ඕන එක. දෙපැත්ත සමාන කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. right 15 වෙනි දාන්න බාන පුතේ ලකුණු. කීයද කියන්නේ? හැමෝම 15 වෙනි දාන්න බෑ. තේන්න ඉන්න. දැන් ඔයගලන්ට මේ හා සමාන කාර්යයක් O level දවසේ ඉන්න තියෙනවා. හරිද? උදේ ගිහිල්ලා මැද බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. පල්ලි දවසන්නේ සිකුරාදා මුස්ලිම් අයට. ඒකට ඒගොල්ලෝ පල්ලි ගිහිල්ලා එනකල් ඉන්න ඕනේ. හොඳයි ඒක. පල්ලි යන කට්ටිය යන්නේ, පල්ලි යන අයත් ඉන්නවනේ. අනිත් අයට පාඩම් කරන්න වෙලාව හම්බ වෙනවා ෆස්ට් පේපර් එකට. සෙකන්ඩ් එකනේ මුලින්ම තියෙන මම ටයිම් ටේබල් එක තිබ්බා. මුලින්ම සෙකන්ඩ් එකනේ තියෙන්නේ. ඊට ෆස්ට් එකට තව ටිකක් බලා ගන්න වෙලාව හම්බ වෙනවා මොන හරි දෙයක්. හරි. ඊට ෆස්ට් එක තමයි ස්කෝර් කරන්න ලේසි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එතකල් පැය දෙක තුනක් හම්බ වෙනවා. මොනවද මේ යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරන්නේ අනම්මන සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න විකාර කරන්න එපා. ඒක පස්සේ කරන් විභාගයෙන් පස්සේ මම එදා කිව්වනේ. ඒක පැත්තකින් තියලා ආයි පාඩම් කරන්න ෆස්ට් පේපර් එකට. ඕන හොඳම දේ තමයි පුළුවන් නම් ෆස්ට් පේපර්ස් ටික අරගෙන ගිහිල්ලා වේගෙන් කරන්න. පාඩම් කරන්නේ නැත්තම් එතකොට අර ඔයගොල්ලෝ වෝම් අප් වෙනවා MCQ ස්ටයිල් එකට. එහෙම පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා පුතේ. එහෙම කරන්නේ මේ සිකුරාදා දවසේ ප්‍රයෝජනවත් ගත කරන්න කොහොමත් ඒ ગેප් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ ગેප් එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. හරිද? right. දාන්න බලන්න 15 කීයද කියලා. කො දාන්න 13 12යි හරි දාලා තියන්න 12යි හරි දාන්න පුතේ යමු right අපි කරලාම දාමුද පුතේ පේපර් ඉවරයි මට අද වෙලාව මන් දුන්නේ අර කියන්නේ නෙමෙයි හිටියෙත් කියන්න උනා මේ මොකද ඒක කියන්න පැය එකමාරක් විතර ගියා නැත්තම් වෙලාව හරි සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්න පැය 5ක් වගේ තමයි යන්නේ. බලමු දැන් මේක සෙකන්ඩ් එකත් අපි කතා කරලා දාමු. එන විදිහට බලමු. මේ උපරිම ට්‍රයි එකක් දෙන්න ඉවර කරන්න 3වත් වෙනකොටවත්. හරි. අමාරු දින් ඈ ඉන්න මොන? ස්කෝලින් පැය 6ක්.
හරි පොඩි try එකක් දාමු බලමු එකක් දෙයක් හරි ඉතුරු වෙන්නේ අපි තව ටිකක් කරමු තව අපිට වෙලා තියෙනවා කොහොමද මං කිව්ව වෙලාවට වඩා විනාඩි 40ක් තව තියෙනවා හරි ඔක කොහොම ඉවරයක් කරලා දාමු හරි right ඕකේ පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා ආයි පටන් ගමු රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා දිගටම කතා කරගෙන යන් ඉතුරු ටික හරි 1:20යි හරි එකමාරට පටන් ගමුකෝ තා පොඩි අපි බලන්න පුළුවන් උපරිම කරමු 3 වෙනකල් හරි අපි ඉඳලා කරමුකෝ සිංහල මීඩියම් එක ආයෙත් 3ට දැම්මම බලමු තව එකක් අතර ඉවරයි පුතේ මේ පේපරේ ඔය වගේ තව දවසක් දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ normal classes උත් ආයෙ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ Thursday රෑ එක තියෙනවා ඊට කලින් බලමු මේ දවස්වල normal class timetable එකේ නෑ පුතේ lecture ආයනික කරන්න බෑ කවුරුත් නැතුව ඔෆිස් එකේ කවුරුත් නෑ හරි right මේ වෙලාවට අවුලක් නෑ ඒ නිසා මේ එන්නකො පුතේ ආයි එකමාරට එන්න මේක ඉතුරු ටික කරමු right කොහොම ඉන්නේ යන්න එපා
හරි පුතේ පේන්න ඉන්න බෑ. ඩියුටි එක කරලා දාමු ටක්කා. එන්න බෑනේ හැමෝම. right. okay. right. ගන්න පුතේ ඉන්නවනේ හැමෝම. right. so it's a question about the respiratory system. හරි පේන්න ඉන්න පුතේ හැමෝම. තාම කැම එක බෙදන් එන ගමන්. right. කටයි කෑවේ තාම එහෙනම්. දැන් තාම සමහර අය බෙදා ගන්න. හරි. බෑ. Respiration is a biological process. The system organized for it is called the respiratory system. Yes, we know that. Right, two changes occurring in inhaled air when it passes through the nasal cavity of man. We know that it increases the temperature and it adds some water vapor. So it increases the moisture and it removes the dust particles in inhaled air. Like that. ලියන්න පුතේ එකේ. ඔය තිබ්බනේ තියරි පොතේ 11 වසරේනේ. නහයෙන් යනකොට මොනවද වෙන වෙනස්කම් කියලා. හරි. ඒ කැලේ නිතර අහලා තියෙන එකක්. බලන්න එතකොට right. Moisturizing or humidifying inhaled air. Bringing inhaled air to the body temperature. We can write increasing the temperature of inhaled air. Hadi samudika. Then removal of impurities or foreign bodies from inhaled air for any 2 months. Right? Hadi. It was say name the two structures which contain muscles contributing to increase the volume of the thoracic cavity during the inspiration. The muscles between the ribs, no? නැත්නම් diaphragm, right? ඒ හරිය එහෙම ලියන්න පුතේ. ribs muscles කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියන්නේ intercostal muscles and the diaphragm. ඔය දෙකම ribs කිව්වත් කමක් නැහැ පුතේ. ribs කියන්නේ හැබැයි අස්තිය, skeletal system, but the muscle is intercostal muscle. Or you can write ribs or diaphragm. දෙකම ඕනේ ලකුණු දෙකයි. Right. ඊට පස්සේ a sketch of an alveolus in which gas exchange take place in the respiration of man is given below. Indicate X and Y in the figure are two types of gases that exchange in the alveoli. Yeah, X should be oxygen, Y should be carbon dioxide. No? Name X and Y. So oxygen and carbon dioxide, O2, CO2 කියලා ලියන්න පුළුවන්. Give marks even for water or water vapor. ඒ ජල වාෂ්පයක් පිට වෙනවනේ පුතේ. නිසා කවුරු හරි එහෙම දාලා තිබ්බත් දෙන්න. හරිද? මොනවද බැලුවේ වෙන ජේ? ආවද? මොකද ෂෝට් නෝට් එක? මරු ඒක. මොනවද තියෙන්නේ ෂෝට් නෝට් එකේ? ඔබ අම්මා ෂෝට් නෝට් දැන් පිළිලානේ. ඒකත් මරු. RSA මේ biological process කියලා තියෙන පාඩම. ඔව්. ඒකේ සිස්ටම් ටික තියෙන ඔක්කොම ටික. ඒක හොඳයි. දැන් සැරේ ෂෝට් නෝට්ස් වෙනස් වෙනවනේ බිත්තියේ. කාලෙන් කාලෙට. නැත්නම් ඒක ඉඩ මදි පුතේනේ. අපි 10 11 සිලබස් එකට ෂෝට් නෝට් ගැහුවොත් ගේ මදි වෙනවා. හරිද? බාත්රූම් එකෙත් ගහනවා, කොමඩ් එකෙත් අලවනවා. ඒත් වෙනවා. ඔක්කොම ගැහුවොත් ඊට පස්සේ ඉතින් කරන් තියෙන කොහොම හරි කෑල්ල ගලවන්න වෙනවා පාඩම් ටික. හරිද? හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ right. හැමෝම පේන්නේම පුතේ. අනවන්න කාලේ ඉක්මනට ඔන් කරන්න. Then right. By what process does gas exchange occur between the alveoli and diffusion? නේද? Diffusion. මොකෙන්ද ඒක එන්නේ? Diffusion. ඔව්. විසරණය. Diffusion. ලකුණු එකයි. අර alveoli wall එකයි blood capillary wall එකයි අස්සෙන් යනවනේ diffusion කියන්නේ. Right. Then what is the main difference between the blood that enters the capillary at A and the blood that leaves the capillary B? A have low concentration of oxygen but B high concentration of oxygen. And අනිත් පැත්තක් පුළුවන්. A
high concentration of carbon dioxide, B low concentration of carbon dioxide. එද්දි carbon dioxide වැඩියෙන් තිබ්බ oxygen අඩුවෙන් තිබ්බේ. එතන යද්දි oxygen වැඩි වෙලා carbon dioxide අඩු වෙනවා. එකක් ලියුවා නම් ඇතිනේ. ඔව්. For anyone give 1 marks. තව වෙන අරම කිව්වොත් අරමක් පුළුවන්. A means the oxygen concentration is low, oxygen concentration is high. Concentration is high. Oxygenated blood, deoxygenated blood එහෙමත් පුළුවන්. Then concentration of is high, it means the carbon dioxide is high. අර carbon dioxide යන්නේ bicarbonate විදියට නේ. නිසා bicarbonate කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. B වල carbon dioxide concentration එක අඩුයි. නැත්නම් oxygenated, deoxygenated කියන්නත් පුළුවන්. ලකුණු එකයි. Right. ඊට පස්සේ state an adaptation of alveoli to make the gas exchange efficient. The walls are very thin and highly vasculated. එබැවින් නහරේපේ ලේපේ ඊට පස්සේ moisture තෙතමනයක් තියෙන එක හොඳයි. ඒ වගේ ඒවානේ තියෙන පුතේ permeable for the gases oxygen and carbon dioxide. ඒ වගේ alveoli walls being thin, alveoli walls being wet. ඒ පුතේ දිය වෙලා තමයි එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර තියෙනවා. Alveoli walls being permeable. Presence of a blood capillary network around the alveoli. Right? ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ presence of large number of air sacs. ඒ ගර්තත් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. බලන්න. ඒක ලියන්න පුතේ මොනවා හරි එකට ලකුණු එකයි. හරි. ඊට පස්සේ by what name is the ailing condition of gradual destruction of alveoli due to accumulation of compound base or silica කියව එක මම දන්නවනේ. silicosis. basically silicosis. ලකුණු එකයි. හරිනේ. right. ඊට පස්සේ the process of producing food in green plants is called photosynthesis. Write the energy transformation occurring in the process of photosynthesis. Solar energy or light energy is converted to food energy, mean chemical energy. So light energy to chemical energy. Solar energy to chemical energy කිව්වා කමක් නෑ ලකුණු එකක් දෙන්න. බෑ solar එකෙන් අපි දන්නා photosynthesis වලට ගන්නෙ heat එක නෙමෙයි light එක. නිසා light to chemical. Right. ඊට පස්සේ state how atmospheric carbon dioxide necessary for photosynthesis enter the plant leaves by the diffusion through the stomata. Stomata එකෙන් එන්නේ මොකද? ඒක තිබ්බ ඔය එන විදිහනේ වතුර ගන්නෙ කොහොමද කියලා වෙනම තිබ්බා. අපි පටන් ගන්නකොට මට photosynthesis පාඩම මෙහෙම එනවා කියලා දාලා තිබ්බා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ කොහොමද යා වතුර ඕනේ ගන්නෙ කොහොමද මුල් වලින්. ඊට පස්සේ carbon dioxide ගන්නෙ කොහොමද? හිරු එළිය ගන්නෙ කොහොමද? ඒ ටික බලා ගන්න. දැන් මේකේ අහලා තියෙන්නේ carbon dioxide diffusion into leaves through stomata. සමහර අය ලියන්නේ through the stomata විතරයි. මේ diffusion එකට වෙනම ලකුණක් දීලා තියෙනවා. diffusion නැත්නම් diffusers එකට එකයි stomata කියලා ලියලා තියෙනවා තව එකයි. එහෙම තමයි ලකුණු දෙකේ. right. ඊට පස්සේ it is not possible to show water is an essential factor for photosynthesis by a simple laboratory experiment. Do you agree with this statement? Yes. Give reason. Because without water ඒකනේ අපි අනිත් ඔක්කොම කරේ එහෙමනේ. තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරේ කොහොමද? ඒක නොදී හිටියා. But we can't stop the water. Right? Because without water it definitely die. Right? So ඒක තමයි හේතුව. Yes කියලා දාලා without water definitely die. So yes, because without water the plant will die.
then cannot set up a control experiment without water. ලකුණු දෙකක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනේ කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නොදී හිටියේ. ඊට පස්සේ හිරු එළිය ඕනේ කියලා හිරු එළිය නොදී හිටියේ. ක්ලෝරොෆිල් ඕනේ කියලා කොහොමද කරේ? අර පාට කොළයක් ගත්තා. පාට කොළවල ක්ලෝරොෆිල් නැහැ. ඒක පාට තිබ්බ තැන් සුදු පාට තිබ්බ තැන් වල මතකනේ පුතේ? test for the starch test for the plant leaves. මේ හැම එකම මතක තියාගන්න 10 11 අර ලොකු එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් නෑ පුතේ. ගොඩාක්ම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් තියෙන පාඩම තමයි ෆොටෝසින්තසිස් පාඩම. ඒක එහෙම් පිටින්ම එනවයි කියලා තියෙනවා. ඒකේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් අනිවාර්යෙන් එකක් එනවා. හොඳට බලාගෙන යන්න මේ ටික. හරි ලේසි මේ ටික. right. ඊට පස්සේ the water essential for photosynthesis is absorbed by roots and transported to plant leaves through the xylem tissue. Yes. Of the cells that form the xylem tissue, what are the types of cells that contribute to the xylem vessels and tracheids? No? Transport water. Right. Tracheids xylem vessels. Yani දෙන්න වතුර යවන්න උදව් වෙන්නේ ලකුණු දෙකයි. Right. Then in addition to water, name another substance that minerals. අපි පාඩම් කරන්නේ වතුරයි මිනරල්ස් දෙකම තමයි එකට එන්නේ. Minerals. හරි. ලකුණු එකයි. Right. In addition to transport function, instead the other functions දෙකයි තිබ්බේ මතකනේ. අනික support. සංධාරණය දුන්නා. එක transport water and minerals ඊට පස්සේ support. Providing mechanical strength, support, rigidity of the plant. ඕන එකක් ලියන්න. හරි. Right. ඊට පස්සේ describe briefly how the cells in the xylem tissue are adapted to fulfill the functions you stated see above. We know that the most of the cells are lignified, no? Lignified as the reason and convert into non-living cells. ඒක තුනක්ම non-living නේ පුතේ. Lignification of cells. Or cell walls are lignified. නැත්නම් lignin is deposited on the cellulose wall කිව්වත් කමක් නැහැ. ලකුණු එකයි. හරි. 20න් දාන්න පුතේ අනිත් අයත් පේන්න ඉන්න පුතේ කාලා බීලා ඉවරයි නේ. පේන්නේ වීඩියෝ එක. දාන්න පුතේ 20න් කීයද කියලා දාන්න බලන්න. දාන්න. control experiment එක හොයාගන්නේ කොහොමද? control experiment කියන්නේ පුතේ මේ මොන හරි control කරන එක තමයි. control experiment කියන්නේ හොයාගන්නේ කොහොමද? මම කියන්නේ 17යි 17යි 17යි. අනිත් පැත්ත දාන්න. 16ක් හරි 16ට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒකට යන්න පුළුවන්. 18ක් 19ක් 20ක් තියෙනවා නම් 90ට වඩා වැඩි ඒකට යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. තිබිලා බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ average එක. control experiment හොයන්නේ පුතේ experiment දෙකක් තියෙනවා. අර මොන හරි එකක එක බැලුමට තේරෙනවා. එකම වගේ දෙකක් තියෙන තැනක දැන් අර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඕනේ කියලා හොයන තැනක එක shopping bag එකක තියෙන්නේ potassium hydroxide. අරක තිබ්බේ වතුර. ඉතින් වතුර දාන්න හේතුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි control experiment එක. අරේ potassium hydroxide තිබ්බා. ඒ මොකටද ඒක කරන්නේ? to prove the conclusion more පුතේ. අවසාන නිගමනය තවදුරටත් තහවුරු කරන්න. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම ඒ ෆොටෝසින්තසිස් උන්නේ නැත්තේ shopping bag එකක් තිබ්බ නිසා කියන්නේ. නැත්නම් ඒකේ ලික්විඩ් එකක් තිබ්බ නිසා එහෙනම් තව එකක් දාලා පෙන්න ඕන shopping bag එකක් දැම්මා වතුරක් දැම්මා ලික්විඩ් එකකුත් තියෙනවා මේ උනානේ කියලා පෙන්න. ඊට පස්සේ අර මේ හිරු එළිය උනේ කියලා පෙන්නන්න කළු එකකින් වැහුවා. ඊට පස්සේ ආයේ විනිවිද පේන පොලිතීන් එකකිනුත් වැහුවා. එහෙම ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් කළු එක තිබ්බනම් ඇතිනේ. AIA control experiment is that what we use colorless polythene strip to cover the another plant leaf same size, right? The reason like cover you put a polythene partiය තිබ්බ නිසායි photosynthesis උනේ නැත්තේ කියලා. polythene විස වෙලා. ඒක පෙන්නත හැකි by the control experiment the polythene strip is not the issue, only the prevent of the sunlight එක යන්න දුන්නේ නැති හින්දා එහෙම එකන පෙන්නන. මේ control experiment එක අඳුරා ගන්න පුළුවන්. අර එහෙම එකක් කරන්නේ නැතුවත් මේක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. ඒක තව වෙන එකක් කරලා. අන්න ඒ වෙන එක තමයි control experiment කියන්නේ. මොකටද එහෙම එකක් කරන්න කියලා ඇහුවොත් මොකද්ද?
to prove the conclusion more. හරි. තව තවත් මොකක් කරන්නද? අවසාන නිගමනය තව තවත් තහවුරු කරන්න. හරි. right. එහෙම control experiment කියලා කියනවා. නැත්නම් මෙහෙමත් කියනවා. මොකක් හරි සාධකයක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවටත් මොකක් කියනවද? control experiment කියලා කියනවා. එහෙමත් දෙකම කියනවා. දෙවිදියටම පාවිච්චි කරන control experiment සිංහලෙන් පාලක පරීක්ෂණ. right. ඊළඟ එක. බන් 6 වෙනි එක. Sodium hydroxide is basic chemical compound. It acts strong base in aqueous solutions. Explain what is base according to the way behaves in the releasing OH ion in aqueous medium. That is known as bases. Neither Sayuni. Right. So compounds that increase the OH ion in concentration. Compound that release OH ions. හරි OH එළියට දානවා කියලා තියෙනවා නම් ලකුණු එකක් දෙන්න පුතේ OH minus තියෙන්න ඕනේ. Right. Why is sodium hydroxide called strong bases? Because it's totally convert to OH minus. Or because it ionized totally. හරි. සම්පූර්ණයෙන් අයනීකරණය වෙනවා වගේ අදහසක් දෙන්න පුතේ. Because sodium hydroxide is completely ionized or dissociate. නැත්නම් මෙහෙම equation එක ලියන්නත් පුළුවන්. sodium hydroxide Na+ OH-. physical states are not essential. ලකුණු එකයි. يعني සම්පූර්ණයෙන්ම ions වෙනවා කියලා අදහසක් තියෙනවා නම් ලකුණු දෙක. right. Name the industrial use of sodium hydroxide. සබන් වලට ගන්නවානේ. ඒක ඒවට තියෙනවා. caustic soda ආය හදන්නත් එහෙම තියෙනවා පුතේ. In the production of soap, paper, කඩදාසි, artificial silk, dyes. dyes වල තියෙනවානේ. denim වල එහෙම විශේෂයෙන් පුතේ නිල් පාට එහෙම ගන්නවා. medicine, petroleum products, right? ඔය වගේ ඒවාට ලකුණු එකක් දෙන්න. ගොඩක් යාළුවෝ මතක ඉතින් සබන් තමයි ඔය මත එකක් ලියන්නේ. ලකුණු එකයි. right. බලන්න පුතේ. For laboratory experiment, a student prepared 500 cubic centimeter of sodium hydroxide solution with concentration of 1 decimeters mole per cubic decimeter. Name 2 laboratory glassware required to prepare funnel glass ගන්න පුළුවන්, volumetric flask, watch glass. හරි. volumetric glass, watch glass, funnel අර රූපෙකුත් තිබ්බේ අච්චු පොතේ මතකනේ නේ. මතක් වෙනවා. අනේ ඉතින් ආය අවුලක් නෑ කෙලින්ම ඕවා ලියලා දාන්න තියෙන්නේ නේ. preparation of standard liquids මේ මතක් වෙන්න ඕනේ. set එක. glass materials කියන්නේ තියෙන පුතේ නේද? wash bottle එක නම් plastic නේ. මේ කියා තියෙන්නේ glassware කියන්නේ නේ. වීදුරු වලින් වගේ හදලා තියෙනවා නේ. right. okay. ලකුණු දෙකක් දීලා දෙකයි. for any 2 marks. දෙකක් තියෙනවා නම් කොහමයි ලකුණු දෙකයි දෙන්නේ. එක ගන්න. How much is the mass of the sodium hydroxide? ඒ කලින් MCQ එකේ තිබ්බ වගේම තමයි. First we need to find the amount of moles. Then we have to convert that into grams. Right. So මේක නම් හරියට ලියන්න ඕනේ. Concentration equal to moles over volume. Concentration is 1 mole per cubic decimeter. We need the amount of moles. The volume is 500. 0.5 දාමු. ඒක ලේසි. 0 නැත්නම් 10 ඉඳලා ගන්න පුතේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර රෙසිප්‍රොකල් එකෙන් ගන්න. 0.5 cubic decimeter. Then subject the n. Then n is equal to 1 moles per cubic decimeter. කොහොමත් වම් පැත්තේ තිබ්බා. Divide by 0.5 මෙහෙට ගියාම multiply by 0.5 cubic decimeter. ඒක පුතේ මෙතන එන්නේ 0.5 moles ම තමයි. This is not the answer. We have to find the what amount of mass by using this formula. Simple n equal to simple m over capital M. Amount of mole is 0.5 moles. The mass we need to find it. Then molar mass of the sodium hydroxide එක වෙනම හොයලා පෙන්නන්න ඕනේ පැත්තක. So molar mass of the sodium hydroxide මේක PCA type එකක් නේ. Sodium is 20
1 23. Oxygen is 16 and 1, altogether 40 grams per mole. ඒක දානවා මෙතනට. එහෙම දාන්න පුළුවන් ඒකට. 40 grams per mole. Then subject in, then 0.5 moles divide by 40 මෙහෙට ආපුවා multiply by 40 grams per mole. ඒක 0.5 වලින් වැඩි කරනවා කියන්නේ භාගයෙන් බෙදනවා දෙකෙන් කියන එක. So 20 mole per mole කැපිලා 20 grams කියන්නේ 20 grams. හරිනේ මුලින්ම මෙතන කරේ පුතේ we found the amount of moles. Then moles into mass by using this formula. ඒකට molar mass ඕනේ වුණා. ඉතින් molar mass වෙනම හරි. right. බලන්න ලකුණු කීයක් දීලා තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට බලමු මෙතනට 1යි මෙතනට 1යි මෙතනට 1යි 3ක් දෙනවා. මොනවා කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ බලන්න. හොඳම දේ තමයි හැම එකම ලියන එක. molar mass වෙනවා දීලා ලකුණු. මං කිව්වේ ලකුණයි. ඊට පස්සේ moles වෙනවාට තව ලකුණයි, mass එක වෙනවා ලකුණු 3යි. සමහර අය molar mass හොයන්නේ කටු වැඩ කොලේ. නැත්තම් මතකෙන් දාන්න. ලකුණු නැහැ. මෙහෙම අර 23 16 1 කියලාත් පේන්න තියන්න ඕන. අපරාධෙම කම්මැලිකමට ඒවා නිකන් ලකුණු නැති කරගන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ C. It was experimentally found that the concentration of the solution prepared by the student was little less than 1 mole. අපි 1 තමයි හැදුවේ අඩුලු පුතේ. Instead, 2 errors would have happened in the preparation. Okay, standard solution එකක් හදනකොට කරන්න ඕන නැති දේවල් තිබ්බේ. හොඳ නැති ඒවා. කරන්න එපා කියලා ඒවා කරලා. මොනවද පුතේ? All the containers are maybe not clean. Or it take the measurements incorrectly, especially the weights. Or it add more water to the solution like that. ඒ වගේ මොන හරි උත්තරයක් පුතේ. Weighting of sodium hydroxide less than the amount required. බර අඩුවෙන් අරන් තියෙන්නේ. Not transferring all sodium hydroxide to the flask. Watch glass එකේ තව ටිකක් ඉතුරු වෙලා. funnel එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Overlooking errors in the balance. Not weighing accurately. Addition of water in වතුර වැඩියෙන් දැම්මත් පුතේ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවනේ. හරි. Not using distilled water. ඒකේ වෙන මොනවා හරි තිබිලා. නේ මේ අර ඔය තිබ්බමනේ පුතේනේ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. දැන් මේවට මොනවද කියන්නේ පුතේ? හොඳට අහගින්. මේවට කියන්නේ මොනවද? Standard solutions. Standard solution. What is standard solution? අහන්න පුළුවන්. A standard solution is a solution in which the concentration is very accurately known. සාන්ද්‍රණය ඉතා නිවැරදිව දන්නා ද්‍රාවණය. Standard solution එකක් කියලා කියනවා. හරිද? හදන විදිය, equipments ඔය අහනවා පුතේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන නැති දේවල්. methods ටික බලන් යන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇහැ තියෙන විදිහ අහනවා. මේක මම පෙන්නුවත් එක්ක ඔයගලන්ට. ඉතින් කරන්න අර දැන් අරකේ වරදින්න හේතුව මොකද්ද? කරන්න එපා කියන ඒවා කරා. එතන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන ඒවා කරලා නැහැ. මොනවද තියෙන සැලකිලිමත් වෙන්න? Cleanliness of all the equipment used. මම කිය අපිරිසුදු ද්‍රව්‍ය තිබිලා. Weighting the solute accurately. ඉතින් අරකේ උත්තරේ මොකද්ද? මේකේ අනිත් පැත්ත. Washing well and transferring the substance sticking onto the wash glass and the funnel into the flask. Use the correct technique for mixing. Adjusting the final volume carefully. මම කිය වතුර වැඩියෙන් දාලා කියලා අර උත්තරේ තිබ්බේ. මේක කරලා නැහැ හරියට. Prevention of the entry of impurities into the solution. ඉතින් අරකේ ලියනවා මොකද්ද? Entry of impurities into the solution. අපෝන්ද. හිතලා ලියන්න ඕනේ. Right. කොහොමරි ලකුණු for any 2 marks. Sir. ලකුණු 2යි ඔබ පුතේ. සර් ඒකට ලියන්න බෑද සර් not measuring the correct volume using the meniscus කියලා. correct පුතේ ඒක ලියත හැකියි. හරි. ඇත්තවුලක් නෑ. right. ඊට පස්සේ the following flowchart indicates the manufacturing process of commonly used polymer P, starting from the crude oil. බලමු. crude oil වලින් නැප්තා ගන්නවා. chemical ethene එකෙන් පුතේ ethene එකෙන් අපි ඉතින් දන්නවා polymer එක polyethylene polyethylene. The letter A indicates the separating technique. crude oil ගන්න පුතේ ඉතින් fractional
distillation ලේසින් ලකුණු 1යි right ඊට පස්සේ state a solid component that can be separated from crude oil using the technique you mentioned in the above තාර තිබ්බනේ යටම තා වගේ එකක් නෙවෙයි මතක් වෙන්නේ wax උත් තිබ්බා asphalt කියන්නේ තේමලු grease උත් තිබ්බා අරක තිබ්බද ඒ ටික solid එක නෙහන්නේ fractional distillation මේක එන්නේ නැහැ කියලා නෑ ඔයගලන්ට ඒක අර කොමැටෝග්‍රැෆි විතරනේ එන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ 2023ට මේකේ රෙකෝඩින් බලන්න මේකේ bitumen කියන්නේ asphalt කියන්නේ තාර තමයි ඒකයි ඒ දීලා තියෙන්නේ ආයේ grease තිබ්බද මේ grease අමෙතින් මෙතනනේ lubricants කියන්නේ grease තමයි lubricants දාන්න පුළුවන් මේ අතන්නේ කරන්නේ කැමරාව අතෙන්ට හයි කරගන්නේ අර මල්ලි අරන් ගියේ හරි එතන මොනවද තිබෙ පුතේ කියලා ඈ කියන පුතේ පිටිපස්ස අරගෙන right එතකොට bitumen tax ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම පුතේ තාර වලට කියන නම් තා asphalt කියන්නේ හරි grease උත් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අරින් තාර තමයි මතක් වෙන්නේ අපිට ලකුණක් දෙන්නේ මම ඔය ඕකේ බලන් යන්න කිව්වනේ ඔයගන්ට මොකද්ද පුතේ මේකේ ඕඩර් එක ගානට උෂ්ණත්වය අනම්මනම් පාඩම් කරන්න එපා සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ පුතේ මේක තමයි fractionating tower කියලා කියනවා හරි right එතකොට ඒකේ උඩම තියෙන්නේ මොනවද යටම පිළිවෙලට මතක තියාගන්න උඩ මේ වල temperature එක අඩුයි the boiling point is low relevant to the others මේ ඕඩර් එක මතක තියාගන්නකො petroleum gas gasoline naphtha kerosene diesel lubricant oil inca oil bitumen ඒ ඕඩර් විතරක් මතකයි නම් හරි ඊපස්සේ මතක තියාගන්න යටම රස්නේ වැඩි උඩ රස්නේ අඩු වෙනවා එන්නේ අන්න එහෙම මතක තියාගන්න ඒ එතන සමහර අහන ඕන එකට ලියත හැකි ඔය වගේ ඒවා තමයි අහන්නේ ටෙම්පරේචර් අහන්නේ right ඊට පස්සේ ඔව් පුතේ සර් මේ ඒකට wax කියලා ලියන්න බැරිද පුළුවන් පුතේ තිබ්බ හයිඩ්‍රෝකාබන් එකක් නිසා පුළුවන් wax පුළුවන් wax හැබැයි කොහෙද තිබ්බේ පිට කොහෙන්ද හොයාගත්තේ ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ හම්බෙන්නේ නැහැ නේ ඔතන තිබ්බේ නැහැ අර හයිඩ්‍රෝකාබන් ලෙසන් එකේ තිබ්බ නිසා ලිව්වා ආයෙක තිබ්බ නිසා right okay ඒක තමයි මොකක් කොහෙද තියෙන තමයි දීලා ඇත්තේ ඊට පස්සේ okay draw the structural formula of the ethene molecule structural formula ethene පුතේ අඳින්න ඉතින් මම අඳින්නේ නැහැ ඊට පස්සේ බලන්න මේ ඔක අඳින්න මෙන්නම මෙහෙම ලියා තිබ්බොත් ලකුණු එකක් විතරක් දෙන්නලු මෙහෙම ඇද කරලා අඳින්න ඕනේ කෙලින් අඳින්නත් එපා මම දන්නේ කෙලින් ඇඳොත් දෙනවද දන්නේ නැහැ දීලා ඇති සමහරලාට මේ පොඩි ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා අපි කෙලින් කරලා ඇඳන්නේ ඒ කෙලින් කරලා ඇඳේ අර පොලිමර්ස් හැදෙන වෙලාවට විතරයි නැත්නම් නිකම්ම තනියෙන් අඳින්න කිව්වොත් මෙහෙම ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා ලකුණු දෙකයි right එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ ඒ එන්නේ නැහැ කිව්වේ ඇල්කේන් වල 3 ඉඳන් 3 4 5 ඉඳන් එනවා හොඳ ඒක right ethene can be polymerized but ethane cannot be polymerized what is the reason for this why because there is no any double bond for the polymerization we know that it have to break down the one bond of the double bond උඩ ද්විත්ව බන්ධනයේ තියෙන එක බන්ධනයක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකක් තියෙන එකක් අනිත් පැත්තට එකක් අනිත් පැත්තට කියලා දුන්නා රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ඒව මතක නැත්නම් බලන්න පැයකින් කියලා දුන්නා සම්පූර්ණ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවනේ ඔයගලන්ට හරි LMS එකේ අතාව එකක් තියෙනවා පුතේ අයකට මම කියන්නම් මේක බලන්න absence of double bonds presence of only single bonds in ethane ethane is an alkane presence of the double bonds in ethene ethene is an alkene ඕන විදිහකට ලියන්න ලකුණු එකයි තව එකක් ඊට කලින් නේ name the polymer indicated by the p polythene polythene එක ලකුණු එකයි මේකෙන් ඕනම එකකට ලකුණු එකයි හරි right ඊට පස්සේ
Right. The equation relevant to the complete combustion of ethene is given below. Complete combustion of ethene. Okay. What is the value of the x පුතේ balance කරන්න. ඉතින් එතන h හතරක් තියෙනවා. මේකේ හතරක් වෙන්නේ දෙකක් තිබ්බනම් අයින්. then 2 into 2 is 4 hydrogen එක බැලුවා නම් ඇති h විතරක්. ඕන ඔක්සිජන් බලලා ගන්න. කොහොම හරි x is 2. දෙකයි කියලා තිබ්බනම් ඇති. නැත්නම් මේක ඕනනම් ලියලා දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ලියන්න කියලා එකක් දීලා නැහැ හොඳේ. දෙක දැම්ම නම් ඇති. right. ඊට පස්සේ sketch energy level diagram relevant to the complete combustion of the ethene indicating the levels where reactants and products exist පුතේ. We know that when react with oxygen mean it definitely produce heat. Producing heat mean පුතේ exothermic. So it exothermic mean පුතේ it releasing heat no. So definitely the energy of the products is lower than the energy of the reactant. Like this. Is lower than. These are the reactants, these are the products. ඇයි පුතේ තාපදායකයි. ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ පුතේ දහනයනේ. එතකොට when it happen, what happen? It releasing energy to the environment. So it release energy from the reactants. Then the energy of the products are low relevant to the reactants. ඒ නිසා මේක පහළට ඉතාලේ එන්න ඕනේ. මෙතන reactants products කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලන්නකො. එහෙම දාලා තියෙනවා. right. showing the reactants and products ලකුණු 1යි. ඒකේ reactants product කියලා ලියලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. labeling the axis axis නම් කරන්නත් ඕනේ පුතේ. energy කියලා දාන්න ඕනේ. ලකුණු 1යි. for the downward arrow, this arrow another 1 mark. හරි. ලකුණු 3යි ඔක්කොම එකට. හරිම ගාන දාන්න. බලන්න mistake වෙලා කෑල්ල චුට්ට අඩු කර ගන්නවා නම් අපරාධේ. දාන්න පුතේ 20න් කීයද කියලා. දාන්න ඉන්න. දෙන්නිමු. right. 20න් 20යි 17යි හොඳයි අනිතයක් දාන්න. 14යි දාන්න. ඔව් අනිතය පේන්න ඉන්නු. ඔව් එච්චරයිද? භාගයක් කරපු වැඩි ඉන්නේ ගොඩක්. මම කියන්නේ විභාගයෙන් පස්සේ තමයි ඒක ටික කරන්න වෙන්නේ නේද? හරිද? කරේ නෑ කියන්න එපා. ඉතින් කරන්න කොහොම හරි. නැත්නම් මේවා ඉස්සර කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සරම ජනවාරි මාසේ පෙබරවාරි මාසේ හරි. සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක ලියන්න පුළුවන් පැය කොටම දින ගාලට වඩා පැයකට වඩා අඩුවෙන් ලියත හැකි. පොඩි පැය ගානක් ස්ටෙප් එකේ ගන්න. හරිද? ඔව් පුතේ. Under this energy diagram, is it alright if I put energy is released? In where පුතේ? Under near that right arrow? This arrow no පුතේ. That also can. Energy is released. That's good පුතේ. When that is the missing part. Yes, that also can. We can indicate like this. Energy is released. ඒක හරිනම් ලියන්න ඕනේ. ඒක ලකුණු දීලා නැහැ. මටත් අමතක. එන. right. okay. then ඊළඟට 7. The diagram shows how the ray light coming through air falls on block of glass. That ray of light travels through the glass block and emerge. මෙහෙම පුතේ අපිට refraction law තමයි නෑ කිව්වේ. refraction නෑ කියලා නෑ හොඳේ. refraction of the lenses, refraction through the glass blocks we have to study. එන්නේ නෑ කිව්වේ only the laws. laws ඉතින් අපරාධිනේ. නිකන් අහලා ලකුණු දෙන්න ලියන් තිබ්බ එකක්. එක්ක මේක එන්නේ නැහැ කිව්වනම් කමක්. එහෙම නෑ එනවා හරි. ඉතින් මං කිව්වේ බොරු වැඩක් ඉස්සර ඉඳන් මම බැලුවේ නැත්තේ ඒක. මොනවද දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. බොරු වැඩක් නිකන් බොරු කරනට වඩා හොඳයි උගන්වලා දාන්න. චූටි කෑලිනේ. ඒවා ඉතින් කොහොමද දන්න මේවා තමයි එන්නේ නැහැ කියලා ඔයලා නිකන්
හිත සතුටු කරන්න. හරිද? සතුටු වෙවි ඉන්නවා සමහර අය අම්මු සිලබස් එකෙන් භාගයක් මෙන්නේ. right. ගන්න භාගයක් නෙමෙයි පුතේ අංශු මාත්‍ර ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ නැත්තේ. හරි. අර පාඩම් දෙක නම් ඉතින් එහෙන් පිටින්ම අත්හරින්න පුළුවන්. ඒ හැර අනිත්‍ය වැඩක් නැහැ. right. The diagram shows how a ray of light coming. Okay. Draw the rough sketch of the complete path of the light ray. අපි දන්නා පුතේ bending towards the normal and again bending away from the normal, and the incident ray and the emergent ray should be parallel to each other. Vertical තිබ්බේ පුතේ. එන්න මේ ටිකනේ. බලන්න. Here this is known as incident ray, divergent ray, right? මේ refracted ray, and this one is the emergent ray. මේ දෙක එක සමාන්තර වෙන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ඇතුළට පොඩ්ඩක් නැමිලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අංශක 30 ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් එළියට අංශක 30න් එනවා. දෙකම එකට තියෙන්නේ පුතේනේ. මම තව එකක් තියෙනවා. In the sketch, mark the angle of refraction R relevant to the first refraction of the ray. Our refraction angle is R no. එහෙනම් මෙතන R කියලා දානවා පුතේ. එතන R නම් මෙතන incident ray එක 30යි. දෙක කොහෙද කියලා තින් ගානේද? මෙතන 30යි එළියට යන්නේ 30න්. ඊට පස්සේ රෝමි ලක්කම් දෙකේ තියෙනවා R දාන්නලු. මෙතනත් R පුතේ. This angle also R and this should be also R. Then this one is 30. Right? So all together 2 marks no. මේකට 1යි. හරිද? උඩ එකට 2යි. රොමි ලක්කම් 1ට 2යි. රොමි ලක්කම් 2ට R දානවට 3යි. කොහමද පුතේ ලකුණු දෙකක් මෙහෙම එන්නේ. මෙන්න මේකටයි මේකටයි ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. උඩ එක දීලා තිබ්බනේ හැබැයිනේ. මේකට ඉතුරු දෙකට. මේ ලයින් එකටයි මේ ලයින් එකටයි ලකුණු එක ගානේ 2යි. මෙතන R මාක් කරනවට මෙතනයි මේක දෙකම ඕනේ නැහැ. මේක විතරක් හරි දෙකම නම් හොඳයි. තව ලකුණයි. right. Then ඊළඟ එක. Write the equation which shows the relationship between the angle of incidence and the angle of refraction. ඔන්න ඕක නම් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒක ලෝ එකේ නේ තිබ්බේ? We know that sin I is equal to sin R. Snell's law. හරි. ඉතින් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. n equal sin I over sin R. නැත්නම් sin 30 බෙදීම sin R දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම sin R is equal to sin n ඕන එක. නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. කැමති විදියක්. ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. right. Consider that the refractive index ඒක consider කරන්නත් කියලා කියනවා. n කියලා එහෙමත් පුළුවන්ලු. n දාන්නම ඕනේ. කියලා n දාන එක හොඳයි. කෙනුත් එක්කම ලියන්න ඕනේ. n equal to sin I over sin R. නිකම්ම sin I equal to n දාන්න එපා. right. Then what is the value of the angle of emergence of the light ray? Emergence also 30. Also 30. 30 or showing 30 in the diagram. Diagram එකේ තිබ්බත් දෙන්න ලකුණු 1යි. හරි. right. The following diagrams indicate how a light ray traveling from a denser medium to a rare medium falls on the interface. Right. What is the path of the refracted ray when the angle of the incident theta in the denser medium is equal to the critical angle? Definitely it passing through the margin of the two medium or the border of the two medium. නැත්නම් මේක ඇඳලා ඔහම අඳින්න පුතේ. හරි. නේ සමානයි නම් පුතේ මේ මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. නැත්නම් travels along the interface කියලා ලියන්න පුළුවන්. මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන පෘෂ්ඨය ඔස්සේ යනවනේ ලකුණු 1යි. please. ඊට පස්සේ by what name is the phenomenon happening known when the angle of the incident theta in the denser medium is greater than the critical angle? We know then that is totally reflection internal. So total internal reflection. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ලකුණු 1යි.
මාරම ලේසි. right. ඊට පස්සේ සමහර කල්පනා කරන මේ සර් ලේසි කියනවා. සර් ලේසි වෙන්නේ නැත්නම් කාටද ලේසි වෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි මම සයන්ස් කරන හින්දා නෙමෙයි ලේසි වෙන්නේ. මම මේ හිතන්නේ පාඩම් කරපු ළමයෙක් විදිහට. පාඩම් කරපු අයට අර අමාරු දේවල් ගොඩාක් පාඩම් කරලා ඒ අහලා තියෙන ඒකේ තියෙන ලේසිම ටික. දැන් සමහර අයට මේවා අමාරුයි වගේ තේරෙන්නේ අමාරුයි නෙමෙයි පුතේ පාඩම් කරලා නැහැ. අල්ලනවත් නැහැ. එතකොට ඉතින් අමාරුයි නෙමෙයි මේ මොනවද මේ වචනේවත් තේරෙන්නේ නැහැ. අදමයි අහන්නේ. total internal reflection කියන දේ. එතකොට ඉතින් ආයෙ අහන්න දෙයක් නැහැ. මේක හොඳට පාඩම් කරලා අවබෝධයකින් ඉන්න ළමයෙක්ට මේ පාඩමේ තියෙන හැම පාඩමකම තියෙන මේ මතු පිට විතරයි අල්ලලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේක තා පොඩ්ඩක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරකවල අමරවල එම අහතේ. ඉස්කෝලේ පේපර් එහෙම තිබ්බේ. ඒව දැන් නැහැ. ඒකයි මම ලේසි කියන්නේ. හරි නැතුව මම සයන්ස් කරන හින්දා මට ලේසි වෙලා නෙමෙයි. මම මේ ඔයගොල්ලෝගේ මට්ටමින් බලන්නේ. හරි. මාර ලේසි papers. right. ඊට පස්සේ write 2 examples for instances where the phenomenon in above is made use of optical fiber, endoscope. Very good at decorations වලට ගන්න. Optical fiber, internet connection, fiber lines, periscope, endoscope, telephone communication technology, decorations, binocular for any 2 marks. ලකුණු 2. Yes. Right. ඊට පස්සේ But water of mass 1 kilogram is contained in an electric kettle used in a house. Okay. What is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water from 20 Celsius to 100 Celsius? Specific heat capacity එක දීලා තියෙනවා. AC වැඩේ. Q equal to mc theta. Why? Because that is heat capacity, not the heat capacity. Specific නම් Q equal to mc theta. Kilo එකක් වැඩි කරන්න ගන්න දීලා තියෙන. So first write the equation Q equal to mc theta. Then we need to find the Q. M is 1 kilogram. Okay. Then 4200 තමයි ඒක තමයි තියෙන්නේ කොහොමද වතුරේ ඇත්තම ගානෝයි තියෙන්නේ. Joules per kg per degree Celsius, and we had write the temperature difference. 20 ඉඳන් 100 දක්වා වෙනස 80යි. So 80 degree Celsius. Then we can cut Celsius to per Celsius, per kg to kg, and unities with the unities joule. 80ෙන් වැඩි කරන්න පුතේ. පොඩ බිඳුවයි 16යි. එච්චරන්නේ වැදුනා 336,000. Oh, නැත්නම් 336 kilojoule. For the equation 1 mark, for the substitution 1 mark, answer with the unit, correct unit 1 mark. Altogether 3. Okay, but they should right. But ඉන්නවනේ කො කට්ටිය ඉන්නවද? පේන්නේ ඉන්න පුතේ. Find the amount of heat absorbed by the kettle when the temperature of the water in the kettle was increased from 20 to 100. Heat capacity is given. Heat capacity එක තියෙනවා නම් පුතේ අපිට mass එක ඕනේ නැහැ පුතේ. සම්පූර්ණ වස්තුවේම අගය තමයි දීලා තියෙන්නේ. right? mass එකක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. සමහර අය බලනවා Q equal to mc ඊට දාලා 17 කල්පනා කරනවා mass O කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ගන්නවා කිලෝ 1යි කියලා. එකක් කිලෝ 1ක් වෙන්නේ නැහැ. වරක් ගන්න එපා පුතේ. හරි. heat capacity දුන්නොත් mass එක ඕනේ නැහැ. specific heat capacity දුන්නොත් තමයි mass එක ඕනේ. so mass එක නැතුව equation එකක් මම දුන්නා. උගන් textbook එකේ වැඩි highlight වෙලා නැහැ හැබැයි. Q equal to capital C theta. අරක තිබ්බේ simple mc theta. Here capital C means heat capacity. So to increase the what is the amount of heat required to increase the temperature by 1 degree Celsius of the whole object? සම්පූර්ණ වස්තුවේ උෂ්ණත්වය. එකකින් වැඩි කරන්න ඕන ගාන. ස්පෙસિෆික් කියන්නේ කිලෝ එකක් විතරක්. ඒකට ඉතින් ඉතුරු ගානෙන් වැඩි කරන්න එපා කිලෝ ගාන. මෙතන නම් Q C එක පුතේ අර මේක kg කැලලක් එන්නේ නැහැ. 160 joules per degree Celsius. ඔය ඕකේ unit එකක් නිතර අහන එකක් ඈ. What is the unit for the specific heat capacity? What is the unit for the
heat capacity. Heat capacity එකට කිලෝග්‍රෑම් එන්නේ නැහැ. per kg එන්නේ නැහැ. අරකට එනවා. පස්සේ තියෙන සෙල්සියස් වලින් වැඩි වුණා කිව්වත් එකයි, කෙල්වින් වලින් වැඩි වුණා කිව්වත් එකයි. ඒ නිසා එතන per celsius තියෙන්නත් පුළුවන්, per kelvin තියෙන්නත් පුළුවන්. පටල ගන්න නැතුව පාඩම් කරන්න. And heat difference is 18. Right, we can cut C to C. Right? And here 0 12 18 800 12 800 joules 2 marks එක ලකුණු දෙකයි දීලා තියෙනවා. ලකුණු දෙකයි. Right, then the power of the heating coil used to heat the kettle is 1000 watt. What is the time taken to heat the water in the kettle from 20 to 100 Celsius? Let's check. බාන ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නේ. So the power means the P. Meaning P තමයි මෙතන. P. What is the time? T. And this is the temp water to right 20 to 100. Heat the water in the kettle from 20 to 100. So ඒක temperature කියලා දාලා හොයන්න එපා. temperature එකත් එක්ක අපිට මොන power එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. And we know the energy required to heat increase the temperature of water, right? So energy, we know that. What is the energy? The sum of the last two answers. To increase the temperature of the kettle, we need this amount. For water, 336,000. 336,000. Total energy කියලා දාලාම හොයන්න පුතේ. බැරි වෙලාවත් මේකට ලකුණු දුන්නොත් මේ දාලා ලියමු පුතේ 336,000 total energy. කියන්න බෑනේ ලකුණු දුන්නොත් 6000 joule plus අර කටු වැඩ කොලේ ලියන්න යන්න එපා. ගොඩක් ඒවා මේකෙම ලියන්න. 12800. ඊට පස්සේ එකතුව ගන්න 3 4 දැන් වෙලම ගන්න 3 තියෙනවා 12 එන්නේ මෙතන. ඒකට මෙතන 4 තමයි. 1 2 මෙතන තියෙන්නේ අට. ඊට පස්සේ ආයෙත් 348 800. ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. 348 800 348 800 හරි. හරිද? ඊට පස්සේ energy එක දන්නවා. So now we know the E also, and what is the relationship with EPT equal to PT? ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ equal to PT දාන්න. Then energy is 348 800 joule. P power is 1000 watt. This means joules per second ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් watt කියනම දාන්න. Then time duration. So put here subject the T multiply by 1000 මෙහෙට ගියාම divide by 1000 joules per second වෙනවා. Then පුතේ we can cut joule to joule. Here 2020. This means per second වලට ගියාම seconds වෙනවා. 348.8. ඔන්න තිබ්බ ඒ වලින් චුට්ටක් හිතන්න තිබ්බ දෙයක් තිබ්බේ ඔතන විතරයි පේපර් එකේම තාම හම්බුනේ. ඒත් ඔතනත් මහලුකු දෙයක් නෑ. සමහර අය එක්ක ගන්නේ වතුර විතරයි. ඔක්කොම කරලා අර අතන එනර්ජි එකට දාන්නේ 336,000 විතරයි. අපරානේ. අපිට කවදාවත් වතුර විතර රත් කරන්න බෑනේ පුතේ භාජනයක් නැතුව. නිසා ඒකට වතුර රත් කරන්න භාජනෙත් රත් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා total energy is equal to the sum of the heat required for the increase the temperature of the kettle and the water. Right?
then the relationship equal to PT. P is the power of the kettle, electric kettle, so 1000, and we need to calculate time duration 348.8. right? Okay. ඕන මිනිත්තුවට කරවලා. for the calculating total energy අන්න පුතේ තියෙනවා. දීප එක හොඳයි. අර එකතුව ගන්නවට ලකුණු 1යි. for the equation or the substitution ලකුණු 1යි. for the answer with the unit another 1 mark. 3 marks altogether. හරි. හරිද සමුදික මොනවද ටච් කරන්නේ? right. ඊට පස්සේ for the following measures have been taken to prevent the loss of heat from the kettle to the outer environment. Crossing the kettle with the lid, polishing the outer surface of the kettle well. State the method of heat transfer controlled by each of the above measure පුතේ. Crossing the kettle with the lid නේ අපි දන්නා by the convection, right? We know that when a certain position it increasing the temperature, the air particles or the liquid particles also absorbing heat and it expand and decrease in the density. Because of it move upward. To fill that low pressure area, again the cool particles are move towards the heating position. Then again it also absorbing heat and move upward. මෙහෙන් සීතල ඒවා එනවා රත් වෙනවා උඩ යනවා. සීතල ඒවා එනවා රත් වෙනවා උඩ යනවා. මේකට තමයි convection කියලා කියන්නේ. ඉතින් මූඩිය වහනකින් කරන්න පුළුවන්. මේ උඩ යන ඒවා ගිහලා මූඩිය වෙදිලා ආපහු එනවා. That is to prevent the heat wastage by the convection. පළවෙනි එකට convection. Polishing the outer surface. We know that because of the polishing surfaces, it stop the heat waste by the radiation. Radiation. Sorry. Convection and radiation ලකුණු දෙකයි එක ගානේ. ලකුණු දාන්න බෑ. ඉස්සෙන් දාන්න බෑ. මන්ට 18යි. තව 20න් 20යි. ගන්න බෑ. ඔව්. 10යි. හොඳයි පිටි කමන්නේ 17යි. 16යි. ඔය දැන් අනිත් අය වීඩියෝ සුට් ඔෆ් කරගෙන 51යි 5 6 7 ඔක්කොම ගණන් ඕනේ පුතේ හරිද? කමන්නේ 60න් 51යි නම් හොඳයි. ඔක්කොත් අත්හරින්න එපා. 14යි. right ඔක්කොම කරන්න අපරාධ නැත්නම්. පස්සේ වැඩිම ලකුණු තියෙන ටික ගමු ටෝටල් එක. හරි. හොඳයි පුතේ right බන් මං අහන්න. good. හරි. 8th question. papers ලියනකොට ඔක්කොම ලියන්න පුතේ නැත්නම් අපරාධයි කවුන්ටර් ප්‍රශ්න දෙක. ඒක ආවොත් එම් විභාගෙ. තව දෙකයි තියෙන ටක් ගාලා බලමු. right. some phenomena faced and identified by a farmer maintaining a mixed crop cultivation are given below. Answer the question asked on them. The passion fruit cultivation produces flowers but does not set fruits. Therefore, the flowers need to be artificially pollinated. How are the passion fruit flowers? By using a brush or something like that. We have to take pollens and we have to deposit that on the stigma by using the fingers also. Depositing the pollen of a flower artificially on the stigma of the same flower or on the stigma of different flowers of the same species with the fingers or with the brush. Free mark. Free mark. Right. One passion fruit එකේ හිම බැයිද දන්නේ නැහැ. මම නම් දන්නේ නැහැ. ඒක පුළුවන් දෙයක් කියලා කොහොම හරි අපේ තිබ්බනේ මොකක් හරි අවුලක් වෙලා ඇති පුතේ හරි. ඔය ලකුණක් දියාට නැත්නම් අපි ඉතින් අර උත්තේ තමයි ලියන්නේ. හරිද? එක්ක passion fruit වල එහෙම කරන්න බැරුවොත් දන්නේ නැහැ. මම හොයලා බැලුවේ නැහැ ඒක. කමන්නේ කොහොමද free mark තියෙනවා පුතේ. දෙනවා නම් ඉතින් කමන්නේ හේතු ඕනේ නැහැ. සම්මා. තමයි වෙලාවට passion fruit වල එහෙම හරියන්නේ නැද්ද දන්නේ. වෙනනම් අවුලක් තිබුණේ නැහැ ප්‍රශ්නේ. හරි. right. ඊට පස්සේ ගහල plants grow again after a certain period of time
following the death of their aerial parts. What is the term used to describe this process by which the cocoon plant ගහල that is known as perination. කාලතරණය නේ පුතේ හරි යට මැරෙන්නේ නැතුව තිබිලා ආලේ පස්සේ survival in unfavorable time perination dormant period dormancy කියන්නේ හරි dormancy ලකුණු එකක් වුන් දෙනයි ලකුණු දීලා නැහැ එකක් වෙන්නේ නැති පුතා free marks ඔය එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ right බලන්නකෝ right ඊට පස්සේ බලන්න okay in the farmland one bush of banana trees give greater yield. The plants in that bush are highly resistant to diseases. Name an artificial vegetative propagation method suitable to obtain a large number of banana plants. Tissue culture. ඕන එකක් පුළුවන් මේකේ. ලකුණු 1යි. 4. The farmer intends to use wood apple plants growing in the farmland as the stock and graft an orange twig to it. State 2 characteristics of the wood apple plants which would be have cause it selected as stock. It should have a good root system and against the diseases. It can act against diseases and unfavorable seasons and all things. They have a strong root system, being resistant to diseases and pests, withstand in unfavorable environmental conditions, having uniform growth. Both wood apple and orange are plants showing the affinities, right? ගැලපීම් තියෙන ලකුණු දෙකයි ඕන එක දෙකකට. හරිද පුතේ ඔකේ තිබ්බේ ස්ටෝක් එක හරි හරිද එහෙම නැත්නම් හරි අනිත් පාර්ට් එක විදිහට හරි තෝරගන්න මොනවද තියෙනවා ලක්ෂණ. ඒ ටික පාඩම් කරගන්න ඈ. ස්ටෝක් and graft එකට මොකද්ද හොඳ ඒ ටික තිබ්බනේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ඒ ටික තමයි ආයෙ අහලා තියෙන්නේ. The farmer cultivated in the farmland a garden pea plant which was rare in the area where his farmland is situated. That garden pea plants bear round seeds. A majority of the new pea plants grown from that garden pea plants bear round seeds, but the rest bear wrinkle seeds. Right? Okay. Ito tika himalu based on your knowledge, genetic explain this phenomena පුතේ. මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඔතන අනිවාර්යෙන් වෙනස් දෙකක්නේ පුතේ. Use Punnett square. Right, the farmer cultivated in the farmland a garden pea plant which was rare in the area where his farmland is situated. The garden pea plants bear round seeds. A majority of the new pea plants grown of the garden peas bear round seeds, but the rest of bear wrinkle seed. අපි symbol එකක් දාමු පුතේ. round seeds. තමයි ගොඩක් තිබ්බේ. round seeds. Gene equal to A කියලා ගමු. Then capital A because that is the dominant factor. Right? මේක පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම ආවේ නැහැ පුතේ round seeds. මතකනේ. 100%ක් ආවේ නැහැ. ඒ නිසා අපි Punnett box එක ගහමු හරියට ඒ විදිහට. Right. මෙතන අපි ගාමු male and female කියලා ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. Male, female. So but I use capital A for the round seed genes, then other should be wrinkle one should be wrinkles, simple A. So we know the gametes, capital A, simple. Capital A, simple A. A into A is capital A, capital මෙතන ලක්ෂණ ටික ලියන්න පුළුවන් පුතේ. Capital A නම් round seeds. Here capital A, simple A, round. Capital A, simple A, මුලින් capital ලියන්න එපා. Round.
and simple A is the wrinkle. Right? Muliwa nang hari. But R කියලා අරන් තියෙන පුතේ indicating the ratio මෙහෙම තිබ්බත් උනට එක අනුපාතයට අවුලක් නැහැ පුතේ වෙනම ලියන්න ඕනේ ලකුණු 1යි for showing genotypes ලකුණු 1යි deduct 1 for any other explanation without the Punnett square දෙන්න එපාලු ratio between පල්ලෙහා ලියන එක හොඳයි කෝකටත් නැත්නම් මෙතනින් අරගෙනත් ඒගොල්ලෝ දෙනවා පල්ලෙහා වෙනම ආපහු ලියන එක හොඳයි round shape තුනකට wrinkle shapes දෙකක් තිබ්බා කියලා හරි right wrinkle ඒවා දෙකයි මේක කියලා නෑනේ පුතේ symbol එක the farmer garden pea plant which were rare right capital R කියලා ගන්නත් පුළුවන් round හින්දා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ කියලා ගන්නත් පුළුවන් ලකුණු දෙනවා හැබැයි උඩින් ලියන්න ඕනේ අපි round එකට ගත්ත symbol එක මොකක්ද කියලා මම ලිව්වේ ඒකයි එතකොට අවුලක් නැහැ හරි කොහොම හරි ලකුණු genotypes ලියනවට ලකුණු 1යි තුනයිද තුනක් එනවා පුතේ for showing genotypes they indicate in the ratio gametes genotypes නෙමෙයි gametes කියලා එනවනේ පුතේ sorry for showing the gametes මේ කපලා හදලා තියෙනවා මාකින් එකේ මේ උඩ gametes ටික දානවට gametes ටික දානකොට පුතේ එක ලකුණයි මේ ටික ලියනවට එකයි ratio එක දානවට නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ එකේ මොකද round the wrinkle දෙක කියලා ලියනවා තව ලකුණයි ඒකට තමයි ලකුණු තුනක් එන්නේ ඔක්කොරම තුනයි right okay ඊට පස්සේ බලන්න in figure 1 A, B and CD indicate two metal rails. PQ is conductor rod which can be slide on the two rails. The resistance of the rails and the rod are negligibly small. A uniform magnetic field is applied into the plane perpendicular to it on which the metal rails are placed. When the rod is PQ is moved right, the electric current is induced in it. Yes, but the definition should be happen. But this is an conductor, and it is there is a magnetic field, and we move a conductor in a magnetic field. Definitely creating a current in the conductor. So, name the rule which can be used decide the direction of the induced current. Fleming's right hand rule. Fleming's දකුණු එන්නේ පුතේ okay මේකනේ කියන්නේ ඔකට මේ electromagnetic induction so Fleming's right hand rule ඒකල අහන්නේ පුතේ process එක නෙමෙයි process එක ඇහුවොත් electromagnetic induction ඒගොල්ලෝ අහන්නේ දිශාව හොයාගන්නේ මොකෙන්ද කියලා so Fleming's right hand rule සමහර අය අරක ලියලා ඇති දකුණු එකයි name the rule which can be used to decide the direction according to the rule stated in above does current flow from P to Q or Q to right? The index should be direction of the magnetic field and the thumb should be direction of the movement. So it is to right. Then index should be to the book like this. මේ පැත්තට තියෙනවා movement එක ඇතුළට තියෙනවා මගේ index එක පේන්නේ නැහැ ඇතුළෙන් තියෙන. ඊට මැදැඟිල්ල තියෙන්නේ උඩට so Q to P ලකුණු 1යි නෑ Fleming's right hand ලියනකොට 1යි Q to P කියලා දානකොට ලකුණු දෙකක් දීලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විභාගේ වෙලාවේ අමාරුවෙන් අත්අඹර හොයන ඉන්න දෙකක්ම දීලා හරි right ඊට පස්සේ due to the induced current in PQ only one of the LED labeled Y and W lights. What is the LED that lights to the LED දියා මේ තියෙන LED diode එකක් වගේ දියා තියෙන තව arrows දෙකක් එළියට එන්න ඕනේ. කමන්නේ LED කළු තියෙන්නේ. ඉතින් current එක ආවේ පුතේ Q to P නේ. ඉතින් current එක ඔහොම ගිහිල්ලා මේක හරහා යයි. arrow එක තියෙන පල්ලෙහාට මේකේ පේනවනේ. arrow එක තියෙන පල්ලෙහාට. අපි දන්නවා මේකේ electronics part එකක් තමයි නමුත් ඔක බලන්න මේකේ arrow එක තියෙන දැන් current එක මෙහෙට නේ යන්නේ. මේ current එක කොහොම ගානට යයි පුතේ මේක දිගේ. මේක පත්තු වෙයි. හැබැයි මෙහි current එක ගියාට යන්න බෑ. වැරදි පැත්තට තියෙන. ඔයගොල්ලෝ diode එහෙම කරලා තියෙනවනේ. LED එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් y තමයි පත්තු වෙන්නේ.
y. සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නැහැ කියලා කියනවනම් ඉතින් ඔයගලන්ට ලයිට් එමිටින් ඩයෝඩ් උත් නැහැ. ඒකට ඒක නෑ පුතේ. හරි කමන්නේ ඒක සාමාන්‍ය දෙන්නේ. ලකුණු 1යි. right. ඊට පස්සේ state the reason why the other LED does not light පුතේ. අපි ඔය කියන්නේ reverse bias කියලා පුතේ. නැත්නම් I think it connected in wrong terminals. හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් ලියන්න ලකුණු දෙන්න. Because LED W is reverse bias. Give only 1 mark for stating LED W does not allow the current to flow. ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ලකුණු එකක් විතරක් දෙන්න. reverse bias කියන වචනේ ඕනෙමයිලු. ඔයගලන්ගේ මට්ටමට නැ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නෑලු 2023 කට්ටියට. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ලකුණු දෙකම දෙන්නේ වැරදියට හයි කරලා තියෙනවා. ටර්මිනල්ස් මාරු කරලා වගේ එකක් තියෙනවා. ලකුණු දෙකම දෙන්න. නැත්තම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ලෙසන් එක අහනවා නම් එක්සෑම් එකට reverse bias කියන වචනේ තියෙන්න ඕනෙලු. වෙන ඕනෙම උත්තරයකට එක ලකුණක් විතරක් දෙන්න. හරි උත්තරේ. right. ඊට පස්සේ figure 2 shows how the battery of the switch are connected between A and C after removing the two LEDs figure. right. battery එකක් දාලා තියෙන්නේ ඉතින්. දැන් move කරන්නෙත් නෑ. අරගේ අනිත් පැත්ත. state an observation made when the circuit closed. So we know that when we close the circuit with there is a conductor which conducts in electricity, but it is inside the magnetic field. බෙදන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇතුලේ කරන්ට් ගෙනියන සන්නායකයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඒ මත බලයක් ඇති වෙනවා නේ. If there is a conductor which conducts in electricity in a magnetic field, definitely there is some force acting on the rod. So we can write it actually move to the right side පුතේ. ඕන්නම් බලන්න දාලා මේක දාලා පුතේ. අහනවා ඊට දිශාව. දිශාව දාමු වෙනවා. මේක පුතේ කරන්ට් එක ධනේ ඉඳන් ඍණටනේ යන්නේ. මෙහෙම ගියා කරන්ට් එක යන්නේ පල්ලෙහාට. And the magnetic field into the book. So Fleming's left hand have to use. So magnetic field into the book and middle finger should downward. කරන්ට් එක පල්ලෙහාට යන්නේ. කරන්ට් එක පල්ලෙහාට. හරිද? ඊට පස්සේ magnetic field එක ඇතුළට මේ මගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක තියෙන්නේ ඇතුළට. thumb එක කොහෙද තියෙන්නේ? මෙහෙට. So we can write it move to right. Right? Or move to the direction of the BD. ඒ වගේ කල්ලිය. Moves towards the right. For stating that PQ moves give only 1 mark. අත් කරකවල අමරලා දිශාව හෙව්වේ නැත්නම් එකක් විතරක් දෙනවා. නිකම්ම move දැම්මා. direction එක හරියට ගියා තිබ්බොත් ලකුණු දෙකක් දෙන්න. right. direction එක නැතුව movement විතරයි නම් එකයි. දකුණට යනවා කියලා තිබ්බොත් ලකුණු දෙකයි. Name a device made by using phenomenon associated with the observation mentioned in A. කියන්නේ පුතේ current එකකින් movement එකක්. motor. motor එක පුළුවන් ඊට පස්සේ speaker එක පුළුවන්. speaker එක නෑදුනේ ඔයගොල්ලෝ. motor, speaker, galvanometer, ammeter, voltmeter එකෙත් පුතේ indicator එක යන්නේ current එක දුන්නාම මේක ගන්නත් පුළුවන්. ලකුණු එකයි. right. හවුද? හයි. දාන්න පුතේ 20න්. කීයද කියලා? 17යි 16යි 14යි. ඔව්. දාන්න. තුන්දෙනේ දැම්මේ නැත්නම් කරේ නැද්ද? right 9. බලන්න. right. කොමාරි කරන්න පුතේ හරි. දැන් මේ වගේම වෙලාවක් සිංහල මීඩියම් එකක් තියෙනවා. හරි. කීය වෙයිද දන්නේ නැහැ 10 11 වුණත් කරනවා. දැන් 9ට පටන් ගත්ත පාර එක දිගට අර තියරි ක්ලාස් එකේ වගේ බ්‍රේක් එකක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හරි. නැත්නම් ගානක් හදන් දීලා බලන් ඉන්න තිබ්බනේ එහෙම නැහැ. ආයි දැන්
මේ විදිහටම කතා කරන් තියලා සිංහල මීඩියම් එකේ භාෂාව මාරු වෙනවා විතරයි. කරත හැකි. ආයි රැට මම මැරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පහුවෙන්දත් ආයි උදේ ඉඳන් තියෙනවා පන්ති ඒ වගේ. දැන් ඔයගොල්ලොත් මැරෙයි කියලා බය සමහර අය බය වෙනවනේ මම පාඩම් කළා මැරුණොත් එහෙම අපේ අම්මලා පව් කියලා පාඩම් කරන්න නැතුව ඉන්නේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ පණ පිටින් ඉඳලා අම්මලා බාගෙට මැරෙනවා. හරිද? රිසල්ට් අඩු වුණාම තව විකාර කරන්න එපා මහන්සි බලන්න නැතුව වැඩ කරන්න. හරි. හරි. බලන්න. The following tables gives some chemical properties of the metal copper and two other metals X and Y. X and Y are not their standard symbols. Copper, no reaction, reaction with water, reaction with dilute hydrochloric acid, no reaction. X react fast with cold water, reacts violently කිව්ව ගමන් දන්නවා sodium කියලා. දන්නේ නැත්නම් not reaction with cold water but react with hot water කිව්ව ගමන් දන්නවා magnesium කියලා. නම් හොඳයි. React very fast. Right. Answer the following questions using the above symbols where necessary. Write the above three metals in the decreasing order of their reactivity. Copper decreasing කියන්නේ high එකේ ඉඳන් අඩු එකට එන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ X ඒකේ හොඳම react වෙන්නේ පුතේ. මොකද සීතල වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. So X, Y, Cu. X, Y, Cu. X, Y, Cu. ලකුණු එකයි. ඊට පස්සේ it is required to include hydrogen also in the series you made in first question above accordingly its reactivity. Here the place between which two metals does hydrogen occupy? ඉතින් පුතේ අර ඔය දන්නවා කොහොමද හයිඩ්‍රජන් තියෙන්නේ පහළට යන්න යන රියැක්ටිවිටි එක අඩු වෙනවා නේද? උඩනේ වැඩි. එතකොට කොපර් තියෙන්නේ යට හරියේ හයිඩ්‍රජන් ටික මැද හරියේ වගේ තියෙනවා. රියැක්ටිවිටි එක උඩට යන්නේ පුතේ. එතකොට එන්න ඕනේ මේ between Cu and Y. between Cu and Y. හොඳටම ප්‍රතික්‍රියා කරන X ඉන්නේ උඩ. ඊට පස්සේ Y ඉන්නවා. ඊට පස්සේ H ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි copper. So between copper and Y කිව්වනම් හරි. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පුතේ between copper and Y. ලකුණු එකයිනේ. ඔව්. Right. Of the metals given in the table, state the metal relevant to the each of the following statement. Stored in paraffin, oil or kerosene, bringing into contact with air, sodium ලියන්න එපා. sodium තමයි symbol එක දාන්න පුතේ. X. sodium ද දියා තියෙනවද? නෑ. අන්න sodium ලියන්න එපා ඒ නිසා. එකයි. සමහර තැන් වලදී දෙනවා, සමහර වලදී දෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ වෙන symbols දුන්නොත් උත්තර දෙන්නත් ඕනේ වෙන symbol වලින්ම තමයි. Right. Extracted by reducing the metal oxide. Copper. Right. ලකුණු එකයි. Why is bivalent metal mean the valency of it is 2? Why react with dilute hydrochloric acid? Actually, that is magnesium, no? So it have the valency of the magnesium is 2. No? Chloride, a certain gas is as products. Reacts dilute hydrochloric acid, giving the metal chloride a certain gas as products. Write the balanced chemical equation for this reaction today. So Y is react with what? Dilute hydrochloric acid, HCl, and giving metal chloride and a certain gases. Single displacement. So Y එකේ පුතේ valence එක දෙකයිනේ. So YCl2 and it releasing hydrogen gas. ඒ පුතේ මෙයා Y ඇවිල්ලා H ව displace කරනවා. And combine with chlorine. The valency of the Y is 2. Chlorine 1. Then we have to change the valency amount. Chlorine ගේ තිබ්බ එක මෙයාට ඇවිල්ලා Y ගේ තිබ්බ දෙක අරයට යනවා. Chlorine. එතන YCl2. H අයින් වෙලා පුතේ අපි දන්නවා H වගේ කට්ටිය තනියෙන් ඉන්නේ නැහැනේ. Hydrogen, fluorine, ඊට පස්සේ chlorine, හරිද? Oxygen, ඒ ඔක්කොම දෙක දෙක එකතු වෙනවා. H2. Now we have to balance the equation. Adding 2 is enough.
right? For correct reactants and products, 1 mark. For the balance equation, 1 mark. If magnesium is used instead of Y, marks will be awarded. පව් කියලා දීලා. ඒක දෙන්නේ සමහර වෙලාවට. එහෙම තිබ්බත් දෙන්නලු ලකුණු දෙකක් හරි එක ලියා තිබ්බා. හරි. Right. ඊට පස්සේ a blue colored aqueous solution of a sulfate of the metal copper sulfate, right, that is copper sulfate, and blue color aqueous, yes, was electrolyzed using carbon electrodes. Electrolysis ඔක්කොම එනවා කිව්වන්නේ නේද? ගන්නේ මට මතකත් නෑ. හරි බෑ. කොමාරි right. අර එකයි නෙන්නේ නෑ කියලා තිබ්බේනේ. Write the half reaction taking place on the cathode. ඔන්න මේකක් නෑ කියලා තිබ්බ නේද? half reaction ලියන්න නෑ කියලා තිබ්බා. Write the half reaction taking place on the cathode. Cathode එකේ වෙන්නේ පුතේ reduction. ඔතන reduction වෙන්නේ පුතේ so copper, no, copper Cu2 plus gaining 2 electrons and turn into copper, no, ඒකනේ ගන්න වෙන්නේ. Cu2 plus 2 electrons and copper, right? Award marks even without physical state, ලකුණු 1යි. දැන් ඔහොම reactions නෑ කියලා තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ 2023 O level කට්ටියට. right. ඊට පස්සේ okay. What kind of color change occurs in the electrolytic solution during the above electrolysis? පුතේ Cu2 plus in the liquid turn into copper. liquid එකේ copper අඩු වෙනවා පුතේ. වෙලා අර electrode එකේ තැම්පත් වෙනවා. Then what happened? It decrease in the blue color. Sorry. Blue color එක අඩු වෙනවා පුතේ. Intensity of the blue color decreases or become colorless finally. ඒ ද්‍රාවණයේ තියෙන copper අයින් වෙන්න නිල් ගතිය අඩු වෙනවා. Right? Okay. Then a simple cell is made using copper metal plate and a zinc metal plate as electrode and dilute sulfuric acid solution as the electrolyte. Which metal acts as the anode of the simple cell? Zinc. Zinc plate. Then, in which type of iron does the concentration remain constant in the solution of the electrolyte when the simple cells operate? අර අපි වෙනම ලිවි පුතේ sulfate එහෙමයි කියලා. Sulfate ගොඩක් තැන් වලදී ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ sulfate because copper sulfate no. Sulfuric no. Sulfuric mean ඒකේ sulfate තියෙන H2 and SO4. Sulfate is the answer. ලකුණු 1යි. Right. Equipment A converts the sound wave sent out by a speaker addressing a public meeting to an electrical signal of low amplitude. Equipment B converts the electrical signal of low amplitude to an electric signal of high amplitude. Equipment C converts the electrical signal of high amplitude to sound wave again. ඉතින් කතා කරන්නේ මොකටද පුතේ? මම සාමාන්‍ය මයික් එකටනේ. මේක හිතන්නත් පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් ස්පීකරේ. මේක මොකක්ද? ඇම්ප් එක. තියෙන මයික් එක හයි කරන පෙට්ටියක් වගේ එකක්. So name the දැන් මේකත් අයිති වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට. ඒකට එන්නේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට. හැබැයි දැනගන්න අපි බලමු. Name the equipment A, B and C. A is the microphone. ඒක නම් තිබි electromagnetic waves පාඩමේ. This is the amp or amplifier. C is the speaker. Microphone, amplifier, speaker or loudspeaker ලකුණු එක ගානේ 3යි. Explain briefly the process taking place in the equipment A පුතේ. ඒ මතකද අපි mic එක ගැන දැන් එනවා කියලා තිබ්බද එන්නේ නැහැ තිබ්බද? mic එක කොහොමද වෙන්නේ පුතේ? We know there is a diaphragm in the mic and what happened? It vibrating according to the sound of us, no? Sound of the people. So because it connected the coil to the diaphragm of the mic and that coil is moving in a electromagnetic field. Then what happened? It created a current. According to what? According to the sound. So then we can create a current. We can create a signal according to our sound waves. That's the phenomena, right? So sound waves vibrate the diaphragm and induce an electromotive force, current.
මොනවාද පුතේ ඩයග්‍රෑම් එක කතාව කියලා කරන්ට් එකක් හැදෙනවා කියලා තිබ්බොත් ලකුණක් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ draw the structure and the circuit symbol of the transistor, the main electronic device in the equipment B. Name its terminals. පුතේ අර කිව්වේ දෙකක් තියෙනවානේ. ඔය දෙකෙන් එකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් අඳිනකොත් මෙහෙම කැලේ තුනක් දාලා එකක් බේස් එක කලෙක්ටර් එමීටර්. ඊට පස්සේ මෙහෙම සිම්බල් එක දානවා. මේකෙත් එහෙමයි. දෙකෙන් එකක් දාන්න 2023 නම් එන්නේ නැහැ. ඒතර මේකේ පුතේ අපි මේ K අකුරක් වගේ තියෙන සිම්බල් එක NPN නම් මේ පැත්තට යන්නේ පුතේ. මොකද P is positively charged, N is negatively charged. We know current is transferred from the positive to negative. නිසා මේක හොයාගන්නේ මේ ඊතලෙන් පුතේ. ඊතලේ මේ අතට තියෙනවා නම් මෙහෙම මේක අනිවාර්යෙන් positive. මේක negative වෙන්නේ නැහැ. positive වෙන්නේ P. මේක N. එහෙනම් මේකත් N. ඔය දෙපැත්ත දෙක හැමතිස්සෙම සමානයි. උඩ යට එකයි. දැන් මේකේ current is transferred from here to here. එහෙනම් මේක P වෙලා මේක N වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක I P වෙයි. So PNP and NPN transistor. මෙතන proton neutron නෙමෙයි පුතේ. P type semiconductor, N type semiconductor කියලා දෙකක් තියෙනවා. එකෙන් තමයි ඔක ගන්න. right. කොහමද ඔහොම ඇදලා තිබ්බොත් ලකුණු දෙන්නලු. If it is compulsory to label the terminals of the right. It is compulsory. ලකුණු දෙකයි පුතේ මේ label කරලා තියෙනවට collector base කියන එක මේකෙත් අපිට දාන්න පුළුවන්. collector නම් C, base නම් D, emitter නම් capital E කියලා. හරි. ඊට පස්සේ in which characteristic of sound do the sound waves name two main parts of the equipment C. speaker එකේ තියෙන parts පුතේ coil, cardboard cone නේ ඒවා ලියත හැකිනේ. coil, cardboard cone මේ වගේ වන තියෙන පුතේ. magnet ලකුණු any two දෙකයි. අර කලින් එකට නම් ෆ්‍රී මාක්ස් දුන්නට කමක් නැහැ අර ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගැන අහලා තියෙන එකට. හරි. right. 2023 එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ in which characteristic of sound do the sound waves sent out by the speaker's mouth and the sound waves emitted by the equipment C differ from each other? amplitude. ඒ volume එක වැඩි වෙන එක නෙවෙන්නේ. volume කියන්නේ amplitude එක. amplitude නෙමෙයි මේක පුතේ sorry amplitude එක කියන්නේ උස නෙමෙයි මේ characteristic කියන්නේ loudness they ask you which characteristic amplitude තමයි ඒකේ තරංගයේ ස්වභාවය නමුත් ඒකේ අරගේ ස්වභාවය වලින් loudness කියන එක pitch එක loudness එක quality of sound මේ loudness කියන්නේ amplitude දාන්න එපා ඒක මොකටද බලපාන්නේ කියලා අහුවොත් amplitude මොකෙන්ද බලපාන්නේ කියලා loudness right when another speaker addressed the meeting in place of the first speaker, what characteristic of the sound different from the sound sent by the him? ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. තුනම වෙනස් වෙනවා. මොකද loudness එක, pitch එක, quality of sound එක. තුනෙන් ඕනම එකක් ලියන්න ලකුණු එකයි. right. මිස්සින් දාන්න බලන්න. ඒක නම් අඩු ඇති. දාන්න බලන්න. මිස්සින් දාන්න. කරේ නැද්ද? කරපු ගාන දාන්න පුතේ. ඔයගන්ට ඒ ප්‍රශ්න නම් ටිකක් එන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඒකට හැබැයි මම ෆ්‍රී මාක්ස් දාන්න කිව්වා. කො නැද්ද කරේ නැද්ද? 15යි 3යි 10යි දාන්න බෑ. දැන් ටෝටල් මාර්ක් ගමුද? ටෝටල් මාර්ක් ගමු බලන්න. ඉක්මනට ගමු. ටෝටල් මාර්ක් ඉතින් ගන්න ඔක්කොම ලියලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? chat එකේ දාන්න බලන්න. MCQ first paper there are 40 MCQs. You have to multiply it by 2. 80 marks. නියමයි. එතනින්ම විභාගයේ එකක් ගන්න පුළුවන්. බැහැ දෙකෙන් බෙද. right. එතකොට second paper four structure questions are compulsory 15 for each so altogether it is 60 and essay second paper essay questions there are 5 questions you have to choose 3
දැන් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දැන් අපි ඔක්කොම කරා පේපර් ඩිස්කෂන් එකේ වැඩිම තියෙන 3 එකතු කරන්න ටෝටල් එකේ. හැබැයි විභාගෙට ඒ වැඩේ කරන්න එපා. වැඩිපුර ලියන්න යන්න එපා. දන්න ඕන ටික ලියන්න. Right. Essay, there are 3 questions we choose. So 24 each, altogether 60. The sum is 200. You have to divide it by 2 and 100 out. Chat එකේ දාන්න බලන්න. 92.5. හොඳයි. 83යි. හොඳයි. 92.5. අපිට ෂා FM ද හිරු FM ද මොකක්ද? උත්තමී FM නේ. Good. Right. Then 78 Zenith. Okay. Chatumini 93. Good. Right. 82 Sayuni. Distance 80 ගානක් තිබ්බනේ. Right. තව කවුද දාන්න බෑ? ඉතින් අනිත් ලිව්වේ නැද්ද? කියන්න බෑ ඊළඟට කරන් එන්න මම කොයි වෙලේ දායිද දන්නේ නැහැ. normal class එක කොහොමද ඊළඟට තියෙන පුතේ ආයි අපිට හම්බෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දානේ. බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාදා තියෙනවා. ඊට හැර ඉතින් එන විදිහට මම කියන්නම් පුතේ අමතර පන්තියක් දානවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කොහොම හරි කරන්න. හරිද? ඒතකොට කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් 2020 කරලා තියන්න. 19 කරලා තියන්න. හරිද? ඔය කරලා තියන්නකො කොහොම හරි කරමු. හරි. right 79යි හොඳයි 82යි good right. හරි. එහෙනම් වැඩ ටික දිගටම කරන්න පාඩම් කරන්න මොහොතක්වත් නිකන් ඉන්න එපා. මොකද මේ දවස්වල පුළුවන් තරම් try කරන්න syllabus හැම subject එකේම ඔක්කොම වගේ cover කරගන්න. ඇයි? දැන් මේ මතක තියාගන්න ඒවා අප චුට්ටයි අල්ලන් ඉන්න තියෙන්නේ. යන්තම් මතක තියාගෙන හරි ලිව්වත් ඇති. අනික ගැඹුරෙන් අහන්නෙත් නෑ සයන්ස් වගේම තමයි අනිත් සබ්ජෙක්ට්. කොහොම හරි දාගන්න පුතේ 9S ගන්නවා කියන්නේ ලේසි වැඩක්. මේ සමහර අය අන්තිම මොහොතේ තමයි ඔය ගොඩ දාගන්නේ. නේ? වැඩ කරුණු කට්ටිය ඔව් try එකක් දෙන්න උපරිම effort එක දෙන්න නේ. තමයි rank තේරුවොත් එහෙම තෝරනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. හිතුනොත් තමයි මම තෝරන්නේ. නේ A A+ කියලා දෙනවා. ඒවා හිතුනොත් දෙනවා. ඉතින් ඒවා ගන්න ටාගට් එකක් ගන්න. හරි. හරි එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයි ඊළඟ පන්ති දවස normal තියෙන බ්‍රහස්පතින්දා ඒ group එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න දාන්න අවස්ථාව හම්බුනොත් ඊට කලින් දානවා ඒ නැත්තම් බ්‍රහස්පතින්ද රෑ උදේ කොහමරි පන්තිය තියෙනවා හරි හවස හරි හරි එහෙනම් අද රෑ එක නෑ පුතේ අද සිංහල මීඩියම් එක යනවා දවසම ඉතුරු ටික රෑ වෙනකල් ඒ නිසා අද අනිත් පන්ති නෑ කියන්නේ normal time table ගුරු නේවසේ පටන් ගන්න බදාදා ඉඳන් හරි right එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු අනිත් දවසේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි Thank you so much, sir. අයබෝවන් Bye, sir. පාඩම් කරන්න okay take care Thank you, sir. God bless you. God bless welcome right okay bye පුතේ